Can you please call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 200 of 15 September 2021 in case 246 Jessley Cecile, case 227 Gary Johnstone, and case 134 Yvonne Balchid. Thank you. Can you please call the first witness? Jessley Cecile. Moi, Jessley Cecile, on fait serment qu'il l'évidence sont à donner, il la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, qui bon Dieu y est moi. Merci. Thank you, Mr. Cecile, for appearing before the Commission today. You are our first witness on our 200th hearing session. We've had 200 hearing sessions. Mr. Green wanted to celebrate it. So can Moi, apprécié la quantité. It's time to everybody to know truly what really happened in our country, which so many people has been affected. I was one among the group for nothing. Franchement, pour dire, madame, il n'y a pas quelque chose qui nous devrait tenter de sa position. Quand certains, il abuse son pouvoir, ça qui ne plairait, et mon monde vient among the group, qui mon propre famille, mon propre cousin, il est dans le militaire, avec grand loli. Moi aussi, mon petit vénézien officier, mon tient 16 ans. Et service qu'ils m'ont donné, mon pas ni mon famille, ni mon enfant, ni mon madame. Mon petit dans l'uniforme, les peuples c'est loi. Avec respect, discipline, à cause mon petit gagne gouverné par discipline, en bas des rule of law, qui tout dit mon supposé abide. Quand mon famille fait l'offense, mon pauvre papa, moi tu amène ni prison à cause de affecté moi pendant les temps qui m'ont 16 ans la digue. Et mon qu'est-ce aujourd'hui, mon senti pour dire, ces officiers qui ti viennent devant, basé le ban issue qui t'est arrivé de certains parlants qui m'ont encore reposé, il a affecté moi. Et même hier, l'état mon tu venu pour bateau pour venir là devant commission, mon tu un ban 10 moun parlants qui même mon là petit coulé mon petit donner certaines informations il pas normal et mon senti pour dire ça qui ça monsieur André Valmont il vient dire ici devant sa commission I want him to be back to answer the question. C'est moi qui pouvais dire la vérité qui t'est arrivé de certaines parler. Et mon qui 16 ans, ça à l'époque, c'est un problème. Moi, pour faire l'écoute, quand il y a une question pour vous éclaircir, je demande moi, à cause de mon désappointé, la façon qui m'a pas connaît si M. Valmont qui est de police force. Et ça, mon premier point qui m'a envie de dire, c'est pour qui la police, pour qui ça l'uniforme, et tout ça, bonne l'institution, branche la police, it belong to him. Et ça, mon premier point. Mon deuxième point, mon suis content, demande commission, pour demander M. Gaëtan Vidon, qui dit mon safe, en plusieurs reprises, même mon gagne promotion 16 ans, en bas son responsabilité, cascade.
Madame, tu peux commencer à expliquer comment nous pouvons faire hearing, OK? nous organiser, OK? et peut-être il y a dit comment nous faire. OK, Et madame. puis, on répond aux histoires depuis le commencement. OK, madame. Tu arrives à parler Oh. dans le stage. OK, sorry. OK. Non, you're okay. It's okay. We're in public session. You're the complainant. So Yes. you can set out your complaint. And I think from the sounds of it, you've got evidence to give us, Yes. which is important to other Yeah. cases. So I think you were talking about case 21, Benjamin Pierre-Wee and Mr. Moron. I can't remember his Antonio Yeah, Moron. this is now Yeah, I'm coming on this stage. Yeah. Okay. So I'm going to give the floor back to you. But thank you again for Yes. coming. Thank you. Now I'm coming because I'm going to base my story from where the incident happened on Pralin. Oui, pendant le temps, je crois, 86 to 87, mon petit 16 ans, c'est en Pralin. Quand il t'a dit donc, qu'il t'y l'inspecteur Pralin, il t'y a le course. Oui. Ah, OK. Il besoin traduire Yes. pour Yes. OK. Yeah. Yeah. Monsieur dit donc, tu as sélecté among the group par les courses d'Angleterre, à peu près 8 ou 9 autres. Monsieur Gaëtan dit. Moi, je suis in charge of certain parlin, Gaëtan dit donc, tu overall in charge officers, the rank of inspector, il est basé dans ce parlin. For the whole of Pralin, comme The whole of parlin. éclater Et que la digue, it district commander. oui, tu commandais. Well, like the commander for Pralin and Ladi. The Inner Islands, it was called. Okay. Avant, mon petit monte parlin, mon petit 16 ans, la digue. Pendant le temps que mon petit la digue, il y a un issue qui tient vieille histoire, qui t'involve. Ça me s'appelle Pierre Morin, Maston Saint-Ange, Redis-moi ça, Saint-Ange. Maston Saint-Ange, Jean Diwip, avec lui-même les petits Pierre. Au moment qu'on est ici, ouais. Il tient vieille issue. Redis-moi, non, ça m'a dit mon nom. Il y en a Jean Diwip. Dingo. Pierre Morin. Pierre Morin. Pierre Morin, Maston Saint-Ange, Jean Dioui. Jean Jean Diwip. Diwip. OK. Jean Diwip, il tient travaillé avec Benoît LS. Pierre Morin, ils sont poules, ils sont poules. Mais il paraît que ça, il soutient une vieille histoire. Pendant le temps, qui ça, il soutient, c'est son cousin, Maxime Tiran, qui était en sage prison, qui était surintendant, qui l'a dit ça à l'époque. Et ça, il y a une vieille histoire qui n'a pas de bonne solution. Et quoi cette histoire-là? C'est Pierre pas capable de marcher dans ses mains, toujours problème entre Maston et Jean Diwip. C'est Pierre Morin, ça? Oui. Là, moment qui arrive la digue, ça me chez Maston qui vient joindre moi, la moitié c'est mêlé la sauce. Il dit que moi, juste là, nous bien contents, on t'en fait la digue pour moi gagner sens baiser sa petite Pierre. To get him, to do him some harm. Et Pierre is Pierre Morin. Pierre Morin. Yeah. Et juste mon petit obligé, mon petit guette li. À cause de mon petit déjà au courant pour dire ça quelque chose, il la langue. Et mon petit dit de moi-même, dit moi pour mettre un full stop avec ça ici. Au moment où je pense à dans la station. Je crois des jours,
des jours, pendant le temps que moi, j'ai fini de couvrir, des jours plus tard, this issue in blown up. Moi, j'ai voulu garder le guetté qui peut arriver. Mais qu'est-ce que c'est le problème? Madame, exactement. Je ne suis pas capable de ça détail. C'est le problème, c'est qui me connaît, M. Pierre Morin, il y a des gens qui, comme si je laisse un petit peu, mon cas de couille. Il est simple, mais je connais, il y en a un petit peu cash. Présent là, les classes, Maston Saint-Ange, tout le temps passe là, dans ça, il joue pas le château Saint-Cloud. Et Pour qui bon avec lui? ça là, les côtes Tipia, il y en a son casopoul, l'aime qui nous appelle l'île, pour le château Saint-Cloud, c'est mais quel château, il passe côte cabane des gens pour monter, mais il existe next by the roadside. Et les autres m'ont capable de dire, pour dire, tout ça là, ils comptent, entre les autres, comptent toutes messe. Ok, laisse qui t'a dit, par exemple. To go to Chateau Saint-Cloud. That's a small hotel owned by the Saint-Ange family. Yeah, the sister, yeah. It's Yeah, the road leading to Château Saint-Cloud. the road to Chateau Saint-Cloud goes Yeah. by the chicken coop. Yeah, Tipia is along the way. Yeah. The Saint-Ange Hotel. Saint-Ange Home. Yeah, il y a pas Miam Saint-Ange, le côté Château Saint-Cloud qui montre la télévision. Mais Tipia, il doit aller. That's what I'm wondering. I'm asking and I don't get there. What was the problem with the chicken coop, the path going past this chateau? What was the issue? Madam, I cannot tell what is really the problem because it is an old problem. C'est Mr. Thiran, who was the sergeant in Ladig, Pierre is his family. So, there's no action. Nobody knows how to solve this problem. What I don't understand what the actual problem is. That the chicken coop is next to the road, or No, someone madam. upsets the this- chickens. No, this problem, I cannot say anything else. The only thing I want to point it out is what action I took to solve this problem. I still don't. But if you took action to solve a problem, you Yes, must my action- know what the problem is. Yes, my Yeah. action, what I took for preservation of the peace. Oui, mais qu'est-ce que problème entre les autres? 10 et cancan. Madame, moi dis mon la dig, Oui. okay? Since 72, I left home to be in Mahé. Tu n'as pas aucun problème politique là-dedans. No, I don't know nothing about this issue. Ok, c'est qu'ils ont tous les The problem, c'est, faire du tort, Pierre. it seems that this is the problem. Après ça, qui t'est arrivé? So, the same day, I ordered my officer to go to arrest all the three of them to bring inside. Des fois, je tiens faire des ordres. Mais une gars menacé, li chicken chimayos, les nous fait search tout Et quelqu'un qui a menacé Tipierre. si pied. C'est mon problème li. OK? Mon problème li, c'est il pas capable enjoy son la vie freely tout le temps, ça avance dans saison li, il y a un problème. So they were hustling. Moi une fois pour tout, décision. Ok. Décision qui m'ont pris, tous les trois,
pour gagner dans casso. Good, bad, or the ugly, I don't care. C'est nous pour besoin solve ce problème. The problem was really a disagreement or animosity between these three. So they would they beat Pierre or would they attack him or? Madame, franchement pour dire, I cannot go above this incident. What I suggest, if the board could call Maxime Tiran, because Maxime Tiran has been relieved by Omat, and I was the one who relieved Mr. Omat. Who was Omat? Omat was an ex-police inspector also, in fini, ça cause moi suis sorti pour mal faire relief la digue, pour relief li. Alors, mon pour base mon l'évidence, qui m'a y mon arrive pour aller. Quand mon senti la mon stage, quand mon gagne victimisé. C'est ça l'incident avec ça m'a dit mon l'a dit ou Mais- senti tiens non l'impact l'eau ou victimisation À cause là, qui m'a ban semé, une commence qui commençait pour moi, mon arrive pour aller, mon entrée dans sa state. À cause, nous pas là pour prendre la préférence pour Pierre-Paul Jacques Barthélemy. La police est là pour mettre la paix. et là tu mets ça dans boucle dans casso Mon fini résoudre ce problème once and for all the same day. Within 4 to 5 hours, mon fini termine gauche-droite. Droite-gauche. pas mettre d'autres dans casso Mon mets d'autres dans le casso. Mon dit lesquels qui ont plus de problème. Mon pense à un qui paraît plus agressif avec Pierre. Mon mets d'autres tous les deux ensemble. Mon dit la guerre. Les autres qui fini la guerre, dis-moi. OK Les la autres, guerre la guerre. Moi, tu peux paquer poisson, en dit oui, moi, tu mets pendant, quand tu peux faire petit business underground pour touristes. Midi, personne, client, il là-bas n'a pas mangé. Les autres, ils parlent, les autres, ils disent 16 ans, nous ne parlons pour nous donner la paix. OK Moi, tu donnes tout un gros telling off, moi, je dis tout franchement pour dire, aujourd'hui, dernier jour, comment la premier jour, qui t'y Pierre, il y en a un problème, ou même où t'y Pierre, son un problème, mon corps de garde, il là, vient rapporter, lesquels qui y en a un problème. Même jour, même date, tout quelque chose infini, et lui, mon oublié, j'en dis, oui, parti où les sortir dans le câble. Moi, tu défonces la porte câble, moi, tu passes là. The same day, mon fini avec ça problème, et les autres même doivent accepter, ça problème, parti devrait arriver. J'en dis, les autres de Maston Saint-Ange, ils paraissent des cousins, et Pierre, il n'a pas si peur. Lesquels qui la guerre du petit Pierre? Tout ça là, mais présent dit aussi, qui nous pouvons faire? Nous, si nous rien droit. Nous, si nous libres. Qui m'a nous pas pour masser? Il y a aussi un businessman. so après autres il gagne la guerre pas faire discussion encore. Est-ce qu'aujourd'hui, il finit? OK so après ça Deuxième quelque chose, moi, tu l'as dit. Tu as un petit peu vol, tu veux passer. La source agent. On va regarder aller. Pour le sans suspect. Secrétaire Lyon Estate. Qui en bas commande Grégoire Payette. Regardez aller. Il tourne. Il dit comme ça. Secrétaire dit garde comme ça, c'est pas il dit garde n'a pas droit entre le propriétaire contre son travailleur pour disturber son travailleur.
So, il pas de les autres rentrer. Mon dit ça garde, moi dit comment on peut dire, was from today là. Moi qui sais ça de accord garde, tourner à le faire l'ouvrage. Tourne lion à l'arrêt, moi ça suspect bien avec ici. Tourner. Connais, Monsieur Cécile, nous c'est rester focus là, à cause de nous puis Non, bien à cause à des issues qui m'ont transféré pour venir parler. Hein. nous peut le voyer comme si on y a Oui, à cause de ça premier petit ça, deuxième issue, mon pour transfert any moment. Ah, ok. Combien de temps tu fais la digue? And how long were you on the dig for Mon before you were fait, transferred? mon fait, moi mon pas brillé. 1 an, 2 ans, Non, et 3 mois? mon fait de pas beaucoup de temps. On peut ni m'imaginer si 3 mois, 6 mois, à cause de mon petit bin lève, monsieur Doglé, Bessinton qui tient la poste qui même issue. Ok. So, quelquefois, 3 à 6 mois. Oui, à peu près seulement. Ok. Well, dans l'investigation, l'autre pour faire, l'autre pour voir combien de temps mon petit fait. À cause partout, quand il y a ça ban quelque chose là, mon transfert, moi aller. Finalement, là, mon pari l'eau qui n'arrivait pas à aller. Et vous imaginez, à cause où tu es un peu comme si, mes plots qui... Non, mais les problèmes, c'est d'autres qu'on est pour dire, quand il y a ça ban dibouille, quand il y a ça ban hooligans qui, il y a ça ban ça là, c'est Cécile pour aller. Et moi, je montre les autres pour dire, I am the one who can deal with hooligans. You would deal with issues independent of any political consideration or influence? No. I do my job. I don't interfere in any politics. I am the person, I am a police officer for the public, not for political parties. Well, that's probably not a good thing at the time. Ok, so, présent, nous gagnons pour y parler. Mon n'arrive pas à aller. Les moi n'arrive pas à aller, on tombe dans la même catégorie encore. Explique-nous. Ici n'arrive, on connaît si deuxième jour, troisième jour, on tire d'accord garde Saint-Anne. Moi, tu gagnes école avec un teacher de Saint-Anne. Comme quoi qui, moi, m'a pu gagner interrompé. Dis mon peut jouer camarade Au bord de l'école. au bord oui au bord de l'école de Saint-Anne. Là mon petit sorti d'accord garde. Moi quoi avec un autre garde. D'ailleurs ça m'a donné montré mon quoi teacher qui montré mon direction côté problème y était. C'est là que mon al connaît côté maman Antonio Morin. Côté mother Antonio Morin livre. His father was there Le mother of Antonio Morin. and his father also was there. Tu veux faire un content, quoi. Il y en a quatre autres. One guy on top of the mango tree. Frank Marie. One guy called Frank Marie. On the mango tree. Antonio Morin avec Pierre Morin, tu famille ça? Franchement, pour dire Madame Pervis, I can't say whether they are family. I cannot say. Okay, don't worry.
Okay, so as a Et- among there's a way. Là, mon vini, in a World Peggy Exchange, qui paraît, Antonio, peut défendre son maman, côte, Samsier Gaston Morin, il paraît lui, il tonton M. Morin, qui est commissionnaire. On croit son nom, il appelle quoi Gaston? Papa Antonio. On croit elle, on croit d'autres quitté. Papa Antonio, il appelle Victor. Victor, elles ont fait comme ça. Seulement, il supposait de là. Il était là avec Franck Marie. Franchement, pour dire, on demande d'autres qui problème, qui en a là, qui sa madame peut gagner interrompre, insulter. La maman Antonio, il dit que moi, comme quoi, qu'il est fatigué d'un problème avec sa monsieur là. Victor, comme si, mon quoi dit, présent en décision, mon décision qui m'en prend, mon dit, Franck descend de la paiement, il parle, mon petit dit qu'on sent d'un paiement, Petit Sabouli. mon petit sabouli, oui. À cause il paraît les fonctionnaires qui, ça mon petit dit qu'on sent d'un paiement. Oui, mais écoutez un coup. Ou dis-nous, Antonio Morin aussi, tu là. Oui, Antonio est là devant la porte contre son maman. Son papa est là. Et Franck. Tu es de l'autre côté, c'est même bizarre. Non, avec d'autres dans l'église. premises côté Piémont, la case c'est un côté, présent quand d'autres dans la rue, les autres Piémont ils paraissent dans la rue. Oui. Présent des problèmes, action on demande sa madame qui vient arriver là, sa madame, maman Antonio dit fatigué d'un problème. Il paraît pour dire ça ici, monsieur Douglas qui m'a dit lève lui, tu fait des pecs ça. Mais lesquels issues qui tu en as? Franchement, pour dire, mon monde vient de ni, pareil, mon petit ou la digue, pour aller, mon vient de même issue. Seulement là, c'est moi qui fais même action, qui m'ont fait la digue, même action, pareil. Mais quel problème? C'est provocation, mon quoi. Papa Antonio quitte maman, c'est voilà les autres problèmes. Mais ok, on nomme nous des familles. Oui, Morin, il paraît de Franck Marie, mon quoi, il d'allons avec papa, ça, Antonio Morin ici là-bas. Mon panel en détail, juste moi, on emmène la paix pour finir avec ça bon problème. Mon dit si autres connaissent pour dire ça et comme ça, elle poursuivre l'autre que civil. Et moi, mon emmène ça la paix là, mon ti lève tout ça toi, mon ti met dans casso. Un tial gantance, détruisé. ok. Lesquels toi, Franck Marie, Franck Marie Antonio avec ça l'autre là. Avec Papa Antonio, Victor. Oui. Ok. Ça veut dire où tu fais les autres? ta madame, les pas gagner de casso? Ça madame non. Antonio tout tial dans casso li. Ok, ça nous gagne ces histoires alors. Mais là où tu mets d'autres dans casso? Est-ce que tu dis autres ou peux ça aux autres? Non, moi ti dis autres comme ça. Mon met autres dans casso pour garder la paix. Mon pour garder autres dans casso pour 24 heures de temps. Si vous avez envie de faire quelque contre ça, à cause bon, on considère ça comme un civil matter. Et moi, on met autres dans casso comme un breach of peace. Et pendant les temps qu'ils sont dans le casso, même ici, comme on dit les autres, on te demande aux autres combien de temps il y en a ça ici. Réponse que moi tu gagne avec Antonio. Antonio dit chaque fois il y a la paix, c'est quitte son maman, son papa il vient faire problème ici là-bas, ici là-bas, ici là-bas. Alors ça c'est matrimonial issue. Ils ont des problèmes entre les familles ici.
Et pendant le temps qu'il s'actionne quand il prend, monsieur dit donc encore là, lui. Et tout aussi, tu dis autres la guerre entre les autres. On dit autres la guerre là, là une fois pour tout, la guerre là. Ça qui bat camarade dit moi. A new way of policing the community. Après que tu es arrivé. Finalement, montant là-bas, j'ai que 16 ans, nous parler pour nous donner la paix. Nous demandons l'excuse pour ça. Pas pour arriver encore. So après, on l'a dit. Un petit moment. Et à peu près 30 minutes, le téléphone il sonne. Je prends mon téléphone, je réponds. Monsieur Zalawi, il colle station. Larry. It's Larry. Jean Laoui, Yeah, yeah. L-A-R-U. il est superintendent. Il demande moi qui peut arriver pour aller. Et c'est basé à elle. Il est basé à lui. Lui-même qui te ça CID. Lui-même, lui, après, là, quand mon problème pour venir, qui va le monde, vient envahir moi, là, lui. Il demande moi, qui n'arrive, moi, dit, ben, de n'importe quel moment, monsieur l'inspecteur dit donc, il va donner un result. À cause les autres faire meeting, il dit pas bypass. Mon pas qu'à bypass mon safe, pour me donner l'information, c'est mon safe qui peut donner l'information. Chain of command. Pardon? Ou tu peux suivre the chain of command. Exactement. I can go by, je ne peux pas bypass mon safe. À cause de poussage, moi. OK. C'est, pendant les mois, dit, monsieur Larry, moi, franchement, pour dire, tout à l'heure, n'importe quel moment, les gens fini faire mon pas, mon action. Monsieur dit donc, il va donner toute l'information, what action, moi, fini avec ça, moi. Moi, tu prends tous les trois, moi, 3 personnes qui sont dans le casseau, moi, 10 autres, lesquels qui sont en droit, même autres qui sont en cours. Si vous connaissez, ça peut faire où ça, ça peut faire où ça. Vous êtes quand même camarades civils en cours. Maman, Antonio aussi, moi, tu dis lui, pareil. Ce moment, tu presse, le papa Antonio, moi, tu mets devant lui pour dire, si je ne connais, je n'ai pas de problème, whatever, invitez tous les deux IPAZ, Antonio est plus fort, il est capable de m'aider, entre papa, maman, petit. Franck Marie, moi, tu mets devant lui, moi, dit, on n'a pas rien pour interférer dans le problème papa, maman, petit.
Et franchement, pour dire, pendant le temps qu'ils m'ont fait cette action, mon observation fait dans few days, mon noir pour dire quelque chose in bosse plate, mon capable dire. Combien de jours vous tirez sur le casseau? N8. Ok. N8, on ne va pas tromper N8. Et mon croix pour dire, si mon tin fait quelque chose de mal, l'inspecteur dit non, ça va overrule. Bon, maintenant, N8, si on ne pas trompé, on soit quelques, seulement action qui gagne pas. De pendant l'encours, seulement, on fait mon part. Vous dites ça aux autres comme si? Non, on ne fait pas ça aux autres, non. Ok. Mon Vous dites petit- ça aux autres après. On tire les autres avec un strong warning. Et mon petit dit autres pour monitorer les autres, à any moment, les autres pour responsables des autres salles. Il n'y a pas eu de public place, mais seulement si les autres private property. Ok, pour exemple, vous dites-nous, vous dites pas aller, ça a réussi à l'incident avec Pierre-Louis. Là, mon père vient là. Ok. À cause c'est là qui mon victimisation, qui M. Valmont qui vient remplacer Didon. C'est dans la rue. C'est la rue qui a un problème avec moi depuis d'accord garde cascade. M. Valmont il a un problème avec moi depuis d'accord garde central, moi je n'ai pas fait ma cour avec M. Ponnoy. Ok, allez. Et mon jeune, mon petit 16 ans cascade. Mon jeune, il peut dire, mon petit naissance, mon défunt grand-maman, l'associé. Mon petit responsable cascade. Mon jeune, il dit, ah, ceci, mon petit fait problème avec lui devant sa safe. Il pas ni petit staff 16 ans, il 16 ans, là, son père, mon 16 ans cascade. Lui, il gagne son transport pour lui occuper, mon petit mon transport, mon overrule, mon district, moi. On va prendre l'ordre des clients. Allez, raconte-nous qui passe par Alain. Les problèmes, là, pendant les temps qu'ils m'ont parlé, quand ils ont dit, donc, il y a le Corse, l'Angleterre, tout d'un coup, jamais on n'a gagné aucun avertissement, ni moi avec mon garde, comme quoi qu'il y a dans l'évasion, peut arriver pour aller. Zis Valmont est venu, son revolver dans son lérin là, Zis nous a dit quitte code garde. La bien fini, vini, comme si mercenaire là. Pour ça, on dit, qui n'est arrivé? Pour exemple, on a demandé, garde, garde toi là, en panique, il y en a qui ne pas tomber, par exemple. On dit, qui n'est arrivé? Il dit, nous pouvons transférer. On dit, transfert, pourquoi? Par exemple, on restait hébété, mais qui n'est arrivé? Nous pouvons transférer. Par exemple, transfert, nous ne connaissons pas côté nous pouvons aller, dans qui nous pouvons aller. Valmont est entré en dedans, par exemple, on a Caporal Hoffman qui est entré. Il dit, moi, hand over l'Hoffman. Par exemple, mais qui n'est arrivé? Par exemple, on demandait, côté mon pas rester, on pas rester de baraque, mon frère. On dit, de quel là? Moi, de baraque, on dit, moi, non, on va bien aller. Dans la rue, qui pour dire, moi, c'est la rue. Moi, mon femme, mon petit, moi. Et quel est M. Larry qui a tout là-dedans? Non, mais lui qui donne l'ordre Valmont. Valmont vient le dire, donc, par exemple, quand ça m'a dit, fait, il prend l'aéroport. Et là, on peut sauter. Non, mais à cause du fait, il finit pendant les temps qui ça bouleversement vini, Mais nous, qui m'ont fait transfert. nous pas connaissons ça, il faut dire. Oui, là, mais, ok, sorry. Mais oui, Diffen prend l'aéroport, Gantance. On croit son lendemain même,
Après, il fait que nous pouvons transférer. Il fait pas pour un Saint-Anne, il fait pour un grand temps. Mais pourquoi on transfère nous qui ça platoon garde qui est grand temps et ou même nous autres là-bas grand temps, nous autres aussi devons transférer. Si nous pas efficace. Après, quand mon revolver passé, à mental, gagne tapé, d'abord Adrien, Lequel qui ti gagne tapé? monsieur à mental, et d'abord Adrien, Pauli, tout ça là. Et moi-même, qui n'atteint ça sin avant mon aller. Comme si tout. On peut amender un peu d'ordre comme ça. Non, avant mon temps, ça. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, petit Yes, Cécile, hein. Oui. Là, nous prenons une séquence, nous finissons avec. OK, Pour oui. pas prendre 2, 3, nous connaît? mettons ensemble, après, arrière ou devant. Non, mon comprend à présent. Connais, il y a tellement quelque chose qui tape moi. Oui, je comprends bien. Pour ça, ben, issue qui nous vient là. Oui, mais C'est comme si, moi, pas connais qui m'a hier tout ça là. Vous connaissez, il est tout mélangé. Qui m'a hier tout ça là, nous venons ensemble. C'est moi, mon là, moi qui n'atteins ça, c'est un revolver. qui nous t'a content, si tu es capable de faire, c'est ou dis-nous Bout. en séquence. Oui, Dès oui. que tu arrives avant, diffé ou bien. Ça n'a 10 faits. 10 faits, mon quoi, sont quelques à soi. Moi-même, monsieur Green, mon père recall seulement les revolvers, mon quoi, moi-même, mon qui tient l'assassin contre revolver, qui gagne pété, monsieur à mental. Mon quoi, moi, tiens respecté, l'injury, l'hôpital, Saint-Anne. Lesquels qui tiennent un revolver? C'est les problèmes, il paraît, monsieur Adrien, Non, mais lesquels qui tiennent un revolver? À Mais- mental ou bien dans d'Ambert, il paraît d'Ambert, qui m'en comprend. Il paraît, il y a mon comprend, moi. Instead, Valmont came with a revolver, but there was another incident of a revolver where Dambé Adrien apparently shot Armental L'Espérance. This was on the public road. Before I transfer. C'est ça même pour dire. Yeah. Connais, franchement, pour dire, M. Green, c'est un incident comme si qui n'arrivait, comme si pour m'entrer dans sa tête, qui, sorry pour moi, miss un petit bout, à cause d'un incident revolver n'arrivait, c'est après qui, mon gars, pacte. Nous n'allons. Et ça, l'incident revolver, c'est les monsieur Dambert Adrien, Titi, revolver, le Armental L'Espérance. Il paraît des affaires comme ça. Ça vous veut dire, ok. Comprends? Ou tiens l'osine. Après mon allocine, pour moi, respecter ça. Et pendant ce bon incident, pas toute action comme si qui m'en gagne sens fini complète. Ok. Puis Dambé, tu gagnes ça à zé. Non, non, ça ne pas capable de dire. À cause c'est là que quelques minutes, mon pacte mon aller. Mais où tu sais, où tu as fait l'investigation? Non. Monsieur Green, comprends-moi où. Pendant ça, le temps d'y faire un bout, revolver pété, injury arrivé, c'est dans quelques instants, sinon, mon quoi qui t'amène l'armée, nous pouvons finir. Lesquels qui t'amènent l'armée? Sinon, qui t'amène l'armée. Juno was an army boat. Yeah, et mon cousin qui t'y skip, lui qui tient ça, et même si tu traînes, moi, tu dis, moi, si n'arrive à tailler, tu sautes moi. Mais, monsieur Cécile, est-ce qu'il dit fait l'aéroport et sa shooting, monsieur? Il paraît pour dire ça ici, là. Timendou? Madame Pavis, il paraît ça ici, qui n'arrive, qui ne me l'onnait pas un courant grand, qui la police, il gagne complètement avec mon platoon. C'est, il paraît ici, qui n'arrive. Moi, là, mon arrivé, qui m'en au courant, Antonio, sa team qui gagne tant d'idons, qui, dans son fréquentation, son groupe, Tibet, Rose, ça va me dire qui gagne batté, c'est bonnes amis, ben amis père lui. Ça, ou pas tu comptes ça, l'état ou pas aller, ou tu viens prendre ça, mais Mon comme ça, les mon fini arrivé, mon qui a bandan gagne batté. ça veut dire ou pas tu d'accord, regarde, là, tu gagnes battre. Non, mon parti là, mon. Ça veut dire ou pas qu'à donner nous. Mon pas capable de donner autres, plus ça, après qui m'entendent, seulement ça qui m'ont amène devant les autres. Ça est fondation, Oui. where this problem start. Oui, mais où, comment on gagne victimisé après ça? Mon victimisation, c'est à cause de ce problème Antonio Morin qui m'ont mis dans le casso. Par exemple, M. Valmont, ils sont rancune qui tient à cause du qu'on est pour dire, Jessley,
avec Gaëtan Didon, pareil, il porte son Siméon, il connaît pour dire, moment des best sergeants, il connaît à cause de mon faire problème avec lui, dans le garde cascade en ville. C'est pas l'intermédiaire, mais c'est défense en la rue. C'est M. Valmont, c'est Sarankin qui garde, qui fait mon souffert à cause. Il traitement comme un civilien, mon parti connaît ce garçon, qui devant moi, moi, dans le congé, moi, dans l'auto loué, il fait garde quand temps s'arrête moi. Maladie encore, moi, encore dans le congé. Il fait un bouc pour venir la guerre moi pour rien, juste mon petit gagne encore, il dit, moi, Jesle, garde pour venir. Moi, tu vois, monsieur bétailler, moi. À quoi on ne fait rien, mon jour à mon famille. C'est M. Valmont, il servait Siméon pour venir dire avec moi. Siméon was the Lance Caporal, I was a sergeant. Et même mon ici, avant mon transfert, il servait sac Lance Caporal pour venir dans mon ordre. Moi, dis tourne, hein? Ou pas. Vous sentez, M. Valmont, il est ranking? Oui, swear beyond God. Bien à cause? C'est les problèmes, ils vont là. À cause de lui, il get lui. Il connaît moi bon des best 16 ans. Il connaît mon pain de monde qui kawed. Partout quand mon allé, mon gagne coupé petit là, l'observation public, mon alti là, mais la guerre garde avec fusil. Il connaît pour. But wouldn't he encourage that? He was a more senior officer. Wouldn't he want the best police officers working with him? Mr. Valmont was a sergeant on Slope. I was a sergeant in Cascade. So you were the same Same ranking. So- But I thought when he went to Pralan, he went as the regional commander. He was the regional commander for Oswayal. Mr. Valmont knows Cecil was Oswayal. I want transfer to Montfleury, again, Ladig, everywhere. Pour gagner un transfert dans la police, il n'est pas capable d'un monde dans CID qui peut transférer un monde qui dans regular duties. Mr. Green, honestly to say, to beaucoup issue I want to say. To beaucoup issue. Là, mon capable mettre devant vous. Mon petit gars resélecté pour tourner dans garde. 2017. Quand qui te garde? Mon fait quitte garde 2009. Mon retourne. Mon petit gars sélecté, mon retourne dans Soyal, mon fait 3 years. Mon pour dire ouais issue. Si vous dites mon gars resélecté, Yeah. ça veut dire que tu gars désélecté avant. Non, franchement pour dire, franchement pour dire, Monsieur Green, moi tu sauvé. You quit in I escape 1989. pendant les temps qui ça issue qui m'ont fait face avec Pralin. Moi tu gagne appelé son lendemain dans la rue qui m'a dit moi Jesle nous peut transférer au Takamaka. Monsieur Green, mon gars pacte avec tous mes officiers ou pas mettre moi assise pour vous dire moi where did I do wrong? Hein? At least you need to pull me in front of you with my officer to tell us where we done wrong. Why you want to transfer me in another C'est place, ceci. madam? Vous tenez comme un officier, là, tu veux un transfert. Vous tenez comme un officier en bas aux commandes. Sorry? Tu es comme un officier en bas aux commandes. Moi, tu as various, parler, moi, tu en partout. Combien à peu près? Après, je me rappelle Cascade, moi, tu en Non, là où tu es encore Pralin. parler, moi, quoi, moi, tu en M. Hélène, tu en M. Douglas. Donc, tu as un transfert ensemble avec Oui, vous, à on dit au allez. team avec vous. Oui, pour mon Tu as combien d'autres à peu près? Oui, On connaît oui. longtemps, moi, imaginez, mais Oui, seulement. mon billet, tu en as 3, tu en as 10. Au moment qu'on est M. Douglas, M. Hélène, tu es avec moi. OK. À cause de quoi nous 3 qui t'y allés. Et la façon comme si qui moi, M. Valmont, Titi, revolver avec moi, d'accord, garde de 7 ans. Titi, son revolver, à cause de moi, tu demandes une question. Qui n'est arrivé? Why? Comme si la façon, on remonte des bouts, je vais monter les autres qui m'ont été avec moi, comme si nous mercenaires, we are not a government employee.
nous sommes mercenaires qui créent problème. Moi, je suis cabane, moi, je suis mon dégât. Vraiment, tu vas le finir avec lui, moi. Léo dit revolver, ça veut dire quoi? Il montrait ou bien Oui, il il menace tire ou? son revolver, il connaît mon père venir. Il tire son revolver en croyant qu'il peut faire mon père, mais plutôt il tire Il sur montrait au revolver? Oui, yeah. Plutôt il tire tout, moi, à quoi moi tu vas tout lui? Because this is not the way to treat. I am a police officer with the rank. You are mon senior, on vient prendre ça, dis donc. So you need to, dis-nous pourquoi nous pouvons aller. I mean, there is provision under the Police Forces Act to transfer Yes. people, right? Yeah, madam, it's normal to transfer, no Yes, problem. yes, But you would you need transfer to a lot. tell us what is really the consequences, what we have made to transfer. We need to transfer with good faith, with respect. Don't treat us like we are I mercenaries. mean, at the time, the Commissioner of Police had incredible discretionary power, right? So this is the point I want to Yeah. put. He did have incredibly, and I mean, for termination, he just had to find you were no longer an effective police officer Yeah, and have the president agree with that. Exactly. The point what I want to raise, to bring truly why Mr. Larry and Mr. Valmont is not the commissioner. Before transferring me, even you transfer me as a sack of coconut, commissioner need to deal with us from where we do wrong, Madam Purvis. Even Gantas Parlin, all those police officers need to transfer because the fire starts from there. If they are more professional than me, okay, they need to have that telling off together with me because there's only one boss. Gidon was not there. When Gidon come back, you need to pull me. Non, pas non, Madame Purvis. Madame, non, rien. This is why I'm really nervous. Gaëtan Gidon, il arrive comme député commissionnaire. C'est si tu as une l'évasion pour Alain, c'est Gaëtan Gidon, moi qui viens de lui, ici, ben, c'est un pour Alain pour venir mon boss encore. À comment faire des tours, Babylone écrit, comment monter mon travail. Les Gaëtan Gidon, il vient sortir dehors pour tout ça l'évasion qu'il a amené, battre sa bande boue. The information need to be there because Gaëtan Gidon and Mr. Pierre-Louis were friends. Mr. Who? Mr. Pierre-Louis. Ah, okay. Yeah. The problem is that whoever wanted to take the Shell station from Mr. Pierre-Louis, it's them who knows why Mr. Valmont has pulled Mr. Cecile back to Mahé. It was because, they had problems with fires and they wanted to they didn't have any faith that the police officers that were there in Prowland were loyal to the regime or loyal to the administration. So they decided to get rid of you all because obviously you weren't finding the information to get rid of the fires, transfer you, bring in a new set that they had confidence in was loyal to the government. That's what it seems to me happened. No, madam, truly, with full respect I have for everybody, even Mr. Valmont, truly, I feel unhappy. Madame Purvis, Madame McIntyre. Madame McIntyre, I tell you something. Mr. Valmont really affected me because of getting rank. I've been called by Commissioner Mr. Kami one day to come to his office. I go say, Mr. Kami told me, Cecile, prepare yourself. I'm sending you back to Prale to work with Mr. Valmont. Can you believe this? Combien de temps après ça? Après quelques temps, this Mazine and Madame Purvis, you treat me badly when all those officers who get promotion from him, nobody want to work with him. He called me to work with you.
Come on. Yeah, I mean, the problem is we don't have really jurisdiction over, personally motivated, disputes or attacks on people. Our jurisdiction our mandate is related to the coup, right? So in your case, if it was disloyalty to the political regime that led to your transfer and you were discriminated on political grounds, you might have a case. But if you're telling us it was just the personal animosity of Mr. Valmont that caused all your problems, we don't have any, that doesn't fall within our mandate. Okay. We don't deal with personal disputes. It has to be related to the coup d'etat, things that are related to the coup d'etat. And the police force had a strong allegiance to the government that took power with the coup. So a lot of cases come in because people were discriminated against because they didn't personally have that allegiance to the government, or they were perceived not to have that allegiance, and that led to their discrimination, victimization, and termination or mistreatment. And they know that I'm truly supporting SPPF. I am a supporter of SPPF, not for political reason. While somebody is right, you need to get your right. Nobody can go above the law. Well, I think a lot of people thought they could, right? I don't think the rule of law was in any way established in the country at the time. And I mean, you talk about throwing people in jail and things like that. I mean, some people could come to us and say that you took them and threw them in jail. There was no reason to do so. You didn't read them their rights. You didn't advise them of their right to get a lawyer, etc., 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 right? But, Madam, I accept what you're saying. What you're saying is that the law, no need for us, let's say, for example, there's a breach of peace in a society. So, on several occasions, things has come, warning has been given, nobody want to respect. The only sort of solution. Yeah, I mean, we hear it time and time again, as a management measure, to try and get the desired result, certain restraining or physical measures are necessary because people just don't respond. I mean, we've heard that in many cases. Yeah, you're right, Madam. Yeah. What you're saying is true, because somebody is right. If the police don't like you, you go in cell. It's true. But me, I don't care. If you want to sack me, you sack me, but I want to bring peace. No matter what political reason you see, because I deal with Colonel Chiclode, I deal with Colonel Marengo, I deal with them. They come inside the police station with revolver to threaten this officer is a Superintendent Grand Transport, Jean-Paul Ernesta. I deal with Chinal Marengo. I think what you're telling us is that you exercised your functions as a police officer without discrimination on political grounds. Exactly, Madam. And if you did that at that time, then you were not a good police officer, according to the then Commissioner of Police, according to the government authorities, because police officers were meant to be loyal to the government, collecting evidence against people that were disloyal and sharing it and doing all those things. And if you weren't doing that, then you weren't really somebody that they would want in the police at that time. Yeah. When they thought that, I could say they torture me, then you ask me to transfer to Prale again, what you want with me? So, qui t'est arrivé le temps où tu gagnes retourner marié? Moi, tu gagnes à voyer quand regarde mon frère pour ce baraque. Là, moi, tu prends mon décision, mon pas y aller. Moi, tu retourner, mon pas y aller Takamaka, moi, tu retourner. Mon quoi, tu envoies mon frère rue centrale. Yeah, mon billet qui station. Présent là, M. Camille Colmont, M. Valmont, personne ne vient travailler avec lui encore, tout ça, là, on aller. Il gagne l'envie pour demander commissionnaire, c'est le dit, mon cas vient travailler pour aller, c'est moi. Fini pour moi, plutôt mon gardou, moi, tu dis, franchement, tu dis, M. Valmont, c'est, prends ça, mettre le son madame avec son petit, moi non. Franchement, pour dire, moi, tu prends une décision pour moi, moi, tu gagnes un transfert contre l'environnement, là, moi, tu allé, moi, tu tires mon paquet,
mon t'y allé. Comme si les gens entendaient ça, t'as problème qui ne pas ban pour gagner battre pour non, il y a qui saute dans le canal même hier. Mon plaire la société Saint-Anne, côté ban dit mon qui saute dans des lots ici là-bas. Mon propre cousin, il côté Osboke, Monsieur Green. Mon cousin il dit que moi, si tu n'arrives à temps pour aller, tu n'as besoin de balle. Voilà la vérité, mon soeur beyond God, les mots mon cousin, et mon ami même qui peut skip non, il côté Osboke. 10 grenades devant moi. 10 mon l'église, mon guette là, dit moi, mon maman, mon papa, mon guette mon dégât derrière, mon guette mon cousin, mon type al fini, moi. Vraiment, tu peux faire cette action. Tu mets tout dans le gino pour me marier. Eh oui, nous, il m'a aidé à faire, nous pas ni connaître, côté nous parler qui nous fait. Nous pas ni civiliens, rien, et jamais nous gagnons, jamais mon gagne 6 ans pour dire moi qui m'ont fait ce bon pied, envoyer mon ta comme ça. Ou bien, dis-moi, ou bien, moi, telling off, si on fait quelque chose de mal. Là, de même, pour lui, quoi, moi, pour donner mon promotion encore. Ça qui m'a mécontent, M. Green. Là, tu donnes l'évidence, ici, il te dit comme ça, il pas connaît, qui m'a dit, c'est pas là, mais mon quoi fait pour aller. Si pas mistaken. Les motivés qui ont mon motivé un appel là pour lui retourner. Et moi, I want to know, côté ça l'information, il sorti qui m'ont gagné traité parmi des bad avec mon platoon. Non, vu qu'on est, à cause, pendant le temps qu'on t'y parle, il y a un spy qui a massé l'information, Timothée, sinon, si on ne pas tromper. C'est qui m'a y a 10 mois avec ça. Ça qui est spy? Timothée, sinon, tu travailles avec SB. Mais 6 mois, mon bac commande M. Valmont, grand transport, ça bonne garde grand transport, nous un simple police officier. Mais si moi, je peux transférer tout mon team, mais grand transport aussi, besoin involve là-dedans. Encore nous travaillons en collaboration, nous, l'État, nous l'asile. Pour aller la digue, nous ensemble, on va un seul capitaine. Mais qui m'a dit, fait un passeport à l'un, problème n'arrive ici, seulement juste mon qui transfère avec sa dégâde. Et nous jamais nous gagnons aucun meeting, aucun telling off, juste nous sortis. Mais vous envoyez-moi dans le district ou pas dire moi pourquoi encore? Là-dedans, vous demandez pour moi venir travailler quoi? Monsieur Cécile, excusez, comme là qui vous fait, vous travaillez? Là, mon fait travail, mon gars, il place sécurité pour aller. Comme si mon fait comme si depuis le jour ça me vient causer là, mon tellement affecté moralement comme si il pas dit quelque chose qui est la vérité. Pourquoi bandi mon gars battre? Pourquoi? C'est un certain groupe de monde qui tient envie prend sa chair avec Benjamin Père Louis et Benjamin Père Louis mon connaît pendant le temps qui mon arrive pour aller. Combien de temps tu fais parler? Mais Madame Pervis, moi-même, je n'ai pas ni recall. Seulement. Non. Pas même. Toi, moi, 6 mois, pareil, l'a dit. À peu près. Mon action, il vient pendant. Moi-même, je brille. Moi, pas ni faire, mais maintenant. Comme si, franchement, pour dire, pralin, qui l'a dit que nous, là, nous. Politique, pour moi, il n'y a pas de rien, mon pawali est quelque chose qui, il y en a pour faire du tort, Pierre-Paul Jacques. Politique, il a, c'est lui qui compte son parti, il suit son parti, ça qui compte l'autre, il suit l'autre. C'est nous pas capable d'une cause mensonge, affecter un du monde, battre un du monde à cause politique. Non, mon parent, ça m'a dit, mon dit, car un major, il est capable de commission d'une faire son offense pour dire les clés. Par exemple, le président qui a pensé ça pour dire avec le commissionnaire. Moi, je dis gens qui vont mettre la loi dans son contexte. Je ne peux pas aller le président soutenir du monde dans ses mains qui n'a pas personne pour prendre action avec lui. Lesquels pour prendre action avec lui. Une petite clarification. On dit nous te sauver. Oui. Quand à peu près ça? Quand tu sauves? 89. 89. Vous sauvez ou vous êtes dans la police? Moi, sauvé, mon petit gars, il travaille, mon allé contre l'environnement. Dans vos faits, en 2018, ou tu es encore dans la... Après, mon petit gars, il veut appeler Rafale.
terme élection. Avant, oui, mon petit 2018. Oui, moi, 2018 ici. Oui, 2018, présent, mon gars est victimisé encore. Commissionnaire, il a envoyé moi faire l'examen. Ou dans mon lettre qu'on croit qu'il m'a 16 ans, quelques mois après, ou dans mon caporal, ou pas dit moi pourquoi. Les noirs devant la porte, nous faisons dire, moi dit, thank you. Moi dit, I will go. Ou pas capable. Vous faites l'examen sergent, après vous venez caporal. Il dans mon caporal, pas dans mon ni référence. Pourquoi on dépose moi? Je ne pas trop comprendre. Pas qu'à faire l'examen sergent, il donne mon après vous venez caporal. Il donne mon lettre comme quoi, moi 16 ans, on envoie me faire l'examen. Mais si mon pan passe, ou pas capable de mon lettre, mon 16 ans. Mais là, il dit où passe. Exactement. Ou dans mon caporal, seulement il prend des boulons, il donne son dallon, l'inspecteur. Mais pas vous la peine. À cause qu'on est mon bon. Et même là, regarde, mon dit, mon Jessley, this is not your rank. Ou rentre dans le store, plus tard, who I am? Who I am? Ou dans ça qui bon pli, bon qui lit, l'inspecteur, moi dans mon débat, ou pas dit moi pourquoi? Mais how come? How come? Aujourd'hui, nous pouvons cause quality service. Pays dans les personnes tournent derrière à cause the wrong person is in the wrong place. So, ou plus bon que moi, c'est vous qui vous traînez moi. Pas moi qui vous traîne nous. Si aujourd'hui nous arrivons dans cette catégorie dans nos pays, hein? C'est lui qui est malin, qui devrait traîner, mon 63 ans. C'est lui qui a une profession quality in mind to train nous du monde. N'est plus temps pour nous dépendre aux étrangers. N'est plus temps. C'est y en a du monde qui bon là. Je connais depuis l'école, je connais M. Green. C'est aujourd'hui, dans nos pays, beaucoup de monde qui n'a pas sa morale professionnelle, lui qui donne l'ordre, nous dit monde qui a une qualification. Without knowing, les autres peuvent aller, mais nous pouvons dépendre de l'étranger tous les jours. La Covid peut envahir tout. We going down. Ou fait mon dit après ou dit moi viens travailler quand on connaît mon plus bon qui ou l'est moi. Là encore mon gars pini même encore. Malheureusement, bon Dieu quand aide-moi. Moi tous les jours mon cause avec bon Dieu. C'est lui qui fait son mystère qui besoin payer. Il peut besoin payer. Mon petit là mais quand la guerre garde. Mon gars coupé petit là, ce n'a pas personne qui dit moi merci, monsieur Cécile. Là, mon peut attaquer petit là, mon peut défendre mon école. 5 gars qui déboutent, 5 gars qui déboutent, mais c'est Val, mon pays connaît pour dire si il tient vie ouvert roulement, ici devrait venir guetter. Tu parles même ça? Cascade. Ni un remerciement, président René qui a envoyé commando Vinrode qui n'arrive avec moi. J'emmène la police venir pour dire moi ici là-bas. So moi montre les autres pour dire moi dis monde qui sont là pour défendre le public. Moi là pour montrer les peuples what is really the police officer. Nous pas là pour politique nous. That might have been your biggest problem, right? That attitude of not being there for the politics. Sorry, madam? That, you know, you were meant to, police in that time were meant to be politically aligned. So that may have been your biggest problem, that you weren't showing that you were This is the problem, madam. aligned. Yeah. Yeah, because what I know too much, I cannot go above furthermore. Il y en a un garçon, ça y fait mon école, il parle au mon contexte. Nous avons côté Taïfou, défunt Mr. So and so, he ordered guard, but sabog in front of me for nothing. Nous avons bas comme ça, il dit tout la condition, l'autre sabog, mon 16 ans, l'ensoyal, mon petit bébé pas de qui se boit là. What is happening now?
Et vous pas pour non rien de sa cause. Ou mon d'accord ou ça c'est pas ou d'accord. Ou pas traiter mais comment? Qui dit tu l'as mon Sur lycéen? la molicien. Mais tu qui là, ça est. Un pack monsieur souris ça monsieur il y a quoi il y a 6 écoles là bas ça comment passer mon it's not fair. C'est mon coin pour dire là qui m'en gagne vite. À quoi mon frère mon? Mais les que ça dit qui tu download. Eh ben des fins qu'il a d'eau devant moi. En 2 kilos d'eau? Oui. Ok. À cause si pratiquement tout le monde tout fait autres vignes là depuis son salaire oui. These countries belong to all of us. Okay? You cannot give bad command. Today, the reconciliation, you still don't have the real evidence for what happened. We have a lot of evidence about Mr. Kalido. and There's what so he was many up evidence to Yeah, collect. we do have a lot about him and what he was up to. And he was definitely a strong supporter of the government. Président Yeah. Michel, il fait mon tour de garde son premier mandat. Mon père fait mon qu'est-ce qu'il a, qu'il a. Il dit, ça qu'il a, à cause de Justine encore. Président Michel, il m'a dit, c'est ce qu'on peut faire là. Mon dit, mon peut faire autour de mon garde. Si moi, tu fais quelque chose de mal envers la société, président pas tout faire, mon tour de garde à cause du connaît, I was among the best. En 2018, ça? Non, avant son premier mandat à l'élection présidentielle. Si moi, tu fais quelque chose de bad, hein, qui n'a donc qui dans la commission mais ça, monsieur Insa. So, moi, monsieur Louis, tu dis que président Michel, just let fini turn back. Hein? Qui m'ont été, qui m'ont fait? Moi, zénement, moi, je suis sorti contre mon famille, là, dit que mon dévoué. Mais c'est n'est mon qui commandé pour l'eau. Mon 16 ans, tu as 16 ans, il peut casser de côté. Hein? What's that? Qui m'ont fait? Comme si la maman dit, M. René, école 4 quelque chose, le 5 M. René demandait lui 16 ans. N'a pas 16 ans. Plus tard, qu'il me une école, il dit, moi, c'est s'il pense à mon district. Moi, tiens simple, moi, tiens fait que sortir de la school, moi, sortir Gaëtan dit dans cette étoile, mon transfert. Moi, prends mon avis entier. Moi, donne toute sa famille, c'est dans 2 canoyes. Là, moi, get mon vanguard. Le président, il dit, mon Cécile, moi, puis envoie 8 commandos avec vous, en salle de mon station. Comme si, il lève moi. Président, là, moi, get mon garde. Mon get autres, dit, comme si mon machine prend toute la frayère, met de côté. Ça décant, calculer le moment il a dit, maé, pralin là-dedans. Mais c'est tant de gantance. Franchement, pour dire, à few minutes, 8 commandos se débarquent. Il y en a un pour casser son licou, et maman il pralin, un GM. Mon donne mon la vie, mon crise autres, mon met autres là, mon dit, tata. T'es sauté de manière, t'es de manière. Marie, madame, Gamastis, Timidisha, là, mon défunt beau-père, là. Mon lead, mon deal, mon dit autres comment nous pour travail, vrai, nous faisons si qui tout le monde y en paix calme. Mon solve satisfaction. This is the way mon gagne mon 16 ans. Mon gagne mon 16 ans cascade de Gaëtan Didon. C'est this is the way qui m'ont senti pour dire la fourrière, just les pas pour prendre. Et si mon fait mal, dis-le que moi. Et jamais, et ni même un rapport, depuis que je sorti pour aller, mon transfert, mon aller, ou envoyé-moi partout, mon tchabouda, ou ce rapport qui ne passe pas à l'air qui m'ont fait. Mon pas qu'à venir accepter ou rang, ou victimisme, sur mon crime, pour moi dans mon rang. Non. Mon besoin d'un rapport, qui ne gagne signé, qui nous montre moi, ça on donne un warning, on réprimande moi. Je ne peux pas laisser moi l'âge. À cause de pas masque comme ça. Ou pas capable de prendre 10 personnes qui tordent, donne les support pour lui faire tordre encore. Et mon chaboudoua, ça m'a donné madame un fixe pénalité un grand matin. Monsieur Savi, si il est encore là, il est pour venir. Je donne ça madame un fixe pénalité, madame qui a franchi pan droite devant corps de garde. Défense Gérald Salette est mort. Il prend moins que Gérald Salette, censé nous pas votre vieille auto pour lui. Mais n'a pas de problème. Qui m'a fait? Premier auto qui sorti code garde, un pick-up 9057, m'a donné son fixe penalty. Ou peut mettre l'ordre, nous peut changer l'auto pour lui, mais ça pick-up pour lui.
Moi, donne son fils pénalité que notice not to use en dedans. Nous besoin mettre l'ordre en dedans avant d'aller dehors. C'est pour qui ça pick-up? La pick-up qui tombe au dos, M. Boniface qui tire là-dedans. Mon frère, la pick-up tout en dedans. À cause, nous besoin clean code nous avant. Nous ne pouvons pas venir dans nous, ticket tout aussi. Quand nous tordons. Nous besoin, mon motif, hein? Voilà. Mais c'est sa vie. Un public qui vient faire complainte contre moi. Ça monsieur, il va dire, on dit, ça monsieur fait complainte contre moi, moi garde, moi 16 ans. Mais au lycée, là, on fait complainte, il y a une forme qui remplit pour faire l'information. Il donne l'ordre, pas dans mon col. Moi, ça m'a dit, monsieur, on a un problème. Franchement, pour dire, on dit, espérez, on a la vérité, mais ça joue, quelque chose qui déborde. Son madame, il travaille là, en l'air. Par exemple, il fait crime. Il dit que sa madame principale, il dit sa madame, même sa fixe pénalité, il m'a fait son enquête, son maman, pardon, respect fondé. Il va connaître moi d'abord la porte, mon temps, il s'est dans mon bureau, m'a ouvert la porte, m'a dit que ça, mais c'est sa vie. Il sautait. Parce qu'il y a une discrimination. Dans la police, vous faites mon travail, vous punissez moi. Seulement, l'île fait plus gros l'offense, vous allons. On pas pour nommer ça ici. Seulement, lui, il fait l'offense, vous allons. Seulement, personne ne peut faire rapport contre lui, pas démissionner. Moi, pour moi, faire un problème avec lui, il démissionne, il fait mon vin caporal. Moi, pour ça, moi, taille la côte Guinou, moi, prends des Guinness, mon bois, moi, mettre son uniforme de boîte de carton. Moi, vide. Mais nous ne sommes pas capables comme ça. Aujourd'hui, si vous garde peut vendre partout, là, mais d'un arrivé d'accord, garde. Pas dit, mais d'un, mon cas, dit, à Bougain, batté, on lui commande. Ben dit, c'est lui qui, the wrong place, hein? C'est aujourd'hui, nous, commis. La tête est go. A small police force, a small population. What is the power of command? It's a shame. I think they are making efforts, the police, right, to improve. They're doing new manuals and things. I know Teet Maron's been working with them. So I think they are making, and there are a lot more with their traffic camera, right? Yeah, but the thing that Mr. There's a guy just mentioned about their drug. Rene? Renee, Gayton Renee. My name has Yeah. been mentioned again in front of. There's a guy from Nadi, a police officer handed over assist to my cousin. Okay, I was there. I was in my taxi. I was in the toilet. I just heard my cousin call me. I say, what? When I open, there's a toilet bag about this size, full with assist. This guy is a police officer. I know him quite well. He was working on Nadig. He threw his pistol and put in the mouth of a guy. I know him. I called Mr. Superintendent Musbe. I hand over the exhibit. Okay? The next morning I go to give evidence. Part of it has been removed. No, what Rene said is true. So I brought the case to court. I have the document is with me. Until today, we never, I gave 8,000 rupees my cousin to pay the lawyer. Until today, nothing. So I've seen NDA selling drug in front of me, the police also. What's that? How the country will move forward? How? No. No, it won't with, you know. I mean, there needs to be a renewed commitment on the part of everybody to the rule of law and abiding by it, you know. But if people can make profit and make their life comfortable and get away with impunity, are I they could going to say do it? what I want to add. I'm a citizen of the Seychelles. I travel a lot in my lifetime. I'm staying with the other people, with different type of people. I learn. I witnessed so many incidents.
Everybody has a family. Today in our country, too many discrimination. So many people is crying with professionalism in their pocket. I don't know how strong is this institution, I could say, but it's the time for everybody to look deeply in the interest of our country. À cause, aujourd'hui, quand quelque chose était Covid, tout quelque chose est basé sur le Covid. Mais nous ne sommes pas capables quoi nous pouvons sa masse dans nos figues son. Nous pas capables. Aujourd'hui que nous pouvons trouver M. Green, mon pralin 4 mois. La police passe quitte sa bande de monde, côte d'or à terre. Instead of going down, it's increasing every day. Personne pas intéressé. C'est nous pouvons comme touristes aussi supposé mettre son masque. Là, nous pouvons cause nouveau variant. C'est celle nous petit. À cause aujourd'hui, même lui, mon les cas fait mal à cause mon vieux, mon fait gagner, mon fini retourner là. À cause cette pression que moi tiens un docteur, il de mon retirement et là mon fini. Et mon travail pendant 3 ans, mon travail là soit y encore. Mon mettait sa strength. Mais là nous peut guetter l'addition basée sur ça mauvais comportement qui n'arrive pas de garder mon fleuri, public qui commence, moi nous dit ça. Public pour perdre confiance avec nous la police. The trust was lost a long time ago from the people that come before us. So it is going to be a process of rebuilding that trust. You have new leadership, you have a change of government, you have institutions, you have arrests now of police officers involved in drugs. So I think there's reason to think there's a light coming. But I'm an outsider, so I shouldn't really. It's my colleagues, right, who have the better perspective. J'espère, oui, que quelque chose y amélioré. Well, moi, quoi, avec pression, ça borde, mon cas dit ça borde, sérieux, il y a beaucoup de monde qui ont envie de dire la vérité. À cause, il y a beaucoup de monde qui ont encore pleurer. Beaucoup. Et franchement, pour dire, moi, les cas, il fait mal comme si je me sentais pas pour la politique, pour mettre dans day-to-day life. Oui, OK? Ça a un bon problème. Et pareil, nous disons au commencement, aujourd'hui, il fait 200 hearings qui nous fait. Il y en a un certain officiel à l'armée, si tu es encore vivant, jamais oublié ça, Madame Pervis. Des pingui poules. Mon rappel, moi, j'ai 16 ans central. Mon gars, tu viens, tu m'en l'as dit, mon corps est dormi. Un jour, près de 10 heures. Problème central, il trop beaucoup. Garde et assisé. Vous connaissez, les mots finis, m'ont dit, rends mon cas. Nous prenons mon cas, vous connaissez, on finit faire action, within 45 minutes, on finit pour un contrôle. L'armée qui doit faire, de cas, on finit, puis vomit 10 ans. Franchement, pour dire, vous connaissez, le lendemain, on pas le dire, garde, il donne l'évidence contre moi, il dit, mais tu crois, M. Cécile Kouma? Et l'institution gagne prend, pas civilien, en comptant l'armée qui nous supposait, close. Des pingui poules, là, ils viennent d'accord, garde. Il demandait au lycée 16 ans. Le président Gadi dit 16 ans, il dit que Cécile, le président Gadi dit oui, il dit au lycée Cécile, il demande pas même Cécile, congratulations. Il dit tout pas. Comme si tout le monde qui paraît, ça me franchement, pour dire tout le monde travail. N'importe qui dit monde, pas à cause du bandit, ou pas qu'à gagner l'ouvrage dans la société. C'est là qu'on peut changer. Nous besoin massou. Nous besoin main nous, mais pas à cause d'entrer dans l'institution qui servent l'autorité pour faire peur les autres. Non. Comme si, les gens de mort samsier, il y a quelque chose qui motive à cause. This is the type of the monde qui peut train. Pareil, les wakaou en ville, je dis de quoi wakaou. Mais samsier, mon début comme ça.
Mon ali qui fait, on peut get li comme ça, pas ni connaît mon garde. Mon petit training school, encore peut train. Garde peut tailler, cli tailler, mon dit passe là. Yeah, no, we have to stop now. Franchement, Monsieur pour dire, Cécile, oui. mon cool le wakao, est-ce qu'aujourd'hui le wakao n'est plus tant de son nom? Nous pas ni connaît lequel les Wakao, en effet. Ça, Nicolas, on croit que tu entends le nom li. C'est franchement pour dire, zou problème. Comme si ça, mon intelligent, mon te garde 20 ans, moi le garde avec mon garde qui en a 15 ans, 10 ans. Monsieur Cécile Noadio, beaucoup merci. Nous n'avons pas encore de questions, je ne crois pas. Et nous allons continuer à regarder au cas où nous connaissons. Oui, seulement, Qui vous expectez comment? moi je suis content ça, monsieur, avec tout respect qu'il m'en a pour lui. Hein, viens là, si envie ouais, moi devant les autres. Et moi-même, mon apparent qui n'est que lui. Monsieur Valmont veut dire. Oui, comme si il fait mon carrière, il détruit mon la vie et que mon carrière qui me tient là. Aujourd'hui, moi, je peux avoir enjoy mon 43 ans de service. Pareil, il peut assister côté lui. Okay, Et mon demande lui, pour lui venir là, avec son monsieur Victiran, est-ce qu'on coûte mon la case pour aller? Victiran, tu montes avec son soldat. Côte mon pas dit mon la case, côte mon tiété, côte mon madame qui m'ont quitté avec qui mon des enfants. Pour lui venir dire, qui tient là pour lui faire, côte la case, sa banzas, tout respect que mon avec Victiran. Et pourquoi? Qui montre sa qualité de victimisation. Si j'autre les vois, mon vin à cause de tu montes côté mon la case, et mon cousin, si patine mort, il me demande lui pour lui venir dire, lesquels qui fait les autres montent pralin, et mon le monsieur Valmont, il montre ça l'évidence. Quand ça ban quelque chose, j'étais pour ça ban preuve, dit mon gars, il battait pralin. Dis lui vin là. Okay. This is what I want from him. Quand il détruit mon la vie avec respect qu'il m'en a pour lui. Mon apparent qui n'est que lui, mon prend lui comme un ami, seulement, I want him to come forward here. To demander les skills à bandi moun. Soit à bandi moun qui cause la langue pour faire lui, qui n'est plus best man qu'il en a, dit lui passe devant réconciliation. OK? Vin cause la vérité. Right. Excusez-moi, un Yeah. petit peu mécontent. Excusez-moi, demande à cause un petit peu offline, a track, à cause il fait mal, à qui n'arrive. Ou pas faire mon dit, then you ask me to come again. How can I get faith to work with you? We understand. Thank you very much for setting out your complaint. We did get there in the end. There was a lot of elements, and I think because you wanted to get it all out, sometimes it was hard for us to follow. But we do understand it now, and we will write to Mr. Tirant and Mr. Valmont and see whether they would be willing. Et puis, Madame, furthermore, when he mentioned about the fourth person, he said that I think he has returned in the police force. Why you don't mention my name? You don't know me? I mean, sometimes people, if someone mentions someone's name, the person gets upset, and that's why sometimes people don't mention names. And he did give us list of names. He didn't mention many names at all. He gave us lists with numbers because he didn't want people to get upset. Some people get very upset when their name's mentioned, even if it's not in a bad way. So he was very cautious, I remember, because I remember the printout with all the numbers, number 1, number 4, number 6, which is confusing, but Madam, Yeah. this guy is really funny. I respect him, but he's really funny. all right. So let's hope for the best, and Thank you again. Thank you. So we will adjourn. We'll return at 11. Thank you. All right. Can you please call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 200 of 15 September 2021 in case 246 Jesle Cecile, case 227 Gary Johnstone, and case 134 Yvonne Balchid. Thank you. Can you please call the witness? Gary Johnstone.
I, Gary Johnson, I, Gary Johnston, swear that the evidence that I shall give swear that the evidence I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, nothing but the truth, nothing but the truth. so help me God. So help me God. Thank you. Thank you, Mr. Johnston, for appearing before the Commission today. Welcome, it's our 200th hearing. Mr. Green Wow. wants to celebrate it, so I have to keep mentioning it Well, as part of the celebration, because that's about it. Acknowledgement is celebration. Please be that's special. seated. Thank Yeah. you. So you are the complainant in this case. And the Commission would like you to set out your complaint. Please take your time. If you need to adjourn at any time, let us know. And Yes. we're happy to accommodate you. But the floor is yours. So thank you again for coming. Thank you very much. Thank you to all commissioners. I just wanted to say that my introduction, I said I would poet sema in English, but I would like to, when I get to the story, the cases that I'm going to bring forward, I will try my best to do that in Creole. So I'll speak as slowly as possible and choose my words carefully. Some of that will be Kringlish, I call, sort of a mixture between English and Creole. But I'll try and not make it too difficult for the translator. Yeah. Appreciate that. That Okay. would be helpful. There was Slow just is one good. question I'd like to ask. I don't know, as a suggestion maybe, or an idea that came about. The translation that you hear from the translator, is that broadcast or recorded? No, and I mean, I in the beginning, we really did want to have the two languages. Yes. We were very technically challenged. We were thinking of subtitles or some way, but fundamentally, I think it came down to a resource issue as well. Okay. You know, Okay. but I agree, it's unfortunate because we made our working language English like the Supreme Court, Yes. but we were petitioned by people in Seychelles that said they couldn't understand the English and they wanted it in Creole. Okay. Anyone that speaks English, the phone starts ringing. We want Creole, Creole. But I know there's a lot of people overseas that never, or forgot Creole, never learnt it. That's right. Maybe the other Yeah. the generation of the yeah. We Or do the keep a diaspora. record, so, but Yes. only a written record, but it's in Creole mostly first, and then it's being translated, and we have a huge backlog on that. Maybe in about, a few years, the record will be available in English, Yeah. or somebody as a project. I just know in some right? places like in South Africa, I've seen it in other countries, you have what they call a simulcast system, that so you can switch to English or Creole, whichever you want. Yeah. I've worked in other jurisdictions, we've always had that. Okay. We didn't, unfortunately. Mr. Green did look at it. Okay. All right, and then I did share with the commissioner. Sorry, I've forgotten your name, sir. Yeah. The fact that I wanted to not have to wear a mask, because I'd rather not speak with a mask on. And I did mention the fact that I did see the report by the Chief Justice, ex-Chief Justice Toomey, and Mr. Bell, and they were not wearing masks. And I phoned Mr. Bell. I said, "What is the protocol? How are you not allowed? How are you allowed to not wear a mask?" And he said, "Well, there is a distance between us and the commissioners, and I felt that I could speak without a mask on." But I don't know whether the protocol has changed since then. Well, He has explained. Since then, we've been told that that was not correct, that we should insist Okay. on masks. But I just found people of the law kind of set a precedent in that kind of thing. So yeah. Okay. That's okay. This is kind of a compromise for me because it does protect the microphone. I'm not spitting all over the microphone. I do, as another suggestion, I've seen overseas where they have like a little mask for like a little thing that they put over the microphone. Maybe you can do that, and then you can just take that off and replace it. Yeah. Good idea. Yeah. Yeah, we should look into that if we can afford it. Okay. Just in the way of, I expected to see our bishop here today. I don't see him here today. Yeah. Yeah, unfortunately, he's the bishop of the whole Indian Ocean, and he's in Mauritius at some big Yes. meeting of bishops. Okay. Yes.
Yeah, I've been to one of those actually, but for the Catholic Church, I'm not Catholic, but I'm a Christian. Yeah. So I've been to Sedwa before we met all the bishops. Yeah. I went on behalf of Pastor Lanuit, Seychelles Pastor Lanuit. Yeah. So I've done some work with them. Yeah. So in the way of a kind of a prayer, just before I start, I'd just like to say, because I have Poète Saint la Bible, so I would like to just say this is from Psalm 19:14, and it is from the psalm that says, "May the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my rock and my redeemer." So that's kind of that is the kind of mood that I want to obviously present my case in. And the last time I came to, it wasn't this building, it was at the Assembly building when I first did an interview back in 2017. The National Assembly Committee. That's right, yes. Truth and Reconciliation, which was before this, which brought... Exactly. This is a kind of the precursor to all this. To this one. Yeah, in fact, I have the article from that. And I just wanted to say, because I spent 10 years in South Africa between 1989 and 1998, and I was there during troubled times. But I was there. It was a privilege to be there during the change, actually. But it was quite scary at times. And I witnessed the Truth and Reconciliation Commission there, and the cathartic effect it had on people. There were some harrowing, obviously, stories and that kind of thing. But when I saw people from both sides of the political divide, the Nkonto Sizwe and the AWB coming up and accounting stories, and sometimes even embracing each other in tears and that kind of thing. That was really, that was really moving, and I would have liked to have seen more of that happen here in Seychelles. When people. But obviously, the truth is a scary thing for some people. We've all grown up telling lies to our parents so we don't get beatings and this kind of, get punished. So sometimes we use the truth to protect ourselves, and some people make a life of that. But we know the truth sets you free. So, but it's a delicate thing. And I was going to give an example of if we had the technology to plug into our brains and have everything we've done wrong in our lives on a screen. I don't think most people would agree to have that done, because we're all sinners, really. We're all fall short, and we're all human beings. So I just wanted to say that when Pastor Christian Lodwick, his name was, he from South Africa, he came and he introduced, and he was here during the first symposium, and that brought me hope because of what we saw in Africa, and also it brought me hope that Chairman, our chair lady, had a lot of experience in Africa with the commission there after it was the atrocities in Africa. So I knew we had a heavyweight on our hands and a good team. So overall, including my bishop, because I'm an Anglican, but a Christian at heart. I don't like to divide Christianity into different parties. So, just as a introduction, although my story starts, the main stories that are within the mandate of, especially the dates that we're talking about, there are two of those. But as a young teenager, I thought I would just mention the one story that happened as a sort of a forerunner to... Yeah, we were discussing that because in a sense it fits into our final report, because we are looking at
these divisions that existed in the society, political divisions Yeah. prior to the coup. So we would like you to address that because that is Oh. relevant for our final report. Okay, well, I'm happy to hear that. And I thanks. wanted to say, unfortunately, your form that you filed Yes. at the National Assembly, we never received it, I understand. Yes. It was looked for and we never received Oh, the it. original one, yes. Yeah, the Mm, original one. So I Yeah. don't know what happened Yeah. with Okay. that, unfortunately. Maybe we should check again on the electronic file they gave us. Mm. I think Right, that's yeah, why when I yeah. wrote the letter with this report written, I just mentioned that. Yeah. Because that was, seems a long time ago now, 2017, yeah. Yeah. So, I will, as I say, I will do my best to tell the story as I understood from my experiences as a child. 12. I won't tell my whole life story, but I think this part of the story is important because I was born in. I'm 63 years old. I'm a graphic artist, but I'm also a carer now. So I'm caring for my mum. My dad passed away a good while ago in the late 70s. He was Scottish, but he didn't know much about Scotland until he joined the Navy at the end of the war. He was 3 years old when he left Scotland, and so he grew up in Africa. So in effect, he was an African boy, just like I was. And I was born in Tanzania with my twin brother, and we were born in Dar es Salaam, which in Arabic means, there's a lot of Arabic in the Swahili language. In Arabic, Dar es Salaam means the haven of peace, and in a place called Oyster Bay. And that information actually is important because it comes up a little later in another story, in the main story, I would say. So we were in Seychelles, no diz a Kenya born, n'importe qui moun kinne, Sesewa kinne, l'Afrique di Kenya born, comme un Tanzania or soit Uganda or whatever. Anyway, yeah, it's all Kenya born, yeah. So we were Kenya born. My mother's Seshowa, Payet. So I'm a fifth. My son, I have a 16-year-old son. He's now a fifth generation Seshowa, born here. My younger sister was born here. She went to Plaisance School. But after the coup d'etat, she was finished her school in South Africa, where my mum spent time with her other half, because my father had died a while before that. So, pour commencement des histoires en créole, as best as I can. It was dans 1972. Nous avons une colonie anglaise, British colony. Yeah. Nous sommes restés sans souci. Mon grand-papa qui construit sur la case par là au FIBA, station radio. Avant ça, tu construis la case plus en bas. La propriété côté tu vends après avec FIBA, FIBA Broadcasting Association. And he built a house on a piece of property called the Pyramid because it was kind of a comme si tu une petite montagne. Là, tu retournes sorti l'Afrique à cause tu travailles ici. Là, tu zen. Son premier ouvrage, tu dans Public Works. Après, là, tu m'as 22 ans, tu es à l'Afrique. Pour travailler, tu fais ban sème partout. Abedez, ban adore comme ça, in Africa. And he grew up, and most of, comme si mon tonton et mon tantine, tu nais là-bas. Tu as des gens qui naissent ici, Ted, Treffley Payet. Et là, tu gagnes 14. Sorry, I didn't catch that bit about Payet. Treffley Payet, yeah. Treffley Payet. Yeah.
Treffley il né ici à tu en as pas, il y a une famille longtemps, tu en as 8 mamans. Tu en as 10 anyway, mais des qui morts à 16 ans. Mais les qui ont 14, mon grand-maman qui vient 16, qui retourne avec l'Afrique. Et qui sont tous au ban, faut excès là-bas. Mais tu n'as pas été mangé à cause de cause créole, tu es costaud, tu es contre la mer, tu la peste. So he was a bit different. So it's somehow he returned a lot of Africa anyway. So it was a warm climate. It wasn't a culture shock as far as that. Sorry, I'm going back into English. But that was my Uncle Ted. He was a boy that was brought up in Seychelles and just enjoyed the things. Van Keksroski, Mama qui enjoy ça later. Ma pour tout le sa histoire 1972. Il était un jour excitant pour nous à cause la reine l'Angleterre était venue. C'est avant l'indépendance. So, moi quoi, tout quelque chose qui commence pareil, moi quoi, ça l'est temps pour cesser de gagner sur l'indépendance. C'est moi, nous sommes restés sans souci. On a put here, sans souci means na pataka. Apart from the fact it means no eyebrows as well. Because the Queen was coming, la reine qui peut venir faire les tours mariés, mais les qui passent côté nous, et qui parlent côté mission. Donc il fait un langage spécialement pour lui gagner des oliviers, whatever. On a tasse là-bas, on connaît. Pensez-moi, après ça, tu peux descendre côté nous sans souci. So, mon grand-maman, tu peux vivre. Les gens disent mon grand-maman. Moi, tu as tous les deux. Mon grand-maman, c'est Serrois avec mon grand-maman Scottish qui vient rester avec nous pour le temps. She was in the 90s already, I think, 80s. Après, à cause de lui, tout le temps, il m'a fait un gros pavillon anglais. So, moi, je dis, la reine peut venir. Pas tu fais ça pour. Tu n'as pas de question politique là-dedans. C'est un respect pour la reine à cause de tu peux venir. So, mon papa, tu met pavillon là, un gros bambou. Tu en as bambou en la côte, sans souci. So, il met sa pavillon, pique dans la terre, tu flottes par là-haut, semaine. Il dit, la reine passe à Yawa, nous pour célébrer, nous crier, whatever. Mais petit moment après, tu as un groupe, tu as un banc de monde qui se pour SPPF, SPUP, ça l'est. Qui vivent autour de nous. Quand il y a des problèmes, premier coup, on appelle l'utilisation. Mais c'est moi, de temps en temps, tu as la guerre, quand si tu bois, whatever, et les autres viennent nous pour penser. On appelle moi, tant que là, ça, nous passons du monde qui gagne, couper la guerre entre les autres. Mais nous sommes amis parce que tout le monde. Moi, j'ai des amis, voisins, une famille, Samson, qui travaille l'agriculture. Puis j'ai de la Fontaine, j'ai des amis, j'ai des mamans, qui jouent avec les autres. Nous sommes des amis. Mon frère, il quitte l'école, il travaille pour FIBA. So, je n'ai pas l'ennemi. C'est moi, à cause de un pavillon britannique, je crois qu'il ne parle pas de quelque chose de politique. À cause de politique, tu commences à venir sur ça l'État.
La première fois de ma vie, je suis resté dans plusieurs pays de l'Afrique. Kenya, Uganda, Tanzanie, Tanzania. Et là, nous quittons l'Afrique. Nous sommes restés à Uganda. Uganda, so nous passons d'un problème Uganda, nous sommes allés à Boti, nous avons chute dans la bourse. La guerre entre les tribus, là-bas, l'Afrique, c'est comme ça. Mais, moi, je suis allé à l'école boarding school, ça allait à Kitale, Kenya. Les coups d'État qui arrivaient là-bas. Les Amin qui take over. So it was a very scary time. Spécialement là où mon parent dit une fois qu'il y a le travail, je entré dans l'auto pour le travail, je dois aller à l'école, ils sont quand sont là. Ils ont à cause de dans un système kangaroo code là-bas. Si vous avez un volet, vous taillez un volet, vous battez les quand il est mort. That was the way they dealt with people there. You know? It was quite shocking, and I hadn't seen anything like that before. Mon grand-papa a expérimenté des problèmes dans Kenya, dans l'État Mau. So, c'est ma première fois que je vois politique qui vraiment comme si affectait du monde dans la cour, so close to home, you know. So it touche moi. So, moi je grandi que la foyer. Pas de senti, moi je à l'école l'Afrique, nous sommes amis avec tout le monde. Tu n'as pas affaire race. My hero at school was a guy called Walter Maido. He was one of the top footballers at Kitale School, and he was my dorm prefect, and he was a hero for me. So there was none of that. So I experienced that as a kid. We all did. And anyway, Sazu, da chicamos fait péter à paz, monter descendre, fais jouer, dire à cause mettre ça comme si il parle pour un pays, whatever, maybe, I don't know. I can't remember the words, but there was trouble brewing, definitely. And Zochi saving sa pavillon. So mon papa il dit OK, à cause sa pavillon, il place des gardinas, the border of the fence. So il tire, il met dans son jardin, il dit si vous les prenez un pavillon, viens prendre dans la cour. Après ça, he's got the right to defend his property. And this kind of stirred them up, obviously, comme si il excite un peu plus. So, quelque chose qui vient plus worse. Les amis prennent un gros, ou aussi à voyer balance des jardins. Pour taper ma grand-maman, Madame Payette. L'autre est chitovier pour sortir dehors. Pour taper mon sœur, tu gagnes 6 ans. So this is my first experience of how politics can affect families, you know. Progressivement, Benjamin devient plus vocal, and that's when they décidé pour venir voler sa pavillon, tirer à slip, on va regarder ce que tu fais avec. So, ben après ça, nous tu call God. God tu viens, tu as arrêté un dimanche qui tu vois ça aussi, tu prends lui, pas un PMU, un dimanche comme ça, tu viens, prends lui, tu arrêtes lui, tu prends lui, tu prends en bas, tu mets lui, tu amènes lui en bas, on va regarder qui n'arrive après ça. That's comme si c'est un exemple qui m'a politique qui a affecté maman, comme si. Mon père de suite là, Simon oublie quelque chose là, has histoire. Maybe if it comes to mind, I'll go across it again. But the next, à cause mon père c'est
raconte ces histoires chronologically, comme si in the time it took, in the order it took. From advice from Adele, she said maybe that's the best thing to do because I was going to leave that story till the end. Chronologically, comme si then this the next part of the story is l'état après coup d'état. Moi, j'ai une expérience coup d'état. Je crois que rester sans souci. Ça l'état mon papa est fini mort. Il est mort cancer. Il est mort dans l'hôpital l'Angleterre, Southport. Puis quand ça l'état moi fait l'école l'Angleterre. J'ai 18 ans, moi pour finir l'école. Moi j'ai commencé l'école ici, la collège, primary. C'est mon frère, même petit académique. Il petit fait bien dans son entrance exam. Il a besoin de technical school pour un métier. Donc, mon parent a décidé pour avoir l'école, finir l'école là-bas en Angleterre. On est resté avec mon tonton, Ken Payet. Nous de Robin. Il a décidé pour avoir là-bas. In hindsight, moi quoi, l'école standard, l'école ici, c'est plus meilleur. It was higher actually than comprehensive school in England, I think. And it was a very high standard. We had the brothers, the college. Of course, pas tout le monde qui gagne la science à la collège, ça c'est l'état. Et ça qui fait bien dans l'école de district, et qui gagne un sens pour le collège. C'est mon plus pas bon leader qui a le collège même. So, getting back to the story, I'm losing my trend, my direction. Et après coup d'état, il y a un curfew à l'état. Mon grand-maman, c'est watching déjà passé away. Mon grand-papa, il y en a une madame, son girlfriend, son bouldo, et il est resté la Louise, Dagmar Payet. Et il est venu quand les pharmacies focaines, pas tu besoin de payer beaucoup. Tu as besoin des bouts de journée entière, les petits fait mal, aïe, ici, là-bas. So mon grand-papa dit, no, I'll look after you. So he said, you look after me, cook for me, and I'll look after you and your family and do the best I can. So Dagmachi, son madame. Je ne pas de marier, c'est moi, c'est ménage, comme ça même. Ça, tu comptes à camarade. Bon. Anyway, moi aussi, presque toute mon famille, tu finis, am I talking? Tu finis à aller, à cause du coup d'état. Mon décès, tu besoin finir l'école dehors. So, tu dans juste moi avec mon grand-papa, ici. So, moi, tu entré, moi, tu monté pour manger côte d'Agma, côte de ma famille mariée. So, tu venais par une deuxième famille pour nous. C'est quelque chose comme si qui est assez naturel, assez sûr, comme one extended families, comme communities helps one another, and that's how our extended family was the Maye family. So nous sommes montés là-bas pour déjeuner, dîner, tout. Mais ça l'état, tu n'as pas de TV. Mon grand-papa, tu comptes écoute une histoire thriller, comme si l'on oublie, non, ça programme qui passe le RTS, mon gars, radio Seychelles.
Ben, curfew, mon quoi, tu commences 10 heures. Ben, ça programme, tu finis 10 heures, même, mon quoi. So, il y a un piqué que ça, comme si tu écoutes ça, là. Après, il dit, mon fini ça, après, on descend. Les 3 autres, ok, ben, ça, on me les décidé pour arrêter nous. Code roundabout, en bas. Mais nous qui vivons Plaisance, nous qui finissons descendre, nous qui restons Plaisance, nous pouvons rester Plaisance. Les Samalicia arrêtent nous, ils disent, ben, on dépasse curfew. Je dis oui, ben, c'est non, on juste rester là. En fait, comme si vous étiez à la lumière, quand nous entrons, quand nous restons, quand on vient à la case, encore, on peut rester là-dedans avec mon maman. Je dis non, besoin de venir avec nous là. So mon grand-papa, fini de sorte, he was in his 70s, an old man. Et il doit avoir un vieux Lotto Morris 1000. Oh, tu parti vieux, il neuf, il a acheté l'Angleterre, il a visité là-bas, il retourne. Et il finit vendre son la terre, côte fibre, il met sur la case. Il a acheté l'autre propriété par là-haut, station fibre. Il a acheté l'auto, monté devant lui. Il n'a besoin de côte station radio station. So, il met nous dans l'auto. Il y a un jeep devant nous, jeep derrière. Nous avons un radio station solide. Là, il y avait anglais là. Il fait nous dormir dans l'auto. Il dit, nous pouvons gagner release bon matin. Moustique, pique nous, essayer de dormir dans l'auto. Mais pour faire ça, avec un vieux tonton, faire lui dormir dans l'auto la nuit entière. Quelque chose qui est un peu drôle, c'est que tu cases amène nous côté nous. La place là, nous amène nous côté un high security area, à cause il y a en bagade. À cause d'une station radio, là-dedans à côté, il y a fuel, airport, tout ça là, là-dedans high security. Mais ils ont amené nous là-dedans. Et plutôt, ils ont amené nous côté nous. So it was something that's difficult to understand, but des façons on comprend à cause ça l'était un militia avec pas du monde qui travaille dans l'armée, pas qui bien trained. Yeah. Yeah. Exactly, yeah. They could have just escorted us there and said, just one, maybe they didn't have transport, maybe they called transport, but the transport, les transports y arrivaient. Donc, tu cases dit, mais, na escorte, si ça dans l'autre, na escorte, quand tu restes. So, moi, quoi, il tient pas une victimisation à cause. So, tu connais mon grand-papa, tu connais, tu es démocratique, tu connais son l'habitude, tu connais monter, descendre tout le temps. Dans l'auto. Tu n'as pas beaucoup de l'auto Morris 1000 à l'état. Et ça, tout le monde, tu connais l'auto du monde. Tu as une espèce de hobby avec un. C'est là qui. Si vous imaginez l'auto, numéro l'auto du monde, everybody knew everybody's number, you know, comme si ça vous dit, oh, ça y est, 412 or whatever the numbers were. Everybody remembers numbers. I could never. I should, you know, they have a good memory to remember all those numbers. But at Radio Seychelles, where they took you, were there other people there that had been picked up and placed? No, just there you was were no there. one there. Yeah. There was just other security people, yeah, army. With guns. It was heavily guarded, obviously, Heavily because guarded. a radio station, station radio, yeah, et place côté si vous fait un takeover. Pareil, les autres qui font la rébellion, les autres qui ont besoin de communiquer
les tensions on the radio. So radio station is a strategic place. But why take people there to arrest them? You could maybe take them to the police station. I don't know the laws in states of emergency, but maybe that's what they do. But it wasn't very comfortable. We j'ai besoin dormir toute la nuit là-bas pour eux autres. Release nous, n'a pas de charge, no, it's just release. So And did they tell you they were just taking you there for the period that the curfew was in place and they would release you, or? well, the pandit, you know, beaucoup là. This is why, comme si ils mettent la feuille d'en haut, ils pas pour dire ou quelque chose comme ça. Pas pour expliquer à cause de peut faire quelque chose. Les temps où là-bas, où dit ok, peut-être ça d'une dit non. Yeah. So I don't remember the conversation. Comme si ça ban du monde qui est on duty, ban militia. De gagner l'ordre pour arrêter du monde si zot ou arrêter zot. Peut-être zot pas tu connais pour faire qui pour faire avec zot. C'est moi. Zot gagner l'ordre après peut-être pour amener nous côté. Côté il y en a plus garde peut-être. Ban présence garde qui a veille nous toute la nuit. But I think it was just Yeah. I'm just wondering what their authority was to detain you. well, the authority was obviously sinuchi if it non d'une façon non met nous dans la situation à cause curfew nous connaît il disait so ça peut dire ben nous on a raison à cause curfew disait ou on vient après disait nous besoin de tout mais c'est moi ça qu'ils ont fait avec du monde les autres fini avec les autres ça qui on pas But I mean, if you were in breach of a lawful curfew, shouldn't you have been taken to the police station and kept there rather than in your car in a exactly yeah. heavily armed radio station? Yes. Well, it was nous étions en curfew, so les wamba curfew mon quoi, il a dit wamba state of emergency. Yeah, après coup d'état. Yeah, it's après coup d'état. It wasn't. I don't know how long after coup d'état. Yeah, that's right. So it was in the week, within that week. So things were still a bit tense, definitely. Yeah. But I mean, if you look at the militia must have been very fresh in those days. You know, they didn't got in uniforms, they didn't got physique. M'entendez, physique, tu n'as pas balade, mais c'est moi. Peut-être à cause ça. Pas besoin de physique, du monde qui n'a pas de training, il est dangereux, le cas shoot de l'école. So it was just a fear tactic. Of course, bonne situation comme ça, il gagne contrôlé par la foyer. Fear is the biggest control factor in something like that. So the more fear you can put in people, the better you can control them. So that was that story. I don't remember much about what happened. Comme si on appelle tout beaucoup qui n'a eu après ça, on le poursuivre ou whatever. Ça les temps pas t'y faire. You just say, "Go mais si ça pas shoot nous ou soit quelque chose pour essayer." We survive another day. Of course, it was scary because my grandfather also lived in Africa when there was the freedom struggle there. Obviously, I mean, those things are all legitimate. Mon papa dit qu'il y en a besoin pour changer quelque chose. There was, mais c'est mon façon qu'ils ont fait. Et mal. Especiellement si vous êtes un pays qui a majorité du monde, population chrétienne. 75% catholique. Church of England, les restes, Seventh-day Adventists, whatever. Pour entrer dans une politique qui un système qui marxiste-léniniste, communiste, il tient quelque chose de peu drôle, du monde qui participe là-dedans.
si pour ça, ils si pour ça pour raison, parce que peut-être ils pas bien comprendre que nous besoin de nous dirigeants plus haut que tout, bon Dieu lui-même. Si nous avons nos constitutions, première ligne dans preamble, il dit, we are grateful to Almighty God to live in one of the most beautiful countries in the world. Nous pas grateful avec la reine l'Angleterre, ou soit Mao Tse-tung, ou Karl Marx, ou Albert René, ou Gandhi. We are grateful for those people who fought the good fight, yes, but for our beautiful country, we're grateful to this bon Dieu. Et nos constitutions ils disent ça clair. Là, nous pouvons seulement la Bible, sans nos standards, la vérité. Nous dit la vérité, sans nos standards. So, il y a des gens qui viennent, ils ont mettre la Bible, ils ont pouvez seulement, sont pas bien comprendre qui peut faire. Qui est parole bon Dieu, c'est standard la vérité. Moi, je vous cite l'exemple, la Bible qui dit, qui a dit des histoires, Jésus qui debout devant Pilote. Pilote qui demande lui, qui peut faire là, il dit, je peux défendre la vérité. Pilote il dit, lui, qu'est-ce que c'est exactement la vérité? Il ne connaît pas. Il dit, what is the truth? An interesting anecdote. Pardon? Pontius Pilate, yeah. Pilate, sorry. Pas Pilote. C'est pas Fabio Salito. Just an interesting anecdote about truth. Pilate qui dit ça, obviously, dans le langage romain, Latin, ça l'est. What is the truth? In Latin, it was quid est veritas. And interestingly enough, if this is an anagram, if you rearrange the letters, it's just a point of interest. If you rearrange the letters of that, quid est veritas, it says est qui ad est. I'm not very good at Latin. I didn't do Latin at school. Latin, yeah. Là, tu demandes sa question, ben, tu vis son les dos, tu allez, il participe à la réponse. Ça veut dire que vis son les dos, la vérité, qui est debout devant lui. À cause, là, on sa bonne lettre, in Latin, it's est vi qui ad est. It just happened. It's a God-given thing, I think, which means it is the man who is here before you. Si moi tu dis ça en créole, s'il demande qui c'est ça la vérité, si on regarde, il n'est pas absolument word for word, mais si on rend sa bonne parole, even ça qui ici, in brackets devant haut, ça qui ici devant haut, c'est la vérité. Sorry? Qui c'est ça la vérité? En latin, est vi qui ad est. What you are seeing. It is what you are seeing before you. Yeah. So he asked a question. It's a little bit like the, comme si vous demandez une question. Qui c'est ça une question? Mais dans la réponse, ça, dans la question, il y en a sans réponse. Qui c'est ça une question? Ça même, qui peut dire une question? So, immense comme ça. So it's just an interesting thing. But I think, as I say, our standard for the truth is in the Bible, in the Word of God. For a Muslim, it would be the Quran, obviously. And people of God are Christians, they're Muslims, they're Jews. As far as the Holy Bible is concerned, they all believe it up to a certain point.
This is all believed by the Jews, and the Old Testament is believed by the Jews and the Muslims. But when it gets to the New Testament, it's a little different. But I see a real theory practice problem with a lot of people that come before the commission with taking that oath and then Yeah. the evidence they give us, right? I Yes, don't yes. understand that myself, but I mean, it's obvious to us in many cases that people are swearing to tell the truth and they are not. Yes. Because I think maybe because it's a little of a misunderstanding, comme si ils n'ont pas tout comprendre la Bible, ils n'ont pas étudié. Peut-être nous qu'à blâmer l'Église et puis tout, qu'ils n'ont pas bien expliqué the fundamentals of the truth. I think it becomes so ceremonial, Yes. people don't really realize Yes. what it means, Exactly. Yeah. as you are saying, because why you are swearing in the Bible? It becomes just ceremonial. But Yeah. if you had to really sit and dig into that to understand the real meaning, Yes. different. Exactly, yeah. And also you have to understand the spirit of it. I mean, you have to ask for guidance. It's not something that. I mean, there's a lot in the Bible, obviously, but si nous get des histoires, toutes histoires qui nous lient, des histoires grecques ou soit romaines, or even beyond, it's all accounted for in written form. Mais la Bible, c'est un livre qui est plus accurate que tout. With more accounts, even from people who don't believe, the Romans wrote about Christ. So, I mean, there's a lot of stories. There's a lot of books you can read about that speak of lawyers, for instance, who aren't believers, that say, I'm going to vivre la vie comme si vous disprove, les autres finis, c'est ils disprove la Bible, les autres viennent incroyants, à cause de l'évidence qu'ils mettent là-dedans. It's unquestionable. I mean, it's questionable, some of it, if you don't understand, sure. But we should try our best to understand what truth is. And of course, Pilate, he could have said that flippantly. He wasn't really interested. Or he really was interested to know what it was. But he turned his back, he turned his back and walked away. He didn't wait for the response. Going back to the just a little bit on the change of government. When we entered into Marxist-Leninist type regime, it was Karl Marx that said, religion is the opium of the people. The opiate of the people. He said that obviously in German, but... And during Mr. Rennie's, comme s'il a étudié l'Angleterre, il a étudié la loi l'Angleterre, il y a le temps dans 1960, dans l'année 60, qui tout quelque chose qui peut changer l'Afrique. L'Angleterre qui peut lag tout ce bon pays colonial. Ça le temps qui entre dans un système Labour government aussi ça le temps. So it was a change. When scientists qui vraiment commencent à découvrir quelque chose qui dit pas besoin bon Dieu. Donc on trouve beaucoup quelque chose qui pas besoin bon Dieu comme il est. God is dead. And there was comme si un article dans Newsweek, Time Magazine qui dit bon Dieu il est mort. Il est mort. Mais de la façon communisme il tient bon principe d'une façon. À cause il y a un système qui partage la richesse. C'est bien fort là-dedans. Tout le monde est égal. En bas. Dans le cœur.
Ben, là où introduit un système politique qui rejette bon Dieu, ou pour gagner problème. Là où dit la religion, il y a un drogue qui dit mon y prend pour, comme si pour faire les autres sentir les autres plus bien. Si bon Dieu qui fait ça, bon chef, autres fail dans votre mission, ben vous besoin de tomber côté, vous besoin de tomber dans l'opiate, dans la drogue, non? Si on finit de dire la religion est drogue, mais si on tire sa drogue avec du monde, vous besoin de replacer quelle autre drogue? So, ça l'étant, on entend de bonnes histoires qui passaient ici dans la commission. Un tas d'eau qui est entré dans le pays. Hashish qui est entré dans une brick form. There's so much of it, comme si tu peux voir, c'est à côté d'une store, on va côté. I can tell you for sure that there was a lot of it because a friend of mine who I won't mention, I don't know where he got that from. Because maybe tu vois, moi, il y a des gens qui mon appareil est des gens au sang, whatever, on pas criminel. Il dit, tu amènes ça, bout de côté, moi, il dit, casser en bas à cause de moi, rester dans la case, dans la cave. Casser en bas la cave, pour moi. Mais pour les temps, moi, pas pour dire lequel, he was a friend of mine. And il dit, pas un peu si vous voulez. Ça, les temps, moi, j'ai expérimenté avec Dog. Moi, j'ai zen. Moi, décidé de manger un bout de ça hashish. Un petit bout, comment? Moi, donc, il a fait presque 2 jours. Pas faire rien. Ça m'a fait. Ça tient tellement un dog fort même ça. Regarde, merci après le temps. Mon ami qui vient c'est ça. On connaît qui fait avec moi. That was un bout, un tas ça. Tu manges un peu plus comme si. Oui, mais à cause de mon bâti film à ça le temps. So, ordinairement, ou pas une cigarette, ou soit ou rouler un bout de papier, moi tu n'as pas. Moi je dis, on roule un bout comme ça. Moi je dis, c'est a green pea. Not even that. That was too much. I just ate it. Of course, il prend un peu le temps à cause il passe pas au ventre. Il prend le temps, mais là, il frappe fort. But we have to be very careful about using drugs to control population. In biblical terms, and I always refer to biblical terms because that is our benchmark. Dans la religion, dans la Bible, it talks about pharmakeia, sorcery. If you take away God from as your head, as your supreme leader, as your King of Kings, you have to replace it with something. Karl Marx actually, the whole of his quotation reads this: religion is the sigh of the oppressed creature. And a lot of it's when you just say religion is the opium of the people, that's not all he said actually. He said religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of the heartless world, and the soul of a soulless condition. It is the opium of the people. So the expression just came at the end. But what is he saying there? And you take away that from people, you're going to replace it with a political ideal that doesn't include God. You're in deep trouble. It'll work for a while. Mais où est place quelque chose, où est place l'amour, bon Dieu, avec la foyer?
Le faire. Et Dimoni dit, ben bon Dieu, comme ça, il pas dit nous besoin de paix, bon Dieu. Non, besoin de paix, conséquence. Un pays qui n'a pas bon Dieu, qui peut diriger. Il parle out this. There must be something above your leadership. And I think in the 40 years that we were under socialist, communist rule, I think our hope was to come to the promised land. If you look at the 40 years of comme si Jimun, le master désert, there was a hope that we would enter a promised land as something better, you know, and enter it together. But I think il y en a problème. Les banjimon qui ont entré dans promised land pour guetter, qui m'a été là dans un droit banzéant, qui perd. Après, ils ont dit, on pas pour entrer là-dedans. Trop fait peur. Ils ont perd banzéant. Besoin de calcul aujourd'hui. Qui c'est qui peut faire nous peur pour entrer dans sa situation nous tout tu peux espérer. Qui un gouvernement après, qui là pour une raison, à cause bon Dieu, il laisse un gouvernement entrer dans le pouvoir. Qui là pour une raison. Mais après 40 ans, 40 ans, sorry, il a besoin de ça un problème. Niveau ça la pleine. 40 ans, il y a assez le temps. Et dans les façons tu fais la cause de tin. Moi appelle NYS, mon parti à l'NYS, mon déjà le capitaine. Et dans l'histoire, moi tu crois que tu visite la religion nette. Et je mon tiens le capitaine, quand il abandonné là-bas, tiens à l'Oualance là-bas. On dit que ça va un bâtiment vide. On voit ici la chapelle. Je dis, mais pas tu connais? Ça veut dire ça quand tu n'as pas la religion dans NYS. Pour commencer, tu n'as pas. Oui. Après, tu mettais. Oui, à cause de l'église, tu mets un peu pression. Yeah, aussi, oui. exactly. So, moi me dis, ben, ça la chapelle, moi quoi, parce que tu là, premier coup. Tu viens après. Il y a la quoi dans Breeze Block, il fait la quoi. Capitaine, tu viens plus tard. Oui, tu viens plus tard, oui, sans même. Yeah. Sainte-Anne. Mais moi, tu dis, mon l'école, peut-être, à cause de mettre la chapelle. Et tu, premier jour, dernier jour. NYS. Quand on est encore du mondial dehors, un sportsman, sportswomen, qui a un événement dehors. Les autres retournent, les autres disent, je remercie parti, je remercie président, je remercie district, whatever. Le parti dit, je remercie bon Dieu. Les temps, quelque chose qui commence à changer, il retourne, il dit, je remercie bon Dieu qui m'a fait bien, je remercie mon famille. Nous tu connais quelque chose peut changer, peut retourner à cause. Non pas non, qui a réussi bon Dieu pour épeler le temps peut-être. C'est une force qui ou pas qu'à. You can't avoid it. God has the final word. But I will go on to the story. The main story is. I may be gone off a little bit, but it's something that mon gars, ça privilège pour, il y a un privilège pour assister devant une commission, causer commission, après, il y en a des gens qui peuvent écouter d'ailleurs tout. And I say this, Mojisa, as a Seychelles, as a citizen of the world, actually.
I had a British passport. Nous tous nous avons un passeport british à l'état. Après, moi, j'ai gagné un passeport sicilien. Avant, moi, j'ai quitté Sud-Afrique. Moi, j'ai gagné un passeport sud-africain. Le Sud-Afrique pour en bas ANC. And I was proud of that actually because moi j'ai né l'Afrique. I was brought up breathing the air of Africa. I was an African boy, you know. I beg your pardon? Yeah, this story, yeah. Thanks for prompting me, because it was, il est en Pâques. C'est un week-end Pâques, ça. So, mon père appelle si moi je suis là pour le Pâques même. Ou soit moi je suis là pour un party qui est une famille Harwood, Captain Harwood. He was the CEO of, director of Mahi Shipping. Moi, je connais famille, moi, je connais des filles, donc je parle ici pour nous. De temps en temps, nous avons parti là-bas. Après, moi, je connais à cause les temps où je travaille bateau de l'huile, nous avons besoin, toutes ces choses, nous avons besoin de passer par Mahi Shipping pour gagner un louvage au bateau de l'huile. Moi, je travaille, pas ici, c'est vrai, je travaille pas en temps. Mais ça, nous sommes invités pour un parti. Mais à cause nous sommes bien, si nous sommes bois épais, nous sommes dormir après demain, nous Albanie, whatever, nous just pour un week-end, nous. Mais ça, I was young, I was 23 or something. Ci après, mon l'état le bateau de l'huile. I was quite a fit guy. I used to windsurf and this kind of thing, so that was probably why I was always fond of the sea. But I was also a little bit reckless in that age, comme si ça l'âge, comme si on avait foutu des ordres là. Ça l'état nous quand al discothèque dans Takamaka Room, et là nous allons bien dans Jérusalem après, connais? Moi j'ai quand à faire face avec mes amis tout. Mais tout ça là c'est harmless most of the time. We didn't. It was harmless fun. So Sazu après party. Moi, je dis que ça, Sarah and Philida, and all being freshen up a bit because that's one of those things we sometimes used to do. Et je non, tout ça. Et moi, je bois de toi. Moi, je peux attêter. Ça c'est une faute, peut-être. À cause moi, je peux amener mon école dans une situation peut-être si moi, je pas sous. Pas si net, parce que moi je dis annual bien, je dis non, nous pas y aller. Ça moi je suis habitué à bien dans l'autre petit cove. Pas petit carana lui-même. Il est plus nord, mais moi je connais, mon guide de map. Récemment, moi dit oui à cause mon wallo est aerial, like Google Map or something. Mon réalisé que ça l'anxiété, c'est plus nord. Mais là, moi, je dis mal moi-même tout seul. So, les gens sait où ça c'est mais qui descend. On pas nous aller à cause peut-être que pas al point pour l'état infini avec Zeb. So, on sait où dans l'autre semaine. Finalement, on descend main road. À cause moi, je connais Carana assez bien. Moi, j'ai un ami qui est resté là.
Ou tu connais aussi pour dire tiens dans ça mi camp. Moi, tu connais les army camp là. Yeah. Mais c'est mon tu connais exactement quand tu commences. Mais si moi tu servis mon esprit, moi dis ben c'est mec qui descend, quand Corona qui sort sur main road, il a besoin c'est mec pour autres. Ben là ou pas calculer quelque chose. Moi dis moi c'est descendre un peu de hasser mais après moi fais comme si les tout mon là à cause moi tu quoi ça tu lance il plus au bord lance Corona. Ben les maintenant il coûte les on descend des trois pieds. Mon wa bao. Mon wa soldat il dit who goes there comme si avec moi. Mon met hands up comme ça. Je dis côté aller. Moi je dis mais va aller baigner. Je dis ben pas baigner ici, army camp ici. Hein? Dans un beau matin comme ça? Yes. It was late. Yeah. Mais moi dis on fait ça pour freshen up, comme si un peu frustré. I was a young man. I did crazy things sometimes, but like I say, they were harmless. But this comme si dans une situation, moi met mon l'école dans une situation, mais c'est moi je dois handle ça, c'est mal. Mon poste ça bao, je dis come forward. Tu tous autres tu as physique, tu as ban là mais c'est loin avec Tanzanien. Mais je dis vin côté ici, côté Sabao, de l'autre côté ici. Mais je dis pas capable à cause mon pas encore tout espace là. OK. Si vous faites mon sorte de Sabao, on finit tout espace. Il dangereux là. Et puis pas cette situation, les nous gagnons masse, nous gagnons mener radio CCL. Nous n'entrons dans comme si dans la doc qui est peu dangereux, qui est restricté. Ça me dit non, mais non de l'enforcement assisé. Moi, tu ne commences pas, on a cause ça l'état. Problème, tu commences peut-être que man dit qui peut disparaître, man quelque chose comme ça. À cause de ça l'état qui 1982, oui. 1982. Pas ça. Et après ça, l'état quand mercenaire qui est venu. So, il y a un peu une situation un peu délicate. Oui. 19 novembre 81. Oui. So it was 5 mois après mon corps. So tu n'as pas curfew ça les temps ça encore. Curfew fini chose à cause si moi tu ne c'est comme ça dans curfew dans les temps curfew. Vraiment it would be a very foolish thing to do definitely. But there was no curfew. So pas tu trop fier en toi. L'autre côté ça bao. Moi tu vois quelque chose peut hit up peu chauffer. Moi dis ben là autres quoi mon mercenaire là à cause moi dis mon épée chose mon coyo pas tito et là mon struggle quand même aujourd'hui il dépend mais les temps moi tu travailles au bel battre de lui moi tu commences cause que là cause mon travail avec mon bon mon travail c'est le bateau de l'huile. Moi, je suis radio operator. Moi, je gagne un ticket pour radio operator. Je ne fais pas prendre le bateau de l'huile même, à cause moi, je more or less a clerk, I suppose. Because sa radio room, je pas un bureau. Quand nous faisons nos roster, nous avons un téléphone pour c'est qui les téléphones d'autres familles, les autres fini
faire d'autres shift. So it was an office, you know. So I had to help. I was also assistant pour medic, Dr. Ranjit, c'est Singaporean. So, moi je faisais translate. So, moi je travaille, moi je comprends créole bien. C'est mon petit Okay, Miss, fait. I've lost you a bit there. From Sorry. the time you were talking about being radio operator Yes. onwards. Yeah, on board the ship. Then I after was that. just saying that it was then that my Creole, I started having to converse better in Creole to comme si pour travailler avec du monde qui c'est vrai que tu gagnes blessé ou whatever si tu as besoin d'une clinique à cause tu as un petit hôpital au partir de lui. So en les besoin expliquer autres douleurs whatever. So moi j'ai besoin d'assister avec un docteur pour faire ça. So il y a une nécessité pour mon commence cause créole bien assez bien. Et si c'est vrai tu travailles bien le bateau de lui mon cardio. So tu gagnes bien manger, so tu gagnes so tu travailles fort, so tu travailles dans la danser tu en le drill floor. Et so tu costaud, so tu concentré, tu n'as pas beaucoup d'accidents. Exot. They were good. I enjoyed my time on the rig. We were fairly well paid, not as well comme si Paiban étant qui tu vini. Tu gagnes la paye qui gagne calcul ici même pour local. But I just mention ça because this is where I learned better Creole. So mochi say cause exocan Creole même. Les mochi wa quelque chose tu peux venir te danser n'importe quelque chose qui arrive. On réalise que mon péco c'est tanzanien tout. Mais mon né tanzanien. So moi dis on sens mon épée mon commence cause exot mon c'est cause swahili exot. Mais aussi mon swahili mon commence perdre mon swahili. So moi tu dis que vous connaissez Mimi Duguewe, which is Swahili but it's not very good Swahili. Maybe kitchen Swahili. I'm a brother. I was born in Tanzania, in Dar es Salaam. And I later found out I should have said Mimi Nidugu Yako. But I think à cause mon fait ça, à cause bon Dieu connaît lui-même in judaïsme, in potéisme de l'état. À cause un soldat, si c'est vrai, pas si bien trained à l'état. Ben Tanzanien, si bien trained, à cause de ces soldats, ils finissent trained. So it may have helped me. But dans l'autre façon, peut-être il partit et moi à cause dit ben sa boucle blanc là, il sorti de l'Afrique, par exemple mercenaire, là tu sorti si l'Afrique, il y en a une sortie de l'Afrique tout. So d'une façon peut-être il pas trop aussi. Mais c'est un moment qu'on a mon survive sa arrestation. So tu cries un jeep, so une radio pour gagner un jeep. Il parti un jeep austrien là qui t'y fait tapas, il t'y crie, il tient l'autre jeep, moi quoi, il tient un jeep Land Rover. Tu mets médaille ça Land Rover. Mon t'emmène mon côté quand Bello, Army Camp. Et les mon quoi, mon besoin fait, mon petit besoin pense bien si tu Bello soit et l'autre Army Camp là, côté Bastille. I think there's another Army camp at where the prison was, I think.
Unionville, that's right, yeah. But I think it was Bello. I'm sure it was Bello. Because les mon arrive là, mon appel ban pied bois. On peut connaître si pied C ou whatever, c'est moi. À cause mon gagne marié ça in ça. Après mon appel un bâtiment qui ti peut-être il tient la case avant. À cause il fait qu'un hausse. Mon appel ça ban hausse granite. Après moi quoi en tête il fait pas longtemps je suis poli avec un mansion. Woods. Yeah, it's an old house, and I think one des place là encore, à cause du restricted area, mais c'est mon appelle ça la case, il tient la case. C'est bon, la fenêtre, on t'a pas eu la fenêtre ferraille là. So I remember that. Mais tu amènes mon de la case, tu as dit toi, Sophie là, mais Michel Marengo, tu en sais ça l'état. Et tu as une question moi, il est amendement. Si moi mercenaire, à cause de fini mettre dans la tête moi mercenaire, à cause moi peut essayer, il peut batailler, il peut la guerre pour cause créole, il peut la guerre pour cause swahili. Mais il y en a beaucoup de monde qui beaucoup de monde qui compte moi, qui a juste téléphone code garde peut-être dit qui m'a appelé ou tu finis gagne détail au moins. Les petits questionnements, moi j'ai payé à colère tout. Mais pas de façon qui fait problème. By that time, comme si mon tien peu sous, mon tien dessoulé net. I wasn't on partit dans les temps comme si moi pour faire un tas de désordre, zoudi, mon whatever, non. Moi, je suis bien tranquille. Tu demandes, moi, tu dis, moi, tu dis, à cause si tu me demandes ma question, les mots répondent, il faut un gros calotte, mon figure. Par exemple, dit la report, il fait mon zoo, il sonne. Mais moi, tu connais quelque chose, il sale. À cause d'un SF, il fait ça devant son homme là. Comme si vous dites, vous avez fini ça, vous avez continué comme ça même. Il me donne l'exemple. Et de la façon, moi, je dis, peut-être, il n'y a pas un enfant, une soule, qui m'a répondu. Les parents, ils font ça. D'après ça que nous entendons, dans l'évidence, la quantité de monde, il paraît que c'est normal. Oui. Vous autres battre du monde comme oui, ça. Ça même, yeah. Oui, oui. Après, mettez pas avec pied du bois. Les mots disent, mon quoi, ça quelque chose qui fait ça, mon quoi, à cause, mon dit, si moi tiens mercenaire, ou quoi, mercenaire pour cap de toi la bière, descendre à Pau Saint-Bao, qui garde avec un soldat qui n'a fusil, pour venir spy au Canada. Et puis, ridicule, non? So, moi, quoi, ça, tu peux avec moi comme ça. Peut-être, il y en a quand tu fais quelque chose qui dit mon y fait, ils ont mis fait, à cause de temps bas, la feuille est autres même. Pourquoi on a qui m'a pour dire? Mais il y a dire que ça, c'est où vient plus agressif. Enfin, il y a un bully ou qui fait ça. À cause d'autres pères. Pourquoi on a qui m'a pour handler la situation, ou besoin de montrer la force, faire du monde père comme si pour gagner sa contrôle. So, après ça, il fait un soldat amène moi dehors, il a mis moi avec sa pied du bois. Sa pied du bois, peut-être il peut gaucher ça. À cause de ma comme ça, avec handcuff, so it couldn't be, pas un pied du
Petit bois, tout l'âge. Mais moi, on a qui calque Je pied. tire ma ou avec quoi? Avec Juste- handcuffs, yeah. Juste comme ça, là. Yeah. Ok. Yeah. C'est ça, voilà. Yeah. Oui. On appelle ça, the bark of the tree was quite rough. Il pas y a pièce de quasi. Les autres types de dimon, I don't miss it tantôt. Whatever the conversation was, I don't want to make up what they said, but I know I was tied to a tree. So there's a questionnement, si vous m'en siné, qui vous peut faire là, si vous peux spy lo lance corona. On dit non. On dit exactement qui ne passait. On dit, les cases, ça mène moi. Escorte-moi, quand ça la case, on dit, mon sorti, quand la case, je peux dormir là, tantôt. Amène-moi là. On soit écrit garde à cause, peut-être, dans les façons, on casse la loi, I don't know. I wasn't breaking any laws, actually. Amène-moi encore garde. Et ça l'étant, garde, tu n'as pas la force. Civil, it was comme si l'armée qui tu ou quelque chose. Garde, ça l'étant, c'est un show comme ça même. So, j'ai une commence des moments de questions. Si je ne pas nous répondre par les autres, tu les attendez, j'ai une battement dans mon ventre. C'est moi, où est-ce que je vis à cause? Pas qu'à porter sous les corps, ou la main, il gagne un maré, pas derrière, par handcuff. Bateau et quoi? Coup de pied? Juste, non, Coup de pas poing. coup de poing. Yeah. C'est moi, tu connais, si je tape moi dans le ventre, qui m'a y a pour tensement le corps. Moi, longtemps, moi, tu apprends ça dans le karaté, qui m'a y a pour faire ça, c'est moi, ça, les temps, pourquoi tu peux faire karaté? On fait peut-être judo, l'Angleterre, whatever, but c'est moi, qu'on a besoin de tense sur le corps, parce que on appelle ça histoire, quand Houdini, il dit, tu as gagné taper dans le ventre, quand même un bouc fort, là, il peut pas tenir. Mais là, il pas pareil, ça dit, mon tape dans le ventre, il fait les dommages, il mort après, ça, à cause d'une dommage, il y en a. Moi, tu comprends, ou besoin de tense, ou un tapement, de continuer tapement. Mais si c'est pas un tapement dans mon figure, whatever, so, moi, quoi, c'est une handle, moi, des situations que je ne peux pas gagner marqué. Ça m'a fait mal même. Et les mon lève mon lipier à cause peut-être pas le tapement dans mon groin. Mon lève mon lipier comme ça, so je dis tapement dans mon ventre. Et assez fort, ben mon zoom, c'est fort. Après tu as madame Milicia qui t'y veille moi. De temps en temps, je ben zoom dans l'armée dans uniforme camouflage, je tapement, après je aller. Je quitte moi avec ça toi fille Milicia. Après ça, it's a bit like a good cop and bad cop situation. So, je dis, qui sont les tendez à cause pour continuer comme ça, ou qu'à mort peut-être. Je dis, mais mon petit, ils ont la vérité. Après, ils ont retourné, ils ont fait les mêmes affaires. Ils ont fait mon stew, comme si cuit un peu. Je dis, peut-être après, pour dire. Mais moi, je gagne frustré dans des phases, peut-être dans une situation comme ça. Ou adrénaline qui peut marcher aussi. On va dire, si ou quoi, moi, mais c'est un shoot, moi. L'autre, il fait ça deux, trois fois. La militia, moi, quoi, c'est peut-être un peu sad pour sa situation. L'autre, peut-être quoi, mon histoire, de l'autre, pas quoi. L'autre, il gagne l'autre pour comme si pour dans mon leçon. Les autres, ils quittent moi la nuit entière, le à pied. On dormit là même là, on est fatigué, on essaye de descendre un peu pour me dormir. Une griffe molle d'eau. Moi quoi, moi c'est mis, moi si c'est une tire, moi c'est mis. Le monde descend, quand un pied, il vient un peu, il est dans son en bas, dans son base.
So, il nous dit, puis, police, là, ça, moi, j'ai besoin de faire une position, quand je dormir, puis, il nous dit, là, ça manicle, commence à faire mon lame blé, une coupe 10 ans. Mais, moi, quand si mon dormi, c'est moi, l'iso, in arrivé, moi, j'ai soif, la gorge, j'ai sec. Ban l'armée commence à on duty, et l'autre shift peut-être. Peut-être que sauf ça, ban armored vehicle, là, oui, revely. C'est la fille qui sort de la machine, je commence à respirer, je les vomis. Je les vomis. Peut-être ça l'effet l'alcool, il déhydrate moi encore un peu. Mais je me demande, est-ce qu'on l'a mis fait remplir sa véhicule, armored vehicle avec de l'eau, le radiateur, quoi. Je me demande ici que vous voyez peu de moi. Je vais pisser peu de moi comme ça, mon bois un peu. Dehors, là, en marié avec pieds du bois ou bien c'est dans les autres du monde? Non, tu n'as juste moi. Lendemain, bon matin, on va l'auto y a poussé. Tiens, Toyota Celica, zone. Tout le monde connaît le que tu dois à l'auto. C'est M. Ogilvy Bellouis. Ogilvy, M. Bellouis, moi tu connais comme ça même. Tu connais moi lui. Moi tu amis avec des toi, on connaît si après ou soit. So moi tu connais bon du monde qui tu l'armée. À cause moi tu ça l'état moi tu signwriter, moi tu fais beaucoup l'ouvrage là pour bon du monde qui tient un bateau ça l'état. Parce que tout bon mazo tient un bateau. So tu amènes code dan gankou. Moi tu gagne l'état à cause moi tu resté au bord. On gagne le temps pour mettre de bonnes jolies signes aux autres bateaux, aux autres contents, on gagne une réputation pour ça. Je dis, oh, Gary, fait bonne jolie rouage, on fait brush, tout ça là, ça l'état. Tu n'as pas dit, moi, qui fait brush ça l'état. On fait un pour des trois bonnes maisons. Inclus, yes, yeah. Mazo Raymond mettez là, non? So, moi j'ai dit mon tu compte à la mer, tout, moi tu fais windsurfing ça l'état. Tu as clic du monde qui tu mon ami, d'autres amis que de toi, je me parle Michelica, Raymond Bonté. Moi tu bien exote. Comme si dans mon travail, pour mon faire travail, pour ça, moi, par exemple, moi, tu as mis un clic du monde qui tu connais. Tu as le boating et l'information, tu as le mamel des bateaux. Raymond Bonté, tu es nous, ça, ça. Raymond Bonté, tu as déjà gagné et dommage sur les pieds, ça fait ça, grenade qui tu pété. Tu as copié penser. Et là, nous arrive mamel, mon appelle. À cause moi tu es long. Lance-tu, moi je lance-tu tu es donc oui, quand nous arrivons avec ce bateau, mon amène lui en terre. Vraiment tu es pour bébé, forcément tu parti au loup, mon amène lui en terre. Dans une situation comme ça, moi connais, nous tu besoin fais amis quand même, situation. C'est mon moment, tu connais de bonnes histoires. Peut-être des keys up. You know, I didn't know all the facts about what was going on in the background. Mbappé, keys up non, as I say, Raymond Bellouis knew me, and I knew. Le temps où tu vas pour Gilvy. Peut-être quelque chose pour changer là. Et 10 minutes après,
y aller dans son loto. Mais quand il passe, il voit où? Oui, Mais well, il voit où, lui? ici, ouais, besoin, maman. Oui, à cause de mon petit nom. C'est moi, tu peux get la main, comme si vous, Oui. seaward side, I think. Où tu vois la mer bien, tu vois de l'eau salée bien. I think, moi, quoi, en position, I could be wrong, mais c'est mon, sa position comme moi, tu vis côté l'aéroport, en tout cas. I think, I'd have to go there, I don't know the exact location. Où tu How the probablement, topography of the place work, but probablement, you vis ici. côté, sorry? Unionville, Unionville. probablement. Yeah. Et si tu nous Marengo qui tient ça. Yes. Okay. Because I was surprised that Mr. Cizo that came here and he was in charge of the Bello camp in that time. When you asked him, Leodi Manli, si kon si ban jimundalame, si oken jimundalame ngaim amariek pieji boy jino bachikone. Seulement, si bello peut-être jibujino, mais seulement tiane un civilien, un zou qui gagne mari mon chi appelle, ben panchina. Tu dis nous, Etial Bello, après la rébellion l'armée. Oh, mais Et ça, c'était août 2000. 83. Non, 82. 82, okay. Août 1982. Yeah. 1990. Okay, so if Marengo was in charge, then it may have been Unionville then. Anyway, yeah. So one of the camps. Yeah. Okay. So 10 minutes plus tard, où gagne la guerre? Oui. Well, ici descend, Simon, ici al cause avec Marengo. Il dit, ben, où compte ça, vous? Gary, quand ici là-bas, il fait ben, you know, he probably told them, this is a, c'est loi. Anyway, là où dit c'est loi. Doesn't matter. C'est loi aussi, tu peux gagner battre, tu peux gagner ça. So it didn't matter if you were Sesho or not. But like I say, il parti, il peut avec l'évasion, so it was messiness. So people were still a bit jittery, you know. You can understand, I guess. And then I was, même mon code garde central. Saletan, commissionnaire, Mr. Yeah, now deceased, we know, is passed away. Mr. Ogilvy also has passed away. But Madame Bell, encore ici, peut-être, vous connaissez une chère, sa histoire, qui n'a arrivé. Pardon? Nous pas catch sa dernière bout là, là on arrive Court Guard là, là on arrive Central Police Station. What happened? Michel Pilek, James Pilek, qui compose. Après ça. Monsieur Johnston, mon pas, Yeah. mon pas fait des faits ou des gaz, mais c'est moi nous besoin de retourner ici. Okay, yeah. Okay. Do you want me to finish before lunch? Definitely. Within the next 5 minutes. Yeah, sure. Sorry. Yeah. Okay, so I'll more put the gas in. We know about Mr. Pillay being commissioner. Yeah, and so the procédure interrogation qui commence encore all the way again. So moi tu commences quand il faut tout et tout. Moi dis man fait passe dans tout ça là qui n'arrive quand Carla mais to cut a long story short, moi tu dis avec Monsieur Pillay, si vous pas croire mon histoire, juste demande-moi cette question encore une fois, c'est get dans mon liger. Vous voyez des gens qui sont expérimentés, vous connaissez les gens qui la langue soit non. Demande-moi cette question encore, après moi get dans le liger, moi dis la vérité.
Oggi mo si mo pe cause ma ti oswano. E per le temps poi ça ti lag. Mo ti gai lag sans charge. Il parti mettre son pistolet sur la table pour dire oh, No, OK. I don't remember that, no. Ça n'arrive plusieurs fois aussi. No, I think iti di wa la poesa con la main fini egli la poesa mo besoin faire mouvement pour faire les hand it over now. You sort the situation out, comme si. I got that sort of impression. I was more decision met dans caso. The team was in questionnement met dans caso or whatever. So it was a whole night again. So mo come now you got more lenji. But also, so it was the Easter weekend. No, I don't think. Yeah, by the end of the day, much qua didn't lag masa samim sazu, yeah. I think it was Monday. Yeah? It had been a Sunday party then. Yeah, Yeah, a Sunday party. yeah, possibly. But It was when Easter. you were at the army camp tied on a pole, you didn't say, I know Major Bonte, I know Major Lucas, I know. You didn't tell them? No, I didn't. No, I didn't. No. I just said I'm a Sishoa. You know, I have a Sishoa passport. But that doesn't matter because there were Sishoa involved in you know, working with the mercenaries and this kind of thing. So I just I think it was because of you know, because I look like a foreigner, talk like a foreigner. All the mercenaries were foreigners, so. The Commissioner of Police wasn't concerned at all that you'd been tied to a pole all night in an army camp? He didn't express that at all. No. No. I told him what had happened. Now I must have told him. It was like he was the next step is to make it more legal or something. I don't know. But there was no charges. They just let me go. My grandfather, I think, came pick me up. He may have brought something to me. Comme si mon quartier amène quelque chose pour moi les mochi dans casso, quelque chose pour manger, boire, whatever. My case was mon cas parti vraiment sérieux par eux mon désattendu mais c'est moi et tu m'as ils ont handle sa situation un citoyen qui en a son droit après ça ça l'état moi qui mon girlfriend qui F.E. appelle Copson, son papa qui Deputy British High Commissioner, actually. Et tu dis, moi, ben, ou pour poursuivre ça, pour ça, à cause d'une, they've violated your human rights, basically. This is against the law. Do you want to do something about it? Because you have a British passport, ou un passeport anglais. Au cas fait quelque chose. Ça, moi, tu as besoin de décider. As far as nationality, moi CCWA ou moi anglais? Moi j'en ai tous les passeports. Mais ça l'étant, du monde patito, la foyer, tu dis non, mais pas plutôt ça, à cause si le gouvernement anglais qui donne l'aide, ou soit moi tu pousse ça, moi tu as besoin de choses, ben besoin quand même moi dehors dans mon exile or whatever. If I rock the boat too much. Yeah. It's not your security could not be protected. exactly, yeah. And of course mon apprend comme si mon mettait pas la viande là ça on the skeleton of the story a bit from comme si haban quelque chose qui mon apprend I get a better picture of the what went on. And so Monday, see they know. I'm a Sishoa. I worked as a Sishoa. I was working with Sishoa through Mahi Shipping when I joined the rig. We've always had a problem as a I suppose we were classed as half caste actually, because my mother was Sishoa.
although I'm a little on the white side of that because of my complexion. My mother is Sishowa. My father was Scottish. As I say, he didn't know Scotland. He grew up in Africa. But there were incidences when, a bit like something that happened at cricket club, Seychelles club or whatever, when people were, they say there was a sign that said no dogs allowed, and they somehow interpreted that as no Seychelles of African descent or something. It was quite ridiculous, I think, too. I don't know. I don't know the history of that, but I just know that my mother loved to play tennis. Each quand elle jouait tennis. Les tiens clip pour y pan clip un peu da colonial l'état colonial. Tiens joué tennis là-bas. Mon grand-papa tient menli. Mais où zot fait li sorti à cause d'un temps de sorti Cécile. C'est loi. So tout le temps nous connaît, nous tu gagnes ça problème. What are we? What is a Seychelles? Définition Seychelles, pour moi, je dis pas nécessairement qui n'est Seychelles. Soit qui a descendance africaine. Donc on est majorité Seychellois, il y en a descendance africaine. Il y en a quelque chose qui tu besoin de adresser à cause de l'histoire de l'esclave. But définition pour moi, c'est citoyen du monde qui compte en son pays. Quand tu es citoyen qui a dehors d'autres marques d'autres pays, né ici, il y en a qui naissent dehors tout. Donc il y en a dirigeants par exemple une famille forte, in Kenya bon tout. Et c'est citoyen du monde qui cause créole peut-être. Mon roi c'est citoyen qui dit, ou pas c'est citoyen à cause ou la peau est tout blanc. Mais c'est il y a des gens qui peut-être à cause de son propre langage. Oui, mais Ils connaissent. accepter qu'à cause nous un mélange tout sorte. Oui, ça même. C'est loi est capable anything depuis noir, blanc. Oui, nous créoles, nous mélange du monde, yeah. Et ça bonne termination raciste pas vaut la peine. Mais il y en a du monde, moi connais une fille qui est bien intelligente, qui fait bien dans public administration, là, moi quoi une chose, mais pas pour mentionner son nom, mais c'est moi, Chichi Moizo, qui c'est loi qui est du monde qui évolue ici. Les c'est celle qui pas gondwana, qui casse, tu as c'est loi, si tu es africain, le asile. Après colonial qui vient qui vient dominer d'autres, mais tu n'as pas dit mon l'asile. Tu n'as juste crocodile avec, ok. Tu montes qui vient de bateau, un climat mon ancêtre qui sorti Canada, là un bateau baleine, de qui settle Sainte-Anne, mais tu en as un peu blanc, malba, un peu africain, qui commence, si vous connaissez l'histoire, c'est ça, il commence population ici. Majorité, c'est là qu'il y a des tendances africaines. Donc, tu sortis d'un système d'esclaves, so, tu as besoin de quelque chose, presque tout le monde. Il connaît qu'il y a quelque chose de besoin pour gagner de réussite. C'est moi. Ça l'état infini. Bon quoi. Seulement, il y en a encore problème. Discrimination. Race. Qui race souhaitée. Seulement, il y a une race dans le monde. It's called a human race. Yeah. Il y en a. Yeah. Ça fait race, c'est pas quoi. Ça fait aucun sens à cause de tellement mélange, par exemple. Oui. Existe basé le couleur ou la peau qui est vraiment stupide. Oui. Seulement, even we have to be careful. Obviously, there was a discrimination according to the color of someone's skin. Yeah.
even you know, if you saw someone who was of African descent, well, he was fodder to become a servant or a slave or whatever. So that was also a discrimination in a way. So, but at the end of the day, it's ethnicity and culture that changes people, and we're bon Dieu qui fait nous comme ça. Bon Dieu donne nous ça. Ça mélange couleur avec Kilchi. Mais race lui-même, c'est une race. Mais pour répondre aux dernières histoires là, aux partisans, mais disons, rejoindre Bonté ou bien Yeah. oh, sorry. So no, yeah. Oui, aux partisans, mais rejoindre, ça va dire monde qui est dans l'armée pour. Oui, mentionner ça qui se passe oui, à après ça, moi, tu fais, moi, on connaît Simon fait ça, mais après, peut-être. Yeah. Et aux But you partisans, mais cause exote, non, moi, tu bien exote. Anyway, Philippe Lika, informe, tu peux d'arriver vite. Quand ça compte, where the roundabout was where we got arrested, comme si avec militia là. Moi, tu mal disé. Moi aussi, moi, tu go out of our house. I think I'd been under the influences, or I'd come from a party or something, and I was driving too fast. And he was going up to, I think, up to La Misère. Mon tape derrière son auto. Mon continuait à drive, moi. It was like a hit and run, I suppose you can say. Mais tu connais moi. Pas mon dit. Tu dis mon tu connais mon numéro l'auto. Mais mon allez continuer mon entouré. Mais il connaît comme moi aussi. So si tu as un bouquin chose. Et puis, bruit avec moi. Si mon parti sans amis, il parti pour tolérer ça. Mais moi, tu me causes que après, moi, je connais moi-même mon besoin de ça. Après, moi, j'ai besoin de payer son assurance, son excès pour un solo tout. Mais, moi, je juste dis pour finir, qui il parti pour voir la peine venir ici pour gagner un privilège, comme si mon gagné un privilège partage sa histoire. Si mon parti pour quitter ici avec un bon esprit, qui mon partage ça avec un peuple célois, pour dire il pas un moment pour nous la guerre. Situation le monde, moi il y a une vie là, nous besoin unifier. Pour à cause il y en a quantité géant qui pourra presque nous entrer dans promised land là, in the land that we would like to see of harmony, a rainbow nation like they say in South Africa. Il est pour mettre à côté tout ça, quelque chose les passer pour dire on nous travaille pareil et c'est le race pour ce pays. So I would say that I won't have the opportunity comme si pour joindre M. Marengo à cause il passe away. Mais moi, je suis content de joindre pour dire, mon pardon pour ça. Peut-être pour dire, ben, moi, tu peux faire mon ouvrage. Ça l'étant, il a besoin, imagine, que sa situation, c'est comme ça. Mais, bonne fille Milicia, si vous appelez sa histoire, moi, je suis content de sorry, maman, mais tu dans la situation que tu as besoin de battre moi. Peut-être moi tu peux avoid cette situation. C'est moi je suis handle ici mal. So si moi tu gagnes essence pour joindre un sabon officiel là, mais pour dire mon pardon aux autres. À cause mon n'a pas non il compte autres moi connais. So tu peux faire moi plus du mal tout. Si tu vraiment but. Mais tu besoin peut-être tu connais. C'est 50-50, so nous pouvons faire si pas pour tout dommage ça dit mon. Mais si moi si moi gagne l'opportunité pour causer exote, moi dis pas bonne chose qui m'en voit le TV Sud-Afrique, Côte d'Ivoire joine. Peut-être nous cas joine off camera. Mais si nous montrons comme si quelque chose qui pour élève du monde comme si c'est l'esprit. The spirit of the commission would gain from that, I think.
the catharsis of that, comme si c'est important pour montrer ça devant du monde. Après, ça fait dire la vérité. C'est plus facile pour dire la vérité si vous pouvez dire la vérité. Si vous pouvez dire la langue, il est difficile. Il prend une quantité brain power comme si pour tenir ça mensonge. Il a besoin de bon mémoire, tout ça à faire. Mais là où dit la vérité, il est facile. The truth sets you free, they say. Mais seulement, dans le même temps, nous connaissons qu'il y a nous besoin pas du tout à cause d'hypothèses nous d'une façon. Nous pas qu'à du tout devant du monde qui pas bien préparé pour recevoir ça la vérité. Si vous dites quelque chose, si moi dis monde qui dit tout rien du monde, ou soit mon violent fille, whatever, du monde pas connaît, mais après mon tout sa fille, mon atelier, du monde peut-être il y en a pensé qui m'ont fait, mais c'est la preuve. C'est moi moi dis mon pour dire qui m'ont fait. C'est moi besoin de balancer avec si mon famille, mon enfants à l'école, qui m'a ça la vérité pour affecter les autres. So, la vérité comme ça, vous besoin de demander bon Dieu qui m'a pour faire pour tackle ça. Après ça, bon Dieu monde qui pour recevoir ça la vérité, besoin de préparer tout pour recevoir à cause de mal servi. So, peut-être si moi tu peux admettre quelque chose comme ça, prendre des affaires, prendre des tout du monde, mais moi tu peux dire mon bon Dieu mettre mon parole pour moi dire ça avec sa famille, pour les autres gagner closure. C'est moi les autres en privé. Après, si on a quelque chose spirituel almost qui n'arrive, ou l'ami coulé, vous connaissez, ça qui on fait is a good thing. Then you can bring it in front of the camera and I don't like to say showcase it, but show the people this is what forgiveness is about and receiving forgiveness. Mandela himself said that if he wasn't a forgiving person, when you forgive your Mandela said when you forgive your oppressors, you free yourself and the oppressed. Yeah. So I hope somebody remembers and comes forward in relation, Yeah. To your case, because the people that you've mentioned are mainly deceased, unfortunately, and then those you couldn't identify. But if somebody remembers this incident, it would be very nice for them to come forward. Yeah, I would also like Yeah. to confirm whether it was Bello or Union Vale. Or Union Vale, yeah. Yeah. Well, I'm sure somebody knows. So please come forward. We would really appreciate that. Is there any more questions? Anyone? No. So thank you very much, Mr. Johnson, for coming and setting out your story. We really appreciate it. We have no further questions for you unless you have anything you would like to add. No, I think I did cover all the three stories, didn't I? So We've got and the three. yeah. Yeah, it's going to be a little tough investigating because we don't have any identified people, but we have all of our context evidence Yes. and everyone else's evidence, which really corroborates, right? Yeah, Your yeah. story about how the military were, about the curfews, Yeah. about all those sorts of things. So meeting the standard, more likely than not, all of this happened is quite easy because of everything we've heard. Yeah. But it would be nice if someone in your case would come forward. Yeah, to because the I commission. think just in the spirit of reconciliation, of course, there is something I would have liked to have shared. On the spirit of reconciliation, but I'll probably just leave that for another time. On reconciliation, which obviously truth and reconciliation are all
biblical concepts. To reconcile, yeah. we cannot reconcile to the truth unless we understand what the truth is, you know, and that's important. But truth is often a very subjective thing. That's one problem we have. But I was Yes. just thinking, we are having these groups of complainants, victims meeting together. We have one going on today. Maybe it would be good, because we do have people that are seriously never going to forgive anybody Yeah. that are participating, and maybe you would be a good participant in Yeah. those groups. So it's our victim and witness support officer, Bernadette, who is in charge of those with Beryl Dodden and Bishop Chang French. So Bishop French, Chang Him, sorry, yeah. Bishop. So, I mean, it might be good if you would attend one of those to talk maybe more broadly about reconciliation. It's almost on Yeah. a counseling level, maybe Yeah, to yeah. you know, because I mean, I don't have family members that were murdered or anything like that, which it makes it. Well, I don't know. I couldn't understand how to. I wouldn't be able to understand how to, but. It's like the it's benefit possible. to the individual of forgiveness, and I think people maybe don't grasp the benefit to them of forgiveness, you know. But I also understand why people want to hold on to hurt, right? Os vents aussi, c'est en créole, os vents aussi, il y a quelque chose qui manque par en date, hein. Si vous parlez l'agli, like I say in the words of Mandela, you free yourself as well. So I think I'm going to put Bernadette in touch with you if you are available, maybe to attend. I'm not sure Yeah. when the next session is, but I think it would be good to have you there. Okay. Yeah, I will- given I that will- you're so reconciling, right? You're Yes, a good yes. influence. Yes. Yeah, it would be good. Okay. I'll do the best I can. Yeah. Yeah. And with the experience I have, like Yeah. I say, I've had experience. I've lived most of my life in Seychelles, but I've had experience obviously in other African countries, and I finished my school in England. So I've had some experience, and I think our testimony, the experiences that we have in life, are given to us for a reason. And if we cannot share them and better people's lives, this is why our old generation is very important. You know, comme si nous grand-papa, grand-maman qui a l'expérience is very important for, and we should. Yeah. They should be national monuments, our old people. You know. Okay, thank you very much. I know we're quite delayed, Yeah. so it's 1 o'clock, so let's come back at 1:30, okay? So you have a break too. Thank you very much again, Mr. thank you for Johnson. the We'll be in opportunity. touch. Yeah. Pleasure to And, hear from you. Thank you for the good work that you're doing. Obviously, it takes a lot of courage and strength and persistence, Yeah, well, perseverance. Yeah. yes, well, we're pretty determined, right? We want to just get this done Yes. in a orderly Yes. fashion. That's what we're hoping for. Okay. So we are working very Mm. hard. But Well, thank you very much. Thank you. We and God appreciate bless. your support. Merci beaucoup. Yeah. Thank you. Thank you. All rise. Can you please call the hearing number for the record? This is Commission Hearing Number 200 of 15 September 2021 in Case 246, Gesley Cecil, Case 227, Gary Johnston, and Case 134, Yvonne Balchild. Thank you. We are in closed session. Can you please call the witness? Mr. Benedict Rowe. La vérité. Pour la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Qui bon Dieu aide-moi. Qui bon Dieu aide-moi. Thank you, Mr. Wawo. Sorry to keep you waiting. We are in closed session, so none of your evidence will be broadcast to the public. Under our Act, we have to keep a complete written and audio-visual record, so we're recording it, but it will not be publicly disclosed. Thank you also, you gave us a statement in Creole. I can't read it, but and
the judgment of the court, which I think we've had difficulties in locating. So thank you very much for that, because now we have the number 10 of 1999. We should be able to get it. And this come from Le Séchoir. What happened to Rahman Aswood? That's another one. Did we write to you in that case too? No? Sorry? Did we write? No, No, no. we didn't. Right, okay. Because that case, I have to say, we're pretty confident that he was killed. Okay. We've had medical experts, 5 of them, look at various medical evidence we have, and they tell us that he was dead when he was thrown in the water. There's signs of liver mortis, the blood having sunk, and they left all these marks on him, and he's got rigor mortis, his hands like this, and he was clearly dead. So I guess, you know, this case as well, and I realize we don't know what you know about this case at this stage, but we do see a pattern of escaped prisoners ending up dead. We do see that pattern. So we don't know why. You know, sometimes they say they were armed, you know, maybe these were scary people, maybe it was the military's involvement, we don't know. But just to tell the families, you know, if we can say to the families that this was the victim's fault, or this was, you know, an unfortunate, you know, whatever. We just want to tell them something, right? At the end of the day, that gives them closure. So Mr. Joubert also ended up dead following escape from prison in 2003. So anything you can tell us would be helpful. Thank you. Thank you, Madam Chair. Good afternoon, Madam Chair. Good afternoon, Commissioners. I don't know if you want me to proceed in English or in Creole. I mean, you know, it's much easier for me. Okay, I'll proceed in English. We're in closed session. No one's Okay. going to care. No problem. Thank you, Madam Chair, for inviting me. I will tell you what I know about this case. Maybe it will be a bit disappointing. It will be not as vast as you would have expected, but I will tell you all our involvement. Now, during that time, I was with the Seychelles Police. I was an inspector, and I was based at the Command and Control Center, which was the CCC of the Seychelles Police at the police headquarters. And I was the Command and Control Center. What does that do? I mean, what is it? That's the place where we get all the calls. We direct officers to go somewhere and everything to pass the call to other stations. Okay. I don't know if my voice would be muffled by this, if I can remove, or I don't know. Maybe it would. We've been told by the Ministry of No, but we are not here. But there's enough distance. because it's closed. Yeah. Okay. Maybe my voice would be muffled a bit. And right. So in that, I was a supervising officer. Just an anecdote. I was the commanding officer, but because my superior told me, no, I'm in command. You just supervise. So I did not argue on the polemics. I just called myself supervising officer. And at that time, Who was your commanding officer that said, I'm the commanding officer? Mr. Valmont, Chief Superintendent Valmont, because by tradition he has the longest person who was command control of that center. So when I got the appointment, he told me, you'll be supervising. I'm in command. I said, no problem, sir. So yes. So we had also a group of, that's where it becomes interesting, our more close contact involvement with Mr. Joubert. And me also, I was given a task. I was given around 21 police officers who had just came out of the academy. They were recruits. So the police was starting a project where new recruits from the academy would be placed with some mentors, and then we'll get them going before place them to the stations. So I had 3 sub-inspectors with me. They were in 3 groups, and we had 3 jeeps, 3 Terios. So we call that special patrol.
But it was not special in any way because what we did was say, give fixed penalties to people drinking on the road, do traffic stops, help with arrest warrants, help station to go response to scene. That was what we do. We were more or less mobile. We were not fixed. Now, on that day in question, I saw on the paper, I had forgotten. Like I told you, it's not something that I kept. I saw on the paper, when Mr. Joubert, known as Popeye, escaped, it was around 5:30 that we were informed that 3 prisoners has escaped. And we were mobilized. Now, how organized that was, I don't know, but we just move around looking here and there. We concentrated mostly on the eastern coast of Mae. They had all pipes. At that time, there was still old pipe from the dredgers, Kimol, Bangotio Kimol. And there were lots of casuarina. And we just went there, go up and down. And we didn't find anybody. Eventually, I don't know at what point, a decision was taken that this operation was to be run by military. So now we were told our job was to take all calls and then pass on the information to the military. Who gives these orders? It was from the commissioner. Who And was the commissioner? person who was in charge from the police side was SP Musbe, Ronnie Musbe. Ashby must be, but who Yeah. was the commissioner at the time? Kiledo. Okay. Ado Kiledo. So basically, we executed the thing, and then there was 2 books. Now that's interesting because I went to look for these and I could not find it. There were 2 books. There was the main occurrence book of the Command Center. The occurrence book is a book where all entries are made, all movements, all call received, all results of action taken. And then there was a choir book, like the one with Mr. Key. Oui. A choir book like that. We had drawn the lines to record especially all the calls about the 3 prisoners. And mind you, there were lots of calls. We were running all over Mae, Belom, Glacis, Lago, Pointe-Larie, Aswalo, Poglo, up and down. Everybody has seen, because any movement outside was prisoners. So there was these 2 books that all the entries were made. And we assisted. There are times when, for example, I remember one time, the military did cordon, and we were asked to give everybody in the cordon. That was at Ansboilo. So we put people, I think, 10 meters, depending on the terrain, around. All around, there was mixed military and police because information was that Mr. Joubert and Lorette had attacked somebody somewhere at Ansboilo. And they fought with that, it was a tourist, I think. They fought with that person, and one of them might have received injuries. So we did cordon all night, and then there was nobody. I don't recall exactly the dates and everything. So suffice to say, we've been running around up and down looking for him. Now, before the day in question, the day of the shooting, there was a major cordon, I remember, where we placed police officers all up to Anslamus Junction, going all the way around to Anse-Louis, going up in the mountains. And some of the police officers was a bit afraid because the military had weapons and the officers had nothing except their notebook and pens. And you can imagine staying there in the dark, so we have to keep going up and down. I have to keep going up and down, checking on all of them. So that was my direct involvement with the search. Now, with the shooting, that's another issue. I got information around, I don't think, but in the afternoon, 4 something. Sure. Sure. So they escaped from the prison. Yeah. So
when did the police go to the prison and do an investigation as to how they escaped? Do they do that immediately? That I don't know, because No. that would be handled by the CID or somebody CID else. will do it. Mine was only Uh-huh, patrol, like responding to scenes, responding to calls, Right, not okay. directly involved in the. That's CID. Yeah, I that- just noticed, so we've heard from Ronnie Moosby and Robert and Nestor and Mervyn Dufresne that, these times there were these people and they were terrorizing the civilian population of Seychelles. They were getting out of the prison. They were breaking into people's houses, stealing, etc., etc. I just recall in one case, Jerry Sofa, they had escaped from prison supposedly, but the CID didn't go there for 9 days to do any investigation as to how they escaped. Given that this was such a serious problem at the time, it just sort of makes me suspicious. I perfectly understand, madam, and I perfectly agree with you, because you have to understand the context of that time. Some of us were given a job, like you just for example, only in our case, ours was we were uniformed. We were not CVs. We were uniform all the time. So ours was mostly like first officers responding to scene. Now, what was happening beyond that? We did not really have privy to that, because SP Musbe was liaising with the military, and the military by Colonel Nesta, I think, was he major at that time or lieutenant colonel or something like that? He was the one in charge of, and directly under him, the person who was always on terrain was Captain Barbie. He was the one who was fully in staff, and under him there was Second Lieutenant Emile Poole. Emile Poole, I think, he has left the army sometimes after that. Something happened. Yeah. It seems to me, I don't know, maybe I'm just naive about how these things work, but I would think that given the security threat to the country, that there would be coordination and information sharing between different units of the police and the military. That just didn't happen? No, No. it did not happen. You could be removed from here, say now you are attached to this unit, you just follow orders from there, or can remove there and place to another unit. You follow. Anytime he can do that. And also, sometimes there could have been parallel instructions. For example, we get to go and look for Mr. Antoine Joubert in that house. When you reach there, you find out there's another group, unknown, doing the same thing. And then you say, no, you can't be here, we are taking over, or let's join together. Things like that. Yeah, coordination was not. Remember, there were two commands. There was military command and there was police command. And the two usually it's like water and oil. And so, on an operation level, military command is Mr. Barbie, Captain Barbie. That was, yeah. And then on the police level, it's Ronnie Moosby. Ronnie Moosby, yeah. Right. So on the escaped prisoners issue, why the police CID didn't go, I don't know. But if you look at the trends of what happened, you'll find out that maybe we were more eager in chasing the prisoners than looking at the sources. Because it was a very, sometimes I don't know, it was very even tiring for everybody doing that thing, because you'll spend weeks, days in the bush, and things like that. So on that day in question, around maybe 3, 4, I'm not sure, we got a call that they call him Popeye. Popeye has been spotted at Oswalo, the Gravier, they said that. So immediately we relayed that information to Bello as the normal procedure. And that was that. Now, because there's a lot of disinformation that we relayed. Around 6, but I was waiting for the change. I had come to see the waiting of the shifts from the patrol, the special patrol. I was standing up on the balcony, and SP Musbe came to me and he said, "Have you heard that
Popeye in gun shoot. Have you heard that Popeye has been shot? I said, no, but I know he was at Grantas. He said, yes. We talked something to that effect. And he told me, I'm going to the scene. I'm going to the scene. I'm waiting for transport. I will need some officers to secure the scene. So I said, okay, no problem. I'll give you the transport and I'll also come with you. While we wait for the others to dispatch because we were organizing the shift to go. So myself, SP Musbe, and 2 police officers, now I don't remember who they were, we went to Oswalo, Dagavi. Now, Madam Chair, you don't have to translate my statement because what I'm telling you now is exactly in that statement. So we reached there and we met with Captain Barbie. Now, I'm inclined to think Lieutenant Poole was there. I stood to be corrected. I'm sure he was there, but my recollection is not that good. But there was also other Army officers. And we asked them, where's the injured person. They told me that he was me and SP Musbe. They pointed up above the, you know, the road was like this, exactly like this. There's a small elevation like this that goes a slight up under the cinnamon trees because it was like a bush. So further up, they pointed further up there. So we climbed there. We looked at Mr. Popeye, Mr. Antoine Joubert, was something on his back like that. I think his hand was a bit like this, something like that, was on his back. Now I looked at the body because I was telling we were the mentors, like the young police officers come to us to see what do you do on a scene, how you take note and things like that. So I was telling them to take this note. So he had an injury right here, somewhere around here, a hole here. And he had, I would think that maybe my mind was confused if he had injuries to his hand. I'm not sure 100%, but in his lower part of his body, there was, you could see, I did not touch it, we did not touch the body because we were not the one who's going to handle it for, we just wanted to secure the scene. But he was dead. No, now this one I would not pronounce. Normally we don't pronounce as police officers because we can't say somebody's dead. But no one was there. Of course, he was there. Yeah, no one was there trying to administer CPR No, or first aid. No, or nothing. No. That's what I was going to ask about. No, as there was well. nothing because by the time, we could see he was there. He was dead. But Yes. it's, as police officers, it's You can't opinionative. declare. We can't say that. The medical doctor. We have to see, we have to note down exactly what we see. You saw him looking dead. He was not moving. That's the word we used. So he was there. There was multiple look like injuries on his body, going down the body, like this. And one of his foot was badly shot up. I think it was hanging only by the skin, like that. So we asked them if there's any what do you call it? His personal belongings. Said no, there was nothing. That's what. So no weapon, no nothing. No weapon, no nothing. We didn't see anything. I think he was in a jacket, and then there was one of it was camouflage. Whether the trousers was camouflage or the jacket was camouflage, one of the two. And but obviously he was not responding. So while we were here and we took the notes and everything, and then the military was standing there saying that they saw him coming down Dagavier, that's the road going to that place, and they challenged him and he ran and they fired the shots wherever that caught him in his legs and whatnot.
So then he crawled up into that bush, and that was the end of when we came. So at that point in time also, S.I. Khan, who was one of my juniors, who was doing a double kind of service, because he was also posted to another police group that was also looking for Popeye. So he arrived with a group of other officers to take the body to the hospital. Is that normal? Is that how it should have been done? Or Yeah, was it because your group that was going to take the body? no, he was a police officer, so he got instruction from the command center. Because mine was just to secure the scene, make sure that nobody tampers with it more than it has been done, so that because it was not us who, we didn't have transport to transport the injury. So I don't recall if he came by ambulance or by, I don't recall how he came, but he came to collect the body with a few other police officers, and that's when we hand over to him. But I think he would know more about the injuries because he went to the mortuary or to the hospital. He would know. So at this point in time, we left the scene as it is, and we drove down to Victoria. Now, I don't recall if it was on the way or when I reached down, somebody asked me if I have seen the pouch, if I secured the pouch. I asked which pouch. He said, according to information, Mr. Joubert and Lorette should have had a pouch containing stolen monies and properties with them. I said, no, I don't know. I've not seen anything about any pouch. When I asked for the officers to hand over the belongings, there was no belongings that was handed over to us. And whatever there was, it's supposed to be on his body. And Who asked you about the pouch? Another police officer? I'm from command center. From command center was inquiring whether we've got that. So I went back. I wrote my statement, a very long statement actually, which when I asked for it now, I can't find it in Paedzi. And then that was our involvement with, and then L'Abbé Lorette gave himself a few days later. I think at this came up after the police and the military almost shot each other at Lagog. So, and then at that time, I understand Lorette was on parole, whether that was true or not, I don't know. And that was our involvement, my involvement directly with the shooting of Mr. Joubert. And later they brought the clothes, which had blood and everywhere. They put it in the exhibit room, and they left it for a while, stuff in there, and it became so smelly that everybody had to run out of the police station, and they had to put it out to dry after. Sometimes it was like torture every time they put that out. It was so smelly because they had to keep it as evidence. And that was it. But then I was surprised when I look at the letter. He said, I went to court and there was a settlement. I don't recall recall anything about any court case or anything about this one. That's what the family said. Can I ask a question? So the police, I seem to remember, and I could be wrong, that a lawful killing under the 1976 Constitution would be a killing of somebody who is trying to escape custody. Are the police instructed that they can fire on people if they're running away? No. No, never. Never. Do you know, was there because weapons were fired, it was the military, was it, that fired their weapons, not the police, because they were not armed? No. So no, I don't recall I didn't see any police officers there on that scene. It was mostly military. So, I mean, I don't suppose you'd know then. Oh, I don't suppose you'd know. I mean, normally if there's a police shooting, there has to be some kind of investigation, right? Madam, when there's a police shooting,
I know that procedure has been followed by some police officers. For example, when I went for Mr. Ayit, when we came down, we secured all the weapons. When the people, not we, when, even on that night when these people fired the weapons, we had to pick the weapons, count the bullets, made an entry in the occurrence book, and everyone has to write a statement. And all of this was handed over to CID, which was at the time they did it. When there was the actual shooting, again, it was the same thing. We secured all the weapons, we counted the bullets, everybody had to write their statements, and because on the police side, whenever there's a shooting, you have first of all to secure the weapons as it is, count the bullets. These people, of course, you have to make it safe. You have to, if there's a bullet in chamber, you have to remove it, remove the magazines and all that. And then from then on, everybody involved has to make a statement of what they did. And parallel to that, there should have been entries in occurrence book of even the police going there should have been entries of dispatch. And then there's a report back where you make entries of what you have done on the scene. Maybe there would have been some discrepancies in time because of, depending on how long this thing gone. But the procedure of securing the weapon, counting the bullets, writing your statements, handing them over, it's a sacred rule you can't break. Was it followed? The regularly? police Not to didn't us, at shoot. least. No? Not to us. We didn't get any weapon. We didn't get anything. Normally, wouldn't you have to like ask whether there needs to be an inquest into the death of somebody when they're killed by a state authority, like the police? We don't have to ask. No? There was, because I was asked to write, I did write my statement, and that statement was taken on because it was going to be part of a case, because they were going to do a case on that shooting, an investigation. There was, because remember I told you, we had to remove the clothes from the thing to keep out for it not to rot because it was going to be exhibit. So there was a case that was going on. Yeah. But directly I was never contacted to say, come and give further statement, come and give evidence, things like that. For families, as a matter of course, I think it's better if there's like an inquest done before a court, because in a lot of these cases, I mean, we don't know, we haven't made up our mind about, whether it was a justified killing or not. Of course, it's difficult being a police officer with these dangerous people running around, terrorizing the civilian population. We well understand that as well. The problem we have is the families are telling us, no one ever told us what happened, know? And so if they're not told, of course, the Seychelles, land of smoke and mirrors, right, and stories, then they get told bits, and if we now come and say, listen, we've looked into it and we think all those stories are false, it's going to be hard for them to accept it after this amount of time. That's one of the problems we have. But again, madam, I don't know how the people was handling at that time, because in that case, since Mr. Joubert has died, somebody has to contact the family and said, this is the incident from the police side. To my understanding, by the time the shooting arrived, when they were transporting the body, the family was already at the hospital. So which means that there was already some contact with the police. The family are told that they're never given an explanation as to why they're never told what happened. They're not told, listen, he was found here, we told him to stop, we called out, he didn't stop, we fired. Unfortunately, he was killed as a result of that firing. That wasn't our intention. However, we had to apprehend him. He just robbed this person. They're not told a story which makes them understand and just have closure, right? So, and because there's such a pattern of all these cases, none of which appears to the family, that's what they tell us.
They haven't been told. And when we can get some files, like in Jerry Sofa's case, finally we got some files, right, of the investigation. And to me, I don't know, you know, maybe my standards are too high, but I just saw a complete back of the hand. You know, no real investigation, no real consistency between statements. And in that case, we now have two people involved going, the gun was planted, right? You know, it's difficult. You know, we want to do the best for the families. And if the families have a false idea of what happened, we want them to know that's false, right? Exactly. But it's not really helping us when we can't access the records or access things, you know. And we are putting it in the context of the time. People were terrified, you know, people were afraid in their homes, these prisoners were escaping. But then when I see CID doesn't bother to go to the prison for 9 days, you know, meanwhile someone else is out, I mean, you just begin to think, what was really going on? Was this a way to get rid of these troublesome people that were disruptive in the community? Let them escape, poof. We can move on. Even now, I learned from you that the CID never went to the prison, because I am sure by now you understand that, for example, in the force, you get a job, you do your job. Sometimes you don't ask questions, what is going on there. That is true. And remember, again, there's two parallel commands. When I told you, there's military command and the police command. Now, the question is, it is easy now for all of us to just throw the potato around. It should be this one, it should be that one. But logically, if you follow a logical pattern of police work, the first officer on the scene would come to the station and does the statement and everything. That statement is given to the station commander. That station commander would give it to the CID. Now it's the CID who has the overall control or whatever to do whatever they need to do with that station commander or regional commander, as because if it happens at Answalo, then it would have been the maybe also my thinking is not right, but I'm thinking logically as a police officer. As the shooting happened at Answalo, the station commander that Answalo falls under, the regional commander rather, has an input in interacting with that family and with the CID. You get me? Because he's in charge of the region. Anything that happens there, it is your responsibility. But then again, we have to take cognizance of the fact that at that time, it didn't work that way. There was command and the command above command. So you get an order, this one, and this one gets an order, and that one gets an order. You see, so I think this is where the complication lies. In the Dugas case, the brother was at the police station. They came back from the operation. They just shot the two people dead, and they told him it's fine, you know. No, they didn't come to the police station, eh? The army officer just went to the barracks. No, but the police came back and said it's fine, yeah, apprehended, no problem. So he went home thinking, oh, my brother's back in jail, and then someone rang him the next day and said they killed him, right? You know, I mean, so those sorts of things is, it's just concerning. But even if they escaped, the three of them, the other chap, Abdul Aswad, this one we don't have any contact or anything. We just found out later that we were looking for them all the while. We just got from the fishermen. So this one was nowhere in the scene, and Labello disappeared completely. We just seen him pop him at the jetty, I think, giving up himself. And interestingly, even myself, I've been looking around for information and things like that. It's surprising that I managed to get that court thing after extensive search. And I asked the police, they told me, no, we don't have anything on. And I'm surprised there's no entries even at Answalo. There was a big bonfire somewhere on occasion. No, I said I'm surprised. It doesn't look like there's it. Monsieur Ori, don't be too surprised. No, not now anymore. Not now anymore.
You know, sometimes they are misplaced. sometimes you would look at some of us and say, you people come here, you are lying to us. But the thing is, for example, in both cases, I know there were entries because I made them. You know, I know there was. You don't have the book. The book is gone. Even from Belo, there was an occurrence book, a small occurrence book. Everything was done. Even that I understood there was, even from previous operations where police was involved, even they told me even that is. In the article of Le Séchelois, they mentioned that there was a fisherman who told them they had gone to pick up, but they don't mention the name of the fisherman. Naturally, they won't mention it in the newspaper. No, I don't think so. You know, in that book, sometimes, when everybody calls, somebody would give their name and somebody would not give their name. So we would enter the call, the name of the person, the caller, or what, and then we would call Belo to tell them because prisoners are sighted at this place. And sometimes they would say, send the police because we are busy elsewhere. Not every time people would say who they were. Who are they who called? They would not give their ID. They would say, you know, I'm at Belom. Some would say, I'm at Belom where I'm looking the house of Mr. Green. I can see people going there. So they would give you the bearing, but not their names. And this article was Le Séchelois. Okay. Le Séchelois Hebdo, no? No, Le Séchelois. No, Le Séchelois Hebdo was not on at that time. But the thing is, sometimes, the other thing we don't get is, sometimes people call directly Belo. You see, the thing is, all calls, even if I get a call, somebody tells me, we suspect they are at Belom. I have to call Belo and tell the suspect is at Belom. That how everything was to be directed there. But the police had no other sort of unit that could deal with these kinds of events? Why did the army, why did you have to call Belo? Why did the army have to get involved straight away into things I like think that was you know, this question is a bit beyond me, but I will try and give you a context, not an answer, because it's a bit beyond me. If you follow the history of escaped prisoners in Seychelles, long ago, I think Mr. Green would remember that, police did not really go to look for prisoners. It was the prison officers, the warden themselves who went. Yeah? Then sometimes, I don't know, it was completely not even the police, it was the military and the police. Because they took the military to take charge of the prisons. Yes. If you remember, there was a military Probably, at yes, Union yeah. Vale, there was military at Grand Police. Yes, probably that. There was military on Surf. Yeah. So they went, and the police came as because legally we were the one that goes and answer questions, Well, like yes. in this case. Yes. You see, even for the search, even for everything else that you would find. That Yeah. was according to the law books. In reality, the army had taken precedence over the police. Yeah. So just for the legality of it, a police officer Yes. would go with them. Yes. Yes. But they decided what to do and how to do it. Exactly. And I'm surprised my name has not come up in more cases because, no, it's funny. I'll tell you why. I come to realize this now. When we go on a mission, it can be me or it can be somebody else. They don't know the police officer, the army officers. They all look the same in uniform, right? But there's this one white guy standing out. So it's easy to look for him and find his name. So you find out, and yeah, because usually nobody would give you lots of military names because they are in combat, and we had numbers. Everybody had a number. It was not difficult to identify a police officer, but not an army officer.
You mentioned an instance where the police and the military almost shot each other at Lagog. What was the context of this? I don't know exactly what happened, but there was some heavy firings. To my understanding, that they thought that Lambert was somewhere at Lagog. It was Some doing people the was on, same yeah, thing. some people was on one side, some people was on the other side, so they start firing. They were firing They all at each other. caught each other in the crossfire. And it was the next day that Lambert Give himself gave himself up. The next day or the day after. Mervyn Dufresne, I'm confused, he was military or police? No, he was the police. Mervyn Dufresne was the police. But I don't recall, was he involved in this one? Yes, he was still in the police, yeah. He was still in the police. But I don't know if there was another group looking for him again, you see? Now I didn't. I mean, I think he's accused of mistreating him when he was detained at Central Police Station. Not in this operation, but I'm just looking, we haven't called Mr. Barbie. We haven't called Mr. Barbie, so we have to call Mr. Barbie. Huh? Barbie, Philip Barbie, yeah, Philip Barbie, yeah. He seems to have been the guy to call to get the escaped prisoners, because he's Yeah, appeared in he a was the couple one of in these charge of cases, most yeah. of When those you ones. spoke to him at the scene of the shooting, Uh-huh. did he tell you who in his group had fired? No, no, Did you ever get a report? no, not to me at least. But If the- they had a report, they would have given it to the CID, not to me. The army had the same procedure with their weapons and ammunition. They should have normally, yes. So there should have been a record of who fired and how many rounds. In the Sofa case, there was no record of who fired and how many rounds recorded, none whatsoever No, okay. in the investigation. That's what I mean about it, just Yeah. seemed a dodgy Yeah. investigation. Because for them, when we came, they said, okay, there's the person, and there you are, do your thing, like a bit, do your thing, that's it. No further question like who fired, we all fired, whose bullet hit him, Anyone's we don't know. This is the kind of, there he is, he's up there he is, then you do your thing. And And they the said, who fired this? We don't Yeah, know now. The procedures that you explained to secure the weapons, to count the bullets and so on, the army teams wouldn't do? They didn't follow would have to these do, same because they procedures? would to account for, because the So army is that's- even stricter than the police. That's what we've been They told. have to account for the bullet the that, bullets that is are shown. given. But you don't recall them doing this on such scenes? No, they can't do it on the scene. They have to Ah, do they it have to in do the it barrack. afterwards, but you And don't that we know. would not know. You don't Yeah, know whether yeah. they do it But, because I there's mean- no report? Yeah, but in the Jerry Sofa case, there was no report at all as to the bullets, or you had Mr. Moosby going, I think, something like there was in his evidence to us that there was 16 bullets and 8 bullets fired, but there's nothing in the investigative report to say that any weapons were fired or by who, if I remember correctly. It's just like, you would you have know. an idea how many bullets that were fired, because because when you issue bullet, you have to count the bullet and make an entry like. Yeah, there wasn't that there. There was a lot of investigation of the purported weapon they found at the scene, though. And, they even tested it and said it had been recently fired. But nobody said in their statements that he fired that gun. So I don't know when they say, recently fired, or he didn't fire it then. It was a little mixed up. It just makes me a little suspicious. It could be a lack of competence and attention, right, to detail. Or it could just be, no one's going to care about this anyway, so it doesn't really matter, and the guy's dead, and he was a troublesome element of society, and so better for society that he's dead and can't terrorize anyone anymore. Go Can ahead. I? Yeah. No, I think, you see, it has to do with the mindset. For example, police officer, we know that we have to have a legal finish. The military doesn't expect to have a legal finish. You see, so for many of us police officers, when we go to the scene, we know that we have to write a statement.
or even to make a notebook, to make entries into our notebooks. But the army doesn't operate that way because they don't have a legal finish. No. So they had sent the police investigation to the Attorney General, and he came back and said, can I at least have a statement from one of the military personnel that were present? So even though I think it was Mervyn Dufresne that fired, but Barbie had gone in the house, but they hadn't bothered to get anything from the military in there. And then they got a statement from Philip Barbie that went in there in the report. Now, when you were at Balou Dagavier, Mm. and you said, where is he? Mm. And Barbie pointed out to where he was. Yeah, it was up in the. It was Yeah, up yeah. in the cinema. No, Mr. Green, to be correct, it was like not interacting with somebody. There was a group of officers, like everybody was. Was talking. It's not a specific one-to-one kind of thing, but the person was there. Captain Barbie was the one that was. Eventually, we were talking Okay. from senior officer to. In fact, I was not senior. SP Musbe was the senior officer, talking to one-to-one. So, but you were told that they saw him, they challenged him, he Yes. ran, Yeah. they fired. Yes. Did you gather whether he was on the road? No, he was on the road. He was Because on the the way they road. explain, can I stand just one Sure. minute to give you the perspective? This is the road. It goes up like this. There's a kind of. That's the. It goes up and then on the tarmac road, right? From where we were standing, they pointed. He was running in that direction. Which That's what they road? showed me. Which road is that? The Garvey, the paved road. The Yeah, down. but I don't know. Where the Where, tarmac. I don't know where the Gavier is. You know, Madam Purvis, what I'm talking about. Very well. Yeah. So Yes. it's on that road. It's the road that goes through Montplaisir, right? The road that goes past my house, through Montplaisir to It's the- Ansoyal. La And Salette off or La La Salette? Salette Road, Ah, yes. yes. And then before you get to La Salette, no, just after the La Salette Junction. Chapel road there, the road carries on towards Montplaisir. There's a turn off to the left that goes down Yeah. into a patch called Nagavier, where Tian used to live. That was her home. Was Where in that there was a area. hydroponic farm? No, No. no, there was no hydroponic farm. No. No, sorry, I'm mixing up with the road at Bilazar. Yeah, the hydroponic farms at Biaza. Yeah. That's Nagavi. And then there are a couple of little roads that go yeah, off yeah. that, and I think I know the one that Yeah. you're talking about. No. There's a sort of bit that goes up and then On there's the tarmac road, yes. onto there, Yeah. yeah. So he fell into was the bushes on the side. gravel road. So when we came, let's say I meet them there. So this road goes up and up like this. That's steep. Yeah. So they showed me he ran this way, and they were further down. So he was around here. They shot him, and then they showed me he has crawled up here. So we show. Into the where bushes. he is. But there were quite a few houses around there. I mean, there must. it There must was have a been- house somewhere up there where he Yeah. was. It was completely in He the was growth. completely in the cinnamon bush, Yes, Wow. Yeah. off the road. off the road completely. About how far from the road? About this distance to the door from here, or a little bit further back. Mm. It has, but it's a gentle slope. And you say one of his legs had been shot off so badly Yeah, that it was only yeah, connected by the skin. yeah. It looks like because there was nothing there. You don't even have to remove the clothes because there was nothing. It was But just. if he was running on the road, they shot his leg off, how come he traveled, what, You see, 8 when meters? when we saw that, this is the thing. I think one of the police officers said, "Ça bouge notre tempérament pour les capables arrive sa distance là and shoot." Means like, how do you translate that? The person. That is tough enough. That he was tough enough to get. that is very, he's got exceptional strength. Yeah. So that's what we said also. When we came, he said it's up there. We went up there because we might thought that you had, but when the that person was saw.
up a No, slope. not too big. It's Not like a big jump- slope, but No, it's still yeah. a slope. But even to go from the road to that bit, it was about this height. Like a lateroscope cut this, so, and then it he's started supposed to to go have jumped that with a Well, shot off leg. I'm not sure whether it was still adrenaline going, whether it was, But even if there was adrenaline, there was no leg to stand on. or maybe we don't know. Maybe some of the shooting has gone into the brush. You get me? So maybe if you had jumped up off the road, they have shot across, because there was a lady I heard sometimes. There was a lady, maybe you can go and check this out. There was a lady who said one of the bullet hit the wall of his house. The hole is still there, to my understanding. Oh, Yeah. I don't know which one. well, next time I'm walking in that area, and I walk around there quite often, I will ask. I'm sure Yeah. people will know. Where's that bullet hole? Yeah. I think we'll have to ask Mr. Barbie about how the shooting went down, right? Hopefully he can help us, and how far he travelled without a foot. So you're not aware of any civil case being brought by the family? No? Not really. I was even surprised, and now this has been my biggest problem. I said, is some kind of amnesia hitting me so bad I can't remember that bit, because I don't recall going to court for that one, or anybody contacting me for that matter. Georges represented them, but have we asked Bernard Georges to provide us with anything in relation? Yes, I have confirmed, well, I have to schedule him. He has agreed to come in and give some evidence. Yeah. All right, great. So there's a space in October, so maybe schedule him there so we can get this case closed up, right? Thank you. Oh, crazy. But it would be also to call, it would be good also to call Lieutenant, Second Lieutenant Poole. Yeah, Emil Poole, yeah. Philip. He's second lieutenant, because he was very much involved in the search for that gentleman. Okay, so thank you very much, Mr. Wawa. We really appreciate your assistance. We have no further questions, unless you have anything we should have asked that we didn't, right? No, thank you very much. But if I get any, if I get anything on any information or any documents, I will surely to pass on your way. We'd be very grateful. I mean, our determinations on these cases are not going to look good for the police, right? Because we're going to have continually saying, we requested the police file, we received no response. We reiterated that request on such and such a date, we received no response. We reiterated that request on such and such a date. All of our determinations are like that. And then the police came back and said they couldn't find it. So it's not going to look good on the police, because we are, every unsuccessful investigative step, we give it as much importance as the successful investigative steps, and we are recording it and we will report it, right? Are you still with the police? No, I left. Yeah. I'm Wait. with intelligence now. There you go. Let your colleagues know. Yes, I know a lot of my colleagues. But this is good lesson learned for me. With intelligence. Bugging my computer. Yes, madam, of course. Yes. We have to make sure Yeah, that we know. yeah, because someone's in there. That's the biggest Yeah, question we get yeah, asked all yes. the time. Are you begging this? Are Yeah, you doing that? yeah. No, we are not doing that. We No. can't do that by law. I don't think that matters. Like, for intelligence service, who cares about the law, right? No, we care about the law, exactly, because this one, and we are also being affected by the histories of intelligence in Seychelles. So everybody, when you tell them you work in intelligence, they think of Onze Wendy. So
Well, if You it's, mean yeah. the practice has stopped? yeah, Sorry, Mr. Green? The practice has stopped? yeah. This practice of... Following people? No, we follow, but you have to have a reason why. You have to be part of a case. I can't just follow you because I don't like you. Or in our law is such that nobody can tell me to go and follow anybody. It's like, for example, if we're following a drug dealer, for example, to see the movement. That is, but it's documented and it goes somewhere now. I hope a few years back, the police would not tell you this case is lost. But we are not into kidnapping and these kinds of things, so. But it's under which department then? I mean, what the... No, it's independent. Is that independent Yes, body? yes. So, Still a state? It's a state, but it's independent, so it was made that way so that it cannot be influenced by any individual of interest to a particular case. so you select people to follow or to investigate purely because of another evidence that you've got Yes. in a different We would do a investigation. case, for example, let's say you finding out that Benedict Suawo is selling drugs. So we want to build a case around it so that we can hand over to the police. So we have to do the steps to ensure that that information becomes intelligence. But that there are a combination of a few things, like it could be pictures, it could be observation reports. If we need to tap on the phone, we'll do it, and all these things. So the combination of that, but even that, there's a law that how it is done. It's not me who wakes up and decide, oh, I want to do this or that. So there's clear law. You should look at our law. It's called the Seychelles Intelligence Act, 2018. You've seen that. It's very much, Before you strict. tap a phone, do you have to get a court order? yes. Everything we have to get a court order. And when you've collected enough evidence, do you arrest, charge, or you No, hand it to we the can't do that. police? We don't have any powers of arrest. When we got all of this, we have to give to the police so that the police can do the arrest now based on ABCD. And the orientation of the government now is to avoid the kind of repetition so that a lot of action would be intelligence-based as opposed to emotional or whatever. So we have to make sure that Personal animosity, wasn't it, right? Or political animosity. When you've got enough evidence, you don't kidnap them and make them disappear anymore. Sorry? When you've got enough evidence, you don't kidnap them and make them disappear. No. anymore. We can't do that. I don't think we're going there again. Well, I'm sure someone's in my computer because when I leave it in the evening and go back in the morning, it tells me that some other user has been on my document, right? I So, can safely, yeah. safely say, madam, it's not us because simply Good. I know Okay. we don't Yeah. have that capacity yet. Mm. We are only 2 years old. We are Maybe- still building up. mm. If it's somebody, it's not us. Well, it can be. You know, sometimes we are looking only at government institution. Now the drug dealers, they've got good infrastructure. They've got hackers. They've got very well. They are very You well know, why would they equipped, be so- interested? They just find that, you know, I use a lot of bad language, right? Things like that. Well, mine goes crazy. Yeah, and his too, I'm sure of it. But there's nothing. I live by principles, right? So, sorry No, about that. we have, we're still small. We have lots of work. And TNRU sees the list of our worries. You don't we- have a we- Mr. Chang Sang. What was the guy's name? Mr. Chang Sang that was on my computer? Was it Chung Sam? Doesn't work for you? No. No? Okay. Chang Sam was the former Attorney General. Yes. It's the Attorney General then that's in my computer. Maybe somebody is using his account. You get me? Because there's some pretty sophisticated guy out there. But I get a message, you know, this file is locked because there's another user editing it. So somebody is definitely. People's names. He gets a message that so and so can't do this right now because they're doing this, right? Comes up like a message box. There's people in our systems. Yeah.
Do you want me to find somebody to have a look at that? Who do we trust? There's no one to trust. Yeah, if you can find someone trustworthy, I'm sure it's the Attorney General's office. You can find somebody who Right. can check Yeah. whether we bugged or Yeah. I'll try and find out, yeah. That would be good. I don't mind about my phone because I don't really say anything, Yeah. right? Not worry, the phone is okay. If we could be doing what you think we're doing, half of the drug dealers would have been behind bar by now. So if it's difficult for them, you can imagine how it's... You're working in partnership with them, right? Like, wasn't there a police Maybe, officer? you never know. But I think Mrs. Purvis knows me, Mr. Queen knows me, and they'll know that I'll let them. So Right. thank you very much again. We might see you again. You never know. I never know. Yeah, yeah. Yeah, I know. God help I'll us. come and tell Yeah. what I know. For sure, because you said, I'm surprised my name doesn't come often. Yes. No, but you see, the thing is, it's not, I didn't mean it in a bad way. I was a police officer who was most of the time on the field. Eh? And I'm yet to see somebody come telling Tina, you see, in all our troubles, we were lost in the middle of nowhere, in the middle of the night. The police came and gave us a hand, changed our tires, escort us to town. I was walking on foot, it was raining. The police stopped, gave us a ride, took us home. I'm still waiting for somebody to come and tell this kind of... But we'll tell them it's not within our jurisdiction, right? We just want to hear what you've got to complain about, right? We're complaint driven. We're just interested in the so... But we do understand that we're hearing the complaints and not the right. Not- we not the do. good things, yeah, yes. yeah. Yeah, but... so, All right, thank thank you very much. again. Thanks. Any way I can help? Thanks very much. All We rise. appreciate it. Thank you. So we'll return at 3. Can you please call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 200 of 15th September 2021 in case 246, Kessler Cecil, case 227, Gary Johnston, and case 134, Yvonne Baltiel. Thank you. We're in closed session. Can you please call the witness? Mr. Mervyn Dufresne. Mon frère serment, vous dites la vérité, Dis la vérité, toute la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, rien que la vérité. qui va dire et non. Bon Dieu, aide. Nice to see you, Mr. Dufresne. Thank you for coming again today. We're in closed session, so none of your evidence will be broadcast to the public. Under our act, we do have to keep a complete written and audiovisual record, so we're recording it. We will not publicly disclose it. So we called you today in relation to case 134, which concerns the death of, well, it doesn't actually, as far as you're concerned, not the death, but he is dead, Antoine Joubert. But apparently before he was killed, they claim that he was detained at the Central Police Station and that you were one of the police officers that beat him and mistreated him during his detention. And it's also claimed that you were one of the officers that would release him from detention for the purpose of committing robberies, and that you were one of the beneficiaries of the proceeds from those robberies. Right? But, I mean, more than one person's told us this. We've been told there was a gang of you, Ralph Mathiot, Nettie Meercock, I think, Jemmy Marengo, I can't remember the other players, that apparently you guys had a criminal gang. No, pas moi. No, that's one of those smoke and mirror stories. Anyway, I'll hand over to you. So thank you very much for appearing. On a fait faux.
Yeah. You never gave him a bit of a bash when he was detained? No. Do you remember him being detained at Central Police Station? No. Comme si. Ça fait qui prisonnier qui sort of gang lagué pour autres al faire band raids. Il y en a qui al dans bar, asseoir, al danser après. Prisonnier? Oui, Prisonnier de prison. oui. De prison? Mais c'est un prisonnier sauvé, lui. Oui. Oui. Et on bataille prison, un police officer. Oui, 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 oui. Mais après, les autres sauvés. Après, la police et l'armée qui apparemment al Aux autres. partout à aux autres. Oui. Et les natravent autres à cause d'une sauvée plusieurs fois, lui. Oui. Oui. Et dans une sabon sauvé, apparemment, où tu batli, etc., dans l'état de castle long, d'après ce que dit mon indi là, Moi- madame indi où, et en même temps, les autres, les dans castle, ils gagnent la guerre encore pour les faire voler en plus. Côté, l'île long ou ça central? Non, central. Non. Pas même venir défendre. Les narrations pour nous. Nous, ça c'est élite qui travaille, qui fait tout gros l'ouvrage maintenant. Ou tu as Narrative. Timeli tout. Oui, la team élite. Avec Robert Nesta. Non. Non. Policier, moi, le task force, c'est Mousbé. Ou tu en bas qui s'en là, va commander. Mousbé. Mousbé. Ah oui, c'est team élite. Mousbé qui s'est connecté avec Nesta. Yes. Qui a besoin d'assistance là. Oui. Ok, et ça des groupes qui travaillent ensemble. Ça, c'est bien ça, là, mais ça faut des commissionnaires qui request. Ok. I mean, the family claim that when he was at Central Police Station, he was beaten, and you, Winsley, but his name's not Winsley actually, Lafleur, and Robert and Esther, he says, beat him. No, he went to Belleau, he was beaten there, and then he was beaten at Central Police Station by you and Mr. Lafleur, and then he says that he would escape from the Central Police Station, which was actually a release, and that the police would get him to go and steal things and to commit thefts, and he used to go to the disco. You used to let him go to the disco. Ça veut dire aller, soit concert. Sa famille qui dit. Oui. His relatives said they saw him at the disco. He was meant to be in Central Police Station, and he said that the police let him out to go to the disco. Avec quel gars qui n'a pas Garde dans Well, they said you. Garde central, uniforme bleu. Ou en particulier qui sont petits nommés. On pas travailler central, moi. Mais bien, je fais là. De n'importe qui dit, mon. Pas travailler central. Côté où tu es basé. Newport, nous. Ok. On dit, moi, pas mes uniforme bleu, moi. Mes uniforme. Macaca. Si on battait qu'on sauve là, ou vous êtes tout le monde sorti. Ou tu mets l'uniforme qui qualité? Un uniforme, tu mets un uniforme vert. C'est gros vert. Oui. Oh. Nous pas aller central, nous pas besoin de central, nous. Ça, nous va aller central pour faire. Il n'y a aucun miss trading là, aucun so là, c'est central. C'est garde central. Pas même une différence. D'autres y a armés, autres? Et que là? Ça, elite teams, d'autres y a armés? Nous? Oui. You were based at Newport, is that right? At Newport? Pardon? At Newport. Were you based at Newport? Yes. And at Newport, did you have any cells there for people? No. 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 So if you arrested someone, you'd take them where? Central? Des parties Or- districts. Si on a arrêté mon fleury, je dis mon fleury. Si en ville, centrale. Des parties c'est côté arrêté. Après la mec à c'est pour interview lui. Dans le fait central. Oui, oui. Bon, tu es au courant, ou bien au team élite, tu es involved dans attrape ça un prisonnier sauvé. Arrête, yes. Oui, tu en as Aswad, je sais pas comment il est appelé là, Denous, son nom local. Après Antoine Joubert, qui dit Popeye. Popeye. Après, tu en as l'autre. Lambert. Lambert Lorette, oui, qui dit en écho. Petit sauvé. Oui, ou tu es involved dans sa bonne action là. Là, tu sauvé premier jour. Oui. Nous timons ça d'autres l'île longue. C'est en septembre 2003. Yes, ça d'autres l'île longue. Oui.
Il est pas long, nous fait 2 semaines. OK. Mhm. Après, moi, je quitte garde. Mhm. Moi, je quitte Il y garde. en a un qui est mort depuis l'île Ocef. Oui, tu vois, les photos là, mais Oui. Ça, c'est Aswad. à soi, Actually murdered. Abdul Aswad. Yeah, oui. Yeah, we know that he was murdered. We've had 5 medical experts look at the photographs and the post-mortem report. He had liver mortis, which shows that the oxygen is gone from the blood. When that happens, it sinks down, and if you're laying on a hard surface, it will make marks on your body. And he had rigor mortis. His hands were like this. So he didn't drown, right? He was killed. He was bound, tied up, and then he was thrown into the sea after he was dead. So we know that. Were you involved in that operation? no. Yeah, no sand in his lungs, no water in his lungs, nothing. He was dead. And the positioning that he was in showed that he had been left on a hard surface because of the marks on his body where the oxygen had gone from the blood, and his hands stiff like this show that he'd been bound, including the ligature marks around his wrists. So, do you know who killed him? No? Si vous matin, si ça vous dit bateau la croissante, qui a masse, il est flotté, Abdul de flotter. Vous dites premier soir, là, tu sauves côté où tu as le autres? Joseph. C'est mon petit allé, ça, ce soir, l'île Yes, Ocef. yes. OK. Et nous, tu crois, nous, là-bas, pour 20 minutes, 30 minutes, pour descendre. Fait 3 semaines là. Donc, tu fais 3 semaines l'île Ocef. Après, Donc, dans tu montes, gars, tu montes là, mais tu montes encore. ça a les autres, tu as encore cassette là-bas? Tout le monde est là-bas. Hein. Ou bien, non, ça a les autres prisonniers. Joubert avec l'autre. Avec. Yeah? L'autre. Avec Lambert. Lambert, oui. Yeah. Les autres, tu as encore l'île Ocef. Yeah. Tu fais cassette. Yeah. Mais pour les autres parties joindre d'autres. Alors? Les autres bandes gardes, parties joindre, ça a des prisonniers sauvés. On a les Joseph, tu as galé quand même, maman a galé les Joseph. Suite même. Combien de semaines vous avez fait? Pardon? Combien de semaines? Nous? Non, oui. La police? Ah. Fait 3 semaines. 3 semaines l'île Combien Ocef. d'autres tu en as? Bon fait du monde. La police là, mais bon fait du monde. 30, 40, 50. Pas pour qu'à dire 6. Pas pour qu'à dire 45, comment pas nous compter. On cause marché, coup. C'est un bon fait. Après ça, vous sorti garde. Pardon? Après ça, vous n'êtes plus garde, non? Oui, après, moi, c'est un poussé. Mais c'est moi où tu là-bas, mais c'est moi où par rappel qui t'est arrivé avec Aswad. Non. Ou tu rencontres, ou pas tu rencontres ça des gens qui tu supposé venir joindre autres dans le bateau. Pardon? Ou pas tu rencontres ça des gens qui tu supposé venir joindre autres dans. Non, pas qu'on est. minima. Pas qu'on est. Après ça, 3 semaines, quoi qui t'est arrivé? Oui, je suis descendu. Quand on a sauvé, c'est une sortie d'osile. Parce que c'est une tonne de hand maille. Donc, on est gardé maille. Sa quantité de soldats avec la police, l'Ocef Island, ça bande bourrine vous sauver? Les soldats, ils ont daté. Ils ont l'osile. Ah, mais l'île Ocef, tellement grand. Moi, mon âge, c'est mon fait les tours, l'île Jamais. Ocef entier. Jamais. Oui? Jamais. Jamais? Jamais. Dans une demi-journée, mon âge, c'est mon fait les tours, l'île Côté, Ocef. passe à l'autre bout de l'anstoun là. Non, on passe tout l'autour Dans Rossanlais. Dans Rossanlais, oui. Il y en a Jamais. un petit sentier, on peut passer. Jamais pas arrivé. De côté. Monsieur Dufresne. Mon mari, Seriously, c'est seriously. bon. I am serious. Nous cadons même pas en bâtiment, mais nous, lui, Joseph. Mon Me. compris bien. So the two of them, not the one that got killed, Abdul Aswad, but the other two, Joubert and Colin, whatever his name was, they were hiding on Surth Island for 3 weeks. And you were there with how many people? Dans les trois, nous, soldats, gardes, Yeah. ensemble. For 3 weeks, and you couldn't find them. Non. And they managed to escape. And they managed to get to Mahe. Yeah. Au fait, ou pas qu'on est dans ça 3 semaines pendant qu'ils ont tenu l'île Ocef.
Ou pas qu'on ait quel est, ou tellement ils ont. Yeah, c'est ça. Donc on a quel est qu'ils ont sauvé. Si même soir qu'ils ont été sauvés, si une semaine après, si 2 Yes. semaines après. Yes. D'après ce que nous avons besoin de maille. So, so someone saw them on Mahe. Is that Yes. how you knew they left? Yes. Puis là, il dit, nous en masse tout que sauver descendre maille pour là. Abdul Aswad, he was picked up the same day or the day after from the sea. I think it was the same. The next day. Et The nous ne- avons yeah. appris là, si j'ai un hélicoptère flotter. When did all the police go to Surf Island? Was it that night or the next day or Même soir que tu sauves, même soir. the same night? So Oui. I think one of you killed Abdul Aswad then. Pardon? I think one of you killed Abdul Aswad then. Non. Yeah, you must have. Who else killed him? Et quand il est mort? Hmm? Quand il est mort? He died. He died within 45 minutes of eating, apparently, or 45 minutes to 1 hour. So he died very shortly after he escaped from that prison. Ah. Quando lá tá o acaso, você quer muito que batou e di. Soldat dit que m'a bateau là, mais non, vous pouvez flotter. Ah. C'est ça qui est arrivé. Hein? C'est là qui te permet des touristes pour faire snorkeling. Les autres que tu vas aller. Oui, après la croissade, tu as là, tu peux faire les tours, la croissade. If there was that big group of people there, and given what we know about how he died, somebody must have killed him from that group of people. Cause represent lá na Marcelo lá, mas não. Para lá, não. Bom, nós vamos em festa de Anavik. On outil dans sa groupe qui tient en masse li. He was chucked in the sea, right? So you didn't have to go and pick him up. Somebody killed him and threw him in the sea. And it can only have been you guys, right? Or the prison wardens. Pas comprendre. Il dit, Répétez? il te gagne touillé, après ils ont tiré dans de l'eau. On va connaître en bout. Alors, il a besoin ou bien un parmi les autres, ou bien un garde prisonnier. Non, pas capable. Tu as l'armée là, tu as l'armée garde. Tu comprends? And how many soldiers and police were there? Maman t'a mené un groupe soldat. Mm-hmm. Capable d'en 20, 25. Pour suivre plan d'or. Bon. 25 all mixed up. Yes. And who was in command? Ben, c'est fait un histoire. Robert Anesta. He was there. Mhm. And then who was in charge of the police? Mousbe. Moosby. He was there. Quando eu tinha tirava. Não, você pode com. É. Ronnie Mousby, ça. J'ai une garde centrale, c'est un beau PC aussi là-bas. Don't know anything, nothing at all about Aswad. Non. Seriously, non. Non. Non, sinon tu t'as des bouts mort. Voilà. Mais c'est moi après, ça monsieur qui ont pas tous les donne son nom, prend son nom, qui te permet ça des touristes snorkeling là. Là, il va à l'école, il va porter avec qui? Pas dire. Là, à terre, nous. Oui. Safety G, on va naviguer. La croissade n'a pas l'école là-bas le canal. Là, tu as vérifié, tu dis, ça Abdul. Nous, tu as une école, nous sommes dans le bois, nous. OK.
entre les autres, tu as l'amassé, tu amènes des corps. Non, la Ouais. croissade. Passat. Bateau, Navy, un petit bateau Ah, Navy. Ok. Il fait pas trop, lui. Oui, oui, oui. En Et puis bateau donc- Navy qui t'a ramassé. Oui. Mhm. Et ben là, si Dieu vous dit la cantation Navy dans Massenbourg, et flotter. Hein? Ça travaille après, tu vas confirmer à bas pour dire Abdul. Ok. Hein? Nous prenons Ali, nous prenons rien tout, lui. Nous continuons notre travail dans le bois. How would you get from Long Island to Surf? How far away is that? Pas loin. Not far at all. At low tide, you can almost walk. You can actually Pas walk. loin. Yeah. Right, so I could walk there. Alors? I could walk there. Non, non. Well, là, mais c'est qu'on peut Nager, non. Nager, non. Ou nager un petit bout après. Pas nager. Là, restant, il y a un grand sandbar jusqu'à. Oui. Il y a Saint-Bat tous les côtés. Mm. There's a channel Oui, in oui. between. Yeah, yeah. You swim about 10 minutes or something. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, about 25, 30 meters wide. Mm. That's about it. It's just the channel, yeah. There's a bit of a channel in between, but then there are sandbars on either side, and yeah. at low tide you can almost walk, yeah. You have to be very tall. The channel is deep. No, you swim. Comment les cas on fait dans la police? 15. 15. 15 ans. Après, on dit nous autres petits pousseaux. Alors? Le petit pousseau, bien au quitté. C'est gagné accusé. C'est gagné accusé, c'est gagné dismiss. Pas en relation avec sa caisse. Non. Ok. Ou tu gagnes dismiss, ou tu gagnes accusé pourquoi? J'ai une dernière fois. On a fait sortir là, Bénédicte. Mhm. Il t'a accusé. Et tu ne prends Adam, tu t'as accusé, moi, pour dire, mon petit zouli, dans le center. Ah. So 3 semaines après sa event Low Surf Island, où dit la route quittée. Et moi, tu gagnes, tu vas me faire un problème. Tu take over Adams Ouais. then. Ah, ok. So Mousbet, c'est dans son dernier, Yeah. so, dernier temps. That Swearing is at swore at Benedict. You swore at someone, and that was the grounds for dismissal. Benedict, who was it? So you swore at Benedict Wawo, and then they said you have to be dismissed. Or he said you swore at He him. said that. But why is that a grounds for He- dismissal? Well, he took over Adams. Non, c'est un complot, c'est un complot. Outil de toi du monde dans Adams. Pardon? Outil de toi du monde dans Adams. Qui fait? complot. Ah, c'est un complot, ban safe. Ah bon. Mhm. Sont un petit plus fort qui pour Et là. Benedict. Eh oui, respecté, moi, c'est un simple. Ok. That was really just to get rid of you. Mais où tu gagnes gratuité, bonnes affaires, ou pas tu gagnes rien? Tu gagnes mon argent, ya. Alors, je gagne taper, je gagne un grand là, alors je gagne taper. Robert Ernesto and Ronnie Moosby appear in many cases of dead prisoners, right? I'm suspicious. Ah, yeah. Why do all the escaped prisoners end up dead? Pardon? Why do all the escaped prisoners, end up dead a lot of the time? À cause de bonnes prisonniers qui sauvent, ils ont fini par gagner tout. Pli pas, non, c'est moi, prison, la prison. Un tas de monde qui sauve, la plupart gagne chombo. On peut parler. Après, ça, un qui sauve, Charles quand. Madagascar, là. Là-bas, tu as chombo, tu as chombo, exam. Fémino. Hein? Il gagne tout, hein? Si il font son temps de prison, il gagne aussi dehors. Hein? Quand on a un point de monde mort là, il faut les sont indéterminés pour les pas entrer. Vous comprenez? Ou bien ça l'est, il y en a un move pour. Si les prisonniers sont sauvés, fait tout ça, bande de dégâts, tous les autres.
Non. Quelquefois, pour les bonnes safe politiciens, on les tu fais ça? Non, allez, temps là, pour le politique parti so. À l'époque là, c'est garde qui au titre. Si on sauve mon chombo deux fois. Moi héros. Moi un bagarre. Quand on passe mon nom, il monte en l'air. Comprends? Bien à cause prisonniers, si nous vous sauvez aussi facilement. Pas vous connaissez ça, faut le demander prison. Nous nous demandons, M. Bonté, il dit, pas qu'on est, lui aussi, il est parti dormir là. Ah, come on. Oui, ça qui dit, non? Il est parti dormir là-bas. He said he doesn't sleep there. He's not there at night. Tout le temps, nous demandons. Comment il y a prisonniers sauvés? Autant de lock and key. Lui, il vient 8h, 4h. Nous montons, nous fait la fouille. Pendant il lock and key, tight. Quand ça, vous pas ça, vous prenez un livre, il déguisé à soi. Lui, 8h, Il y en a, 4h. ils disent, c'est dans un camp autre, qu'ils ont tu penses, ils descendent là-dedans. Tout ça là, vous pas qu'à investiguer. Pas rien comprendre. Mais Non, ça qui absolument plaît pas. goût, parce qu'il y a les autres sorties, qu'il y a les autres rentrées. Oui. C'est ça. À Vous ça compte tout là? Toi, mal bâti, il y a un mot là, là. Print, prisonnier sauvé. You know, I remember you telling us, I think it was in the Jerry Sofa case, about what a terrible time it was security-wise for civilians in Seychelles. Yeah. And then I looked at a police report they'd done, and these prisoners had escaped. But the CID didn't even bother to go to the prison until 9 days later to do an investigation into the escape. So, you know, it seems like they weren't really supporting. C'est moi tout le temps dans la sauvé, tout le temps garde y aller là-dedans. Là-dedans garde monter à faire investigation. Alors, dès qu'il m'a y a pour une sauver, à beaucoup de comprends? On est arrivé? Seulement, il a guetté, il investigue, après, même les affaires répétées, il investige, il répété même, ça dit, il n'y en a pas tel, mais ça va l'investigation qui, c'est le résultat qui aboutit dans quoi? On est dans le point qui arrive, c'est celle là. C'est celle là, pareil, il sauve 3 prisonniers aujourd'hui là. Il volait là. Lendemain, le roi dit commencer pour les gens qui sont dans le pays. Il a besoin, alors, on amasse tout print, amasse toute l'évidence. Voilà? Sans le lendemain, soit il y a encore vol qui est arrivé. Il y a une second job. Après encore, il y a une third, fourth. Les finalement print pour analyse, print. Là, il y a print pour tel monde. By the time qu'on a découvert un print là, là, vous avez gagné tous les 5. Là, vous avez dit, ça est sorti de la prison. By the time qu'on a le code prison, là, vous fait 20-25 vols, 80 rip, 40 la mort. Vous comprenez? Là, vous écrivez des mecs, vous ne pouvez pas le découvrir. Vous comprenez? Si, now and today, comment tu seras prêt à monter tel du monde? C'est pas facile. Le système, ça print, là, tiré, là, il prend. Voler en quantité. Vous comprenez? La boutique print, là, il vient, mais là, il y a l'autre signe. Il y a l'autre, vous connaissez? Moi, si je viens, je arrête pour mettre là, pour le cas, je sors, je vais l'autre du monde. Mettre là, ou l'autre, vous connaissez? Rien intensif. You know, this one investigation I saw, the police went there 9 days after. They got statements from the 2 guards. Both the guards said, I didn't do it. I was here. I don't know how they got out. And that was it. There was no conclusion. There was no investigative conclusion. There was no recommendation for measures to implement to make sure that this doesn't happen again. There was nothing. You know, and this was a time when prisoners were escaping and terrorizing people. It just seems ridiculous. Ça, on va vous capable de dire là, ça, il y a des hommes qui ont ça. À couper dit, il bien. Outside his control, he can't. Il y a un peu ça. Right? Didn't look serious, right? It really didn't look serious. And given the impact, I know you've told us, Ronnie Moosby's told us, you know, and you were the people in the front line having to deal with these people. Yeah. And yet nobody actually really seemed to care elsewhere Yeah. that they were getting out, Yeah. you know? Monsieur Dufresne, est-ce que vous imaginez quelquefois qu'il y en a un peu une espèce de tiraillement entre la police et l'armée, façon qui ça des teams, type
travaillent ensemble, l'armée et la police dans sa bonne cas, pour prisonniers qui sauvés, qui gagnent attrapés, battus, tués, etc. Pourquoi ça une bonne l'effet qui n'en a comme si qui ça de l'équipe pas de masse tellement bien ensemble. Non, ça non. Non? Adam, c'est que le team, c'est tout le temps Coordonné. coordonné. Ah bon? Ok. Président, il y a un ouvrage qui va là, il fait ou pas qu'on est. Bon? Un ouvrage par équipe militaire, il fait ou pas qu'on est. Comment tu coordonnes si tu ne pas connais? Ça veut dire pas Les Welfare Joint Operation. On fait opération ensemble. Mettez. Il y a un mouvement, il y a un garde d'une section soldat. Ah, je suis là pour le ballon du mouvement à l'époque. Ah. Un garde est fatigué, il dort. Soldat, il continue à sweep. Bon, vous ne pouvez pas connaître qui passe derrière les deux. Garde, il est tombé dans la paille, dormi. Il y a un garde tout seul. Soldat, il chiffre. Non, bon. Pas tout garde qui pareil, vous comprenez? Voilà, la chose qui militaire, c'est marrant d'affaire là. Là, moi, il faut demander militaire. Dans le cas, il faut faire l'autre fois. Et vous revenez là, il parle admettre pour lui dire la vérité. L'autre, ça arrive. Non. Vous comprenez? Il vient, il écoute qui a envie de dire, qui a envie de dire, il finit. Il parle de the real thing, the real story. Il parle de the real story, vous comprenez? Il parle pas comme ça. Elle a quelque chose, il vient étudier son équipe. Nous connaissons qui peut arriver. Vous venez aux causes une fois, deux fois, nous analysons, nous prenons note dans l'information, nous aussi dans le banc de documents. Un demande l'autre aussi, il dit, ah, un tel fait ça. Nous essayons tout ensemble. Ah, bah, regarde ça, madame. Madame, tu viens accuser moi, son frère, pour pas, il m'a fait ça. Et pas moi. Moi, the wrong person qui peut accuser. Alors, il va dire qui fait ça, il pas qu'on n'a dit moun. Tu vois? Bah, il madame, ça fait. Moi, tu comprends pas, madame, c'est une histoire, moi. Madame, tu fais d'autres, c'est pas 5 000 l'argent. Ça, madame Baltide, là. Oui. Il partit les points, on a pause. Quand tu peux donner son maman, son frère, son sœur, parce qu'il partage ça l'argent. Lesquels qui vous donnent l'argent? La militaire, tu fais l'argent. Oui. Mais tu fais l'argent, madame. The Indian offered her money. Who's the Indian? What? That's what she told me. Madame, son frère qui est mort là. Il a l'odé l'argent, madame. Ça coûte militaire. Coûte militaire. Ah, coûte militaire. Can you please give me an accurate interpretation of what he said? From the military. Écoute, il y a un close case qui gagne. Mais son l'argent pour lui. Il ne peut pas tirer pour lui. She went to the military to ask for damages for the death of her brother. On dit que tu fait 180 000 euros. Non, 430, 135 000 euros, si on fait. Il est parti des points à cause pour pas avec son maman, son frère, son sœur. Vorace. Because she would have had to share it with her mother, her sister, and her brother. Là, il est tout à cause du fille en femme. Là, il est tout dormi. She was greedy, she wanted it all for herself. Il est tout dormi, il vient nous de là. She took nothing. She let it lie. Now she's come back to look for more money. And when did she make this request? What year was that? Do you know? Non, pas imaginer. C'est moi tiens close case. It was a closed case. What does that mean? Close case, quand tu dis, allez, d'autres gains compensation. Avec l'armée. Close case, tu fais contre l'armée ou bien tu fais dans la cour? Imagine. Imagine à bout. She did bring a case in court with Bernard Georges, I believe, and he's going to come and tell us about that. Oui. Right, for Mr. Jouvert. Oui, tu fais là, il s'appelle Vorace.
No, she was Greedy. 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 She was greedy. Frère, ou quoi que ça, madame, il fait un tromperie, il dit ou non, non? Ya. Ou quoi, l'autre dit comme si? Oui, pas moi ça dit moun. À cause moi. Un l'autre dit Moi pas base centrale moi. On n'a pas d'effet central. On n'a pas d'effet son frère. Son frère tient volé, mon arrête son frère tu dans casso. Un avec CID central. C'est tout, on n'a pas d'effet son frère. Et puis là on fait son frère sauver prison, là qui nous gagne à ça par son frère. C'est tout. Tu mets dans le cas au côté. Central. Après, c'est tout. Pas non. Pas d'effet moi. So, I Tout mean, déroule en bas central, c'est une sauver, on a fait anything qu'on a fait central, n'a pas d'effet que nous. À cause de là, je m'appelle un petit conseil en bas. Là, on a beaucoup en cours là. Si dans l'instruction, qu'on a beaucoup de dragon, battre dans rien, anything. Comprends? Tout ça va, tu connais la cour, il dit, ça a beaucoup de gens qui font l'exercice, on a fait. so, I mean, the claim is that he'd escape and then he'd get picked up, taken back to Central, beaten up, and then you allowed him to escape as long as he brought back some things for you. Madame, écoute-moi bien. But it's not possible that you could have, Moi, he could mon travail escape. pour moi, mon travail qui m'a fait, moi, Cécile, on sauver. OK? On prend un rapport pour moi, nous. On peut la, on peut dire encore, regarde, sauver encore? Moi, je viens du fun? Non. Non. A Central Police Station that he was escaping from, apparently. Il sauvé dans la casse Yeah. centrale. So if he escaped from Central Police Station, though, Newport would have been called, right? Escape prisoner. So maybe when you did you ever pick him up and take him back to Central? Non, pas à nous charger, à nous charger, non. À cause de là, tu sauvé de nous, tu quoi tu vis. Yes. Ça, il est team entier, tu connais TV? Sorry? Ou team, comment tu appelles où? No team? Oui. Adam Squad. Adams entier, tu connais TV? Elite Squad, no team. No team entier, tu quoi tu vis. Mais Adam, c'est quel lit? Tu des différents groupes, ça? Combien de affaires? On appelle les autres. Commission la vérité. On appelle où? Adam Purvis. Lee. Adam Tout ça, là, il fait commission, non? Oui. Même ça. Adams, c'est dans ça. Dans Adams, tu en as des Elite Team. Des Elite Team, tu en as Mom Adams et Mom. Nous, tout le monde Adams. Oui. Il y a un team pour répondre, un team pour bateau, un team pour l'eau, un team pour... Tu as un team, tu avais l'élite. Un team pour le bateau, le canal. So, of those soldiers that were on Surf Island, they were under the command of Robert and Nestor. So I think we need to ask Robert and Nestor about Aswad, right? Yeah. Because he might know. Maybe he did it, right? Because he's pretty brutal. Yeah. Could be him. Par contre, At the end of the day, it's just to tell the families the truth. non, aujourd'hui, Right. moi, ce qu'on a dit, à comment t'entendre là. Lorsque il mort, il est parti noyer. Well, Patinoyer. yep. No, he parti Mhm. noyer. No, he Si didn't. on noyer, premièrement, on a de l'eau dans le Des poumon. lots dans le poumon. Oui. Si on a de l'eau dans le poumon, pas pour flotter. Pour flotter, ou même on dit nous, tu peux flotter. Dans d'autres, tu dis, Oui. Pour flotter, il faut avoir l'air dans le Poumon est poumon. vide. Oui. Si on a de l'eau, on peut nager, on peut noyer, on peut débattre. Ou des là, mais pas comme ça, devant, ou les... Après, les on mort. Il y a un certain temps, avant les rigor mortis, il venait. Avant les, on venait raide. Mais ils sont en médecine finie, ils bien ça, son entier. Ils arrivent dans ça l'état. Et tu as marre, quand son en médecine, quand il y a marre. Après, ils sont côté. Tu as une bonne plaque, différentes couleurs. Et bon spécialiste, pathologiste, docteur, il dit nous, ça y indiqué qu'il y a un surface G, après qu'il est mort pour un bon peu de temps, à cause de son descend, fini, descend,
l'oxygène est sorti, vous avez décollé sur la peau. Ça veut dire que tu as touillé. Après, tu étais dans de l'eau salée. Mais à cause de ça, on a l'air dans son poumon. Il flottait, le courant traînait, il doit aller la main comme ça. But the liver mortis is the most telling part. Yeah. Right? The liver mortis, there's no way that you can get liver mortis by drowning in the sea like that. You know, there's no way. So we're very confident that he was killed. It's just, you know, who was responsible for that death. And given that he'd escaped from the prison with the other two, and there were 30 soldiers and police on Surf Island where he'd escaped to, it seems to me more likely than not that those people were responsible. Yeah. Lo sa l'article, il y a l'article dans le journal de Seychelles qui est écrit. Il dit pour dire les ça t'a dit mon tinazé qui arrive le l'île Ocef. OK? Tiens un bateau, tiens l'armée des îles l'île Ocef. Des autres, une taille dans la paille, dans la broussaille. Li ti pe serrer taille dans de l'eau, nous une chamboli. Ok. Il y en a ça d'épaisseur qui dans la balai quand nous pas les autres pas même autres mailles. En la bonne, il dit les temps là mais pe ça dès qu'il taille là. C'est l'autre groupe là mais je dis il peut deal avec Aswad. Le titan peut deal avec Aswad. Ok. Et je ne sauve un ton maïs, ça dépêche. Oui, ça dépêche pas autre quand on dit de Je tiens à aller, vous êtes en masse à toi, Boug. Ok. Vous pensez en mettant ça histoire. Il a illusi. Voilà, ci dice. Il y en a là mais qui n'a aussi qui n'a illusi. Non, mais si bon langue, tu vois qu'on peut pas faire avec nous, na illusi. Comprends? Il dit peut dire les clés, vous connaissez qui ça veut dire? Ou si tu dis l'exode en délai, ou pas tu dis l'exode comme ça. Comment est? Pareil, ça, bon, tu dis les clés. Dépend deal ou dit deal. Même on peut demander. Pas qu'on est qu'à te dire. Elle était rangée, arrête lire. Il bon, raconte-moi là, il bon. Is it a fact, man? Comment? Yeah. It's a fact. So maybe you could ask your colleagues if you remember any of them, who they were on the island. Quand il y a quelque chose qui nous entendait, qui nous courant, mais il y en a des gens qui viennent là, ils ne pas connaissent ça, qui nous connaissent. Vous avez raconté des histoires, des autres façons pour eux, des autres peuvent mettre les corps dans la clé. C'est un monde à bout, tu connais? Tout le monde là, tu sais? Doucement, doucement, la vérité sortie. Pulling teeth, right? Nous, on connaît pas, on entendait quelque chose les autres cas. Alors? Est-ce qu'on entendait l'information crédible que quoi les autres cas? Par exemple? Par exemple, est-ce qu'on déjà entendu qu'il arrive avec Hassan Ali ou bien Morgan? Qu'il arrive avec Popono? Ou de Jamie? That's the Jamie. Okay. He said we have to ask Jamie. Yeah, Jamie. We'll ask him again. Demanding. C'est Maman Djou, connais? C'est Maman Djou. Toi qui n'arrives, c'est militaire. Ricky. Hein? Avec Ricky. Ricky, oui, militaire. Dévaluation. Militaire. Militaire take over Militaire. la police. Well, pas Ricky, c'est dans l'armée. Jamie, c'est dans l'armée. C'est militaire de l'exode. Militaire.
Ça veut dire militaire, tu investigues, tu juges, tu condamnes, tu exécutes. Hein? Le regarde, c'est un marché, amène la calme. Yeah. Thank you very much, Mr. Dufresne, for coming today. So, you were not at Central Police Station. No. You never picked him up, took him there. No. You didn't let him leave to rob. No. From which you, Ah, no. okay, we understand. So, thank you very much for Demande n'importe responding. qui, on a venu frère, arrête tout, laisse aller. Non. Yeah, that's okay. It's all a bit hazy. So, we need your response to protect your rights as well. But we appreciate you coming. Thank you very much. If you hear anything about Mr. Aswad, we'd be grateful. Yeah. C'est Aswad. Yeah, Mr. Aswad. Yeah, we'd be grateful. Yeah. Quand même, mon pour dire, mon bien so fort, hein. La vie Mr. Aswad, son frère, un tonton, c'est parti plaisant. Tu vois? De la vie aussi, de la cause autres, ça va nous tiens team, autres familles, voler partout, casse partout. Aswad, derrière, tu prends la côte d'une fait. Beach. Derrière stadium là, beach. On a joué le football là. Tout le monde travaille là d'autres. Oui, bis. Tout le monde c'est là d'autres. Oui, Voljimoun. Côté ça? Derrière stadium. Oh, okay, AstroTurf. Okay, on the Good move, AstroTurf, near the stadium. You're saying that Aswad and his brother, Yeah. about They u- Yeah. Son frère, tu passes. La télévision avant-hier, le Skype. Yeah. the brother who was Un petit frère. for yesterday on Skype. That's his brother. Yeah. Avec son tonton tout. They used to go stealing Un together. Tariq. Their uncle. Mona. Michael. Après, il doit appareil fait, nous là. Un indien qui dormi à terre, tu vas aller venir arrêter, t'as qu'à dire moun, ça doit l'ouvrage. Bon. Comme ça, moi, pas. Tu as un grand couteau. Yeah. Parce que la boutique casse tout, la boutique devant le téléphone, voler, l'argent, le jewelry. Comme ça, on va pas besoin de help. Tu comprends? À retirer un ménage pour la société. C'est pas n'importe qui dit, moun. Ça prend d'amener tous les autres. No, what is he comme si l'autorité. It's in a high security prison or whatever. On va pour help, pour faire un détail pour le loin. If they killed them, they should at least, say we killed him, he was running away, we thought he had a weapon, so we shot him, or, but he was beaten to death, right, by the looks of it. He was beaten to death and probably asphyxiated. Yeah. For the families, On va comprendre les autres ici. Et vous venez aujourd'hui, Dieu, mon gars, batté, mon ici, mon là-bas. Tout d'accord que ça boute. Pas de qui fait l'année entière, qui fait l'année entière. Ça, quand même, ça va un résultat d'IN. Vous comprenez? Ou de tirer du monde. Mon aime de tirer depuis janvier pour janvier, 10 years, 20 years. Là, vous avez un chobo un jour, vous complète ça. Et à bande de victime, on dit ça. I mean, I understand what you're saying, and I also understand it's very difficult being on the front line and a police officer and dealing with people that will just do anything. No, pas to moi. other people. Pas moi. It's not Yeah. me. Not about me. About I the know, victim. but generally, I know, but I understand. We do understand, right? We do understand that these people were not angels; they were terrorizing people, Yes. and there's consequences for Yes. that. We just want the families to know. That's really what we want to do. The families to know exactly what happened, because that's what they want to His do. uncle, his cousin, all in the same family stealing. Uncle. Yeah.
Mettons longtemps là. Ben, dis autres, tu crois, les autres. Si ils ont fait un game intime, un couteau, un sabre, ils vont s'asseoir, pas regarder les autres. Tu comprends? Et pour les une couteau, peut-être nos familles, pour blesser n'importe qui. Tu comprends? De quoi les autres qui en savent. Tu comprends? On connaît combien de gens qui souffrent? À cause du monde, pas venir, pour causer, pour dire. Oui, mais par exemple, ça qui fait quelque chose de plus mauvais encore. Disons what a appelé, il y a l'encours, il condamne, mettre les high security prison. Des semaines après, il a la case Bélon, il peut voler. Yeah. Après, il tourne en dedans. Le problème là, il y a des gens qui peuvent gagner la avec ça, vous comprenez? A lot of problems. We're not going to solve them all, but you know, we'll do our best, right? We'll do our best. But we do appreciate that these people were not, you know, nice people. But the family does really just want to know what exactly happened to them, and we'd like to be able to tell them at the end of the day. Yeah. D'autres familles, vous comprenez, vous dites, mais la façon qu'ils sont plus petits, voilà, pour dire un jour, vous arrivez à quelque chose de petit. Vous comprenez? I mean, I'm sure they Il y do. en a un jour, puis l'autre la guerre entre les autres. La guerre de haut contre les autres. Vous comprenez? Les camarades. Vous comprenez? Il y a beaucoup de cassants dans centrale. Ils veulent le fusil, ils veulent le drogue. Pour beaucoup l'intention. Yes, c'est un ouvrage. Donc, tout ce là, ça doit être un ouvrage. La case. Mais les ont calculé. Il arrive un vol de code garde, quand du monde casse code garde, entre en dedans, pour un fusil. Hein? Et ça, il dit la police. Tout de même. Hein? Même si nous salvons le au central, ça, pour de la cour, c'est casse de la cour. Tout de même. Non, frère. C'est à terre, au travail, tough. À bien, là, va là. Pas rien comprendre. Il faut demander M. Bonté une question de vous comprenez? For time number 10, we'll bring him. Right? He's, you know, we're going to have to think about our interrogation techniques. Maybe we'll learn a bit from the Americans. Yes, yeah, we got to shift. Use a few pins on the chair or something. But yeah. Yeah, but thank you very much, Mr. Dufresne. Have a nice evening, and we may see you again. But thank you. We'll adjourn now. All rise.